Todos los que posaron sus ojos en este hueso encontraron la muerte, pero se había fusionado con mi propio ser. Porque se trataba de un hueso demoníaco devorador, y mi maestro, en su búsqueda por reclamarlo, sacrificó todo mi cultivo y esencia vital al hueso. Poco sabía él que, tras mi sacrificio, el hueso demoníaco devorador también se había fusionado con mi cuerpo. Después de que el hueso demoníaco se fusionara con mi cuerpo, no solo obtuve un poder devorador infinito, sino que también adquirí el linaje de la bestia devoradora. A los pies de la montaña de la secta en Yuan, el joven inconsciente abrió de repente los ojos. Cuando intentó sentarse, se desplomó pesadamente sobre el suelo. Un torrente de recuerdos caóticos inundó su mente, y Fang Ling no pudo evitar soltar una risa amarga. A menos que ocurriera un milagro, no sobreviviría a la noche. A este cuerpo le habían robado su linaje, le habían destruido el dantian y le habían mutilado las extremidades. Incluso la bestia más común podría acabar con su vida. Su Waner y Bayao. ¡Qué pareja tan cruel! En ese momento, una energía de la máxima pureza surgió del pecho de Fang Ling, recorriendo instantáneamente sus miembros y huesos. Los meridianos seccionados se repararon al instante y su dantian destruido comenzó a remodelarse. Fang Ling se sorprendió. Volvió su sentido divino hacia adentro, sondeando el origen de este poder. En el instante en que su sentido divino entró en su cuerpo, descubrió que había aparecido un esternón negro azabache en su pecho. Esa fuerza fluía de este hueso. Era, efectivamente, ese hueso demoníaco, que en realidad estaba dentro de él. De repente, una corriente negra aún más colosal y tumultuosa surgió locamente del hueso demoníaco, lanzándose directamente hacia el mar de conciencia de Fang Ling. El gas negro se agitaba y transformaba sin cesar, fusionándose en caracteres negros como el azabache, antiguos, desgastados, sangrientos y tiránicos. Eran las escrituras divinas primordiales. El cuerpo de Fang Ling tembló. Las escrituras divinas primordiales habían desaparecido hacía mucho tiempo. Incluso en el 33º cielo, pocos poseían conocimiento de ellas. Por casualidad, Fang Ling sabía del antiguo Taotie que había devorado el hueso demoníaco. Fang Ling aspiró bruscamente. El Taotie era una de las bestias primordiales, capaz de devorar todas las cosas bajo el cielo, con un poder formidable y aterrador. Este mismo hueso demonio devorador era el remanente dejado por un poderoso Taotie, oculto dentro de la incineración celestial. Ahora, este hueso devorador de demonios se había fusionado perfectamente con Fang Ling. Los patrones divinos primordiales, sanguinarios y tiránicos, emitían una energía demoníaca que atravesaba el cielo, mientras que la esencia pura refinaba continuamente el cuerpo roto de Fang Ling. No solo eso, sino que Fang Ling también había obtenido un hilo de la línea de sangre de la antigua bestia Taotie del hueso demonio devorador, una línea de sangre de nivel divino. En un abrir y cerrar de ojos, todas sus heridas se curaron y se encontró poseído de un poder inagotable. No pudo evitar tocarse el pecho, todo esto provenía de este mismo hueso de demonio devorador. Ahora que sus meridianos y dantian habían sido remodelados, no podía dejar escapar esta oportunidad que le había concedido el cielo. ¿Qué hay de lo demoníaco? En su vida anterior, su secta había sido un bastión de la rectitud, pero él había sido sacrificado por su propio maestro. Y ahora, la secta en Yuan, aclamada como la líder del camino recto en el dominio de los 100 desiertos, albergaba almas venenosas como su Waner y Bayao. En esta vida, él sería un demonio y mataría a todos los enemigos del mundo. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, Fang Ling canalizó el antiguo Sutra Taotie. Al instante, las energías primordiales entre el cielo y la tierra se volvieron tremendamente turbulentas. Innumerables corrientes surgieron locamente en su cuerpo, y grandes cantidades incluso se licuaron al ser absorbidas por el hueso demoníaco incrustado en su pecho. Este espectáculo llenó a Fang Ling de un profundo temor. En cuestión de segundos, sus meridianos comenzaron a emitir un tenue resplandor mientras grandes cantidades de impurezas brotaban de sus poros, emitiendo un hedor fétido y pútrido. Purificar la esencia y refinar la médula, los 3 primeros reinos del cultivo marcial se centraban en fortalecer la sangre vital y forjar la forma física. El cuerpo servía de base, cuanto más sólida era la base, mayor era el potencial de logro. Esta verdad era muy clara para Fang Ling. Con el paso del tiempo, Fang Ling absorbió cantidades cada vez mayores de energía primordial y su cultivo se disparó rápidamente. Ascendió a través de los niveles primero, segundo, tercero y cuarto del reino de la transferencia de sangre, deteniéndose lentamente al alcanzar el 4.º nivel. Abrió los ojos de golpe y un resplandor dorado brotó de sus pupilas. Fang Ling exhaló una nube de aliento viciado y se sintió completamente renovado, como si hubiera renacido a través de la sangre. Un aura de dominio sin igual emanaba de todo su ser. No era lugar para quedarse, debía partir rápidamente. Justo cuando Fang Ling se levantó para marcharse, una voz aguda atravesó el aire, así que tenía razón después de todo. Esta criatura sin valor sigue viva. 3 figuras se acercaron juntas, con los rostros retorcidos por la crueldad. El líder, con nariz ganchuda y rasgos simiescos, miró a Fang Ling como si ya estuviera muerto. 2 estaban en el 3.er nivel del reino de la transferencia de sangre, 1 en el 4.º. Sus túnicas los identificaban como discípulos de la secta en Yuan. Te ha enviado Bayao, ¿verdad? Comprendió Fang Ling al instante. Bayao, preocupado por su propia reputación, se había limitado a expulsarlo de la secta. Ahora, en secreto, había enviado a unos hombres para matarlo. No contaba con que fueras tan perspicaz como para darte cuenta, comentó otro discípulo, con el rostro retorcido por la crueldad, mientras avanzaba paso a paso hacia Fang Ling. Tareas insignificantes, insultar a la doncella sagrada, tender una emboscada al hermano mayor Bayao. Mereces la muerte.
Con eso, aceleró de repente y se abalanzó sobre Fang Ling. Para él, Fang Ling estaba ahora completamente indefenso, reducido a un lisiado, matarlo sería tan fácil como aplastar un insecto. Cuando el oponente se acercó, Fang Ling atacó con la palma de la mano, y su sangre estallaron en un ataque salvaje y despiadado. Tanto el hermano mayor Hou como el otro discípulo esbozaron sonrisas frías y burlonas, disfrutando claramente del espectáculo. Al momento siguiente, el discípulo del tercer nivel del reino de la transferencia de sangre salió volando hacia atrás. Antes incluso de tocar el suelo, escupió una bocanada de sangre y murió al instante. Solo cuando el cadáver cayó al suelo, el hermano mayor Hou y los otros dos reaccionaron. Escoria, ¿de verdad has matado al hermano menor Sang? ¿Cómo has podido derrotarlo? El rostro del hermano mayor Hou se retorció por la sorpresa antes de estallar en furia. Lacayo inútil. Matar a un discípulo de nuestra secta en Yuan es un crimen que merece la muerte. Arrodíllate ahora y te concederé un final rápido. Ja, bien dicho, secta en Yuan, se burló Fang Ling con frialdad. Así que solo tú puedes matarme, pero a mí se me prohíbe matarte? Por supuesto, declaró el hermano mayor Hou con aire de superioridad moral. Tú, un sirviente expulsado e inútil de la secta en Yuan, solo eres digno de ser asesinado por nosotros. Que esas palabras puedan salir de tu boca es realmente el colmo de la desvergüenza. Los ojos de Fang Ling ardían con intención asesina. Ven, entonces. Veré cómo me matas. Muere. El hermano mayor Hou, enfurecido más allá de toda medida, desató todo su cultivo del reino de transferencia de sangre de cuarto nivel, cargando contra Fang Ling y golpeándolo con el puño. En comparación con Sang, su fuerza era superior y su velocidad mayor. Sin embargo, Fang Ling lo miraba con absoluto desprecio. No solo había alcanzado el cuarto nivel del reino de la transferencia de sangre, sino que su linaje y sus técnicas de cultivo superaban con creces a los de Hou en grados inconmensurables. Escoria, muere. El ataque del hermano Hou fue rápido y despiadado, dirigido directamente a la vida de Fang Ling. Sin embargo, el puño del hermano Hou fue agarrado por una mano delgada, deteniéndose en el aire. Tú, ¿cómo has podido bloquear mi golpe? El hermano mayor Hou finalmente se dio cuenta de que algo no iba bien. Fang Ling había quedado lisiado, con su dantian destruido, reducido a un caparazón inútil. ¿Cómo podía soportar un solo golpe? ¿Sorprendido? Preguntó Fang Ling con una sonrisa fría. Lástima que no vivirás para descubrirlo. Escoria, no te pongas arrogante, replicó el hermano mayor Hou con una dura burla. Veamos cuántos golpes puedes bloquear. Dicho esto, se preparó para golpear de nuevo, pero Fang Ling no le dio esa oportunidad. Serás el sujeto de prueba del poder de este hueso demonio devorador. Con eso, la mente de Fang Ling se agitó y activó su técnica de cultivo. Al instante siguiente, una fuerza devoradora y frenética brotó del pecho de Fang Ling. El hermano mayor Hou se sintió atrapado por una fuerza irresistible, incapaz incluso de resistirse mientras Fang Ling extraía la energía vital y la esencia de la sangre de su cuerpo. Sí, eso es exactamente, agotado. Miserable, ¿qué has hecho? Detén esto de inmediato, gritó el hermano mayor Hou, sorprendido y enfurecido. El que mata, muere, espetó Fang Ling con frialdad mientras la antigua bestia devoradora rugía en su interior. El dantian del hermano mayor Hou implosionó al instante. La energía vital que había cultivado con tanto esfuerzo fue completamente succionada y devorada por Fang Ling, seguida de su esencia sanguínea e incluso de su propia vida. En un abrir y cerrar de ojos, el hermano mayor Hou quedó reducido a un cascarón desecado, con una muerte espantosa más allá de las palabras. Contemplando los restos desecados del hermano mayor Hou, el propio Fang Ling retrocedió conmocionado. ¡Qué hueso demoníaco devorador tan aterrador! ¡Qué linaje devorador tan espantoso! Todo puede ser tragado, todo puede ser refinado. Al sentir su propio cultivo, Fang Ling se dio cuenta de que había alcanzado la cima del cuarto nivel del reino de la transferencia de sangre. Por desgracia, el de su oponente era demasiado impuro, después de ser refinado por el hueso demoníaco devorador, solo quedaba un hilo de poder. ¿Qué has hecho? Has matado al hermano mayor Hou. El discípulo restante de la secta en Yuan palideció, con el rostro retorcido por el horror. Eres un demonio. Su rostro se desvaneció mientras retrocedía, con voz aguda. Un discípulo de la venerable secta en Yuan cultivando artes demoníacas. ¿No temes ser expulsado por el camino recto? ¿Qué hay de cultivar artes demoníacas? ¿Y si no me acepta el camino recto? El rostro de Fong Ling se volvió gelido mientras comentaba con frialdad, ¿acaso la secta Qingyuan no es inorgullosa de ser una secta justa y respetable? Sin embargo, tampoco es mejor que una manada de alemanes, creando escoria repugnant como Baihao. Incluso se conversa en un demonio, Fong Ling ascendería para convertirse en el emperador demonio supremo de todos los reinos. Insolent. Fong Ling, te aconsejo que regreses inmediatamente a la secta Qingyuan para enfrentar el castigo. Si tu maestro se entera de esto, no tendrás lugar donde enterrar tus restos. El discípulo de la secta Qingyuan miró fijamente a Fong Ling, con las piernas temblando. Se decía que aquellos que cultivaban las artes demoníacas eran crueles y sanguinarios, y mataban sin pestañear. Y este era Fong Ling. ¿Volver a la secta Qingyuan? Fong Ling sonrió de repente, aunque su expresión tenía cierta profundidad. Ayer. Tarde o temprano, yo mismo mataré esa pareja de bastardos, su honor y Baihao. Al oír las palabras de Fong Ling, el discípulo de la secta Qingyuan comprendió al instante lo que implicaban.
Fong Ling, ¿qué estás haciendo? Fong Ling ese burlo, ¿tú qué crees? Sus experiencias en vidas pasadas y presents la habían enseñado una verdad. Cuando se trata con enemigos, nunca se debe mostrar piedad. Solo así se puede sobrevivir el tiempo suficiente para hacerse más fuerte. Si intentaban matarlo, merecen la muerte. No puedes matarme. Yo soy el hombre trastabilo hacia atrás y incluso eco a correr. Incluso el hermano mayor estaba muerto. Sabía que no era rival para Fong Ling. Pero antes de que pudiera terminar su súplica, Fong Ling atacó con la intención de acabar con su vida. Justo cuando Fong Ling estaba a punto de actuar, una hora abrumadoramente poderosa descendió de repente. Esto es, un poderoso miembro de la secta Qingyuan. La expresión de Fong Ling es ensombreció. Al menos un experto del reino del desprendimiento óseo. Matar a este discípulo de la secta Qingyuan inevitablemente lo retrasaría, arriesgándose a ser descubierto. Vuelve y de la suana y bihao, diles que se limpian el cuello y esperan. Algún día les quitaré a sus miserables vidas. Sin dudarlo, Fong Ling se dio la vuelta y corrió hacia las montañas de los 100 desiertos. Justo cuando se adentraba en la vasta cordillera, varias figuras irrumpiron en ella. A la cabeza había un anciano de cabello blanco que irradiaba una aura abrumadora. Capítulo 3, Devoración frenética, quinto nivel del reino de la transferencia de sangre. ¿Qué ha sucedido aquí? En el momento en que el anciano se materializó, vio dos cadáveres en el suelo. Al reconocerlos como discípulos de la secta Qingyuan, su furia estalló al instante. Anciano Ming, es Fong Ling. Esa escoria, Fong Ling. Al ver llegar al anciano Ming, el discípulo de la secta Qingyuan que había escapado por los pelos de la muerte, se derrumbó inmediatamente en el suelo, con las piernas temblorosas y el rostro marcado por un terror persistente. Fong Ling? El anciano Ming se quedó paralizado. Acababa de salir de su reclusión, preparándose para cazar demonios en las montañas de los 100 desiertos, cuando percibió señales de batalla cerca y se apresuró a investigar. No esperaba presenciar esta escena. En cuanto a los acontecimientos que se desarrollaban dentro de la secta, seguía sin saber nada. Informando al anciano Ming, Fong Ling emboscó a Baihui y insultó a la doncella sagrada. Se lo despojó de su cultivo y fue expulsado de la secta. Una figura detrás del anciano Ming explicó apresuradamente, sin embargo, este pequeño bastardo se atrevió a matar a un discípulo de nuestra secta Qingyuan. A menos que se elimina este sinvergüenza, ¿dónde queda la dignidad de nuestra secta Qingyuan? La furia se reflejó en todos los rostros presentes. Las acciones de Fong Ling eran una provocación directa a la autoridad de la secta Qingyuan. Como la secta más recta del dominio de los 100 desiertos, la secta Qingyuan gozaba de un prestigio supremo. El anciano Ming exclamó con asombro, a ese malvado discípulo le despojaron de su cultivo. No tiene fuerza para matar a 3 hombres. El anciano Ming fijó su mirada en el discípulo del tercer nivel del reino de la transferencia de sangre. ¿Estás mintiendo? No me atrevería, anciano. Fue Fong Ling quien cometió estas atrocidades. No sé qué artes demoníacas practicó, pero no solo mató al hermano menor Zhang, sino que también drena la esencia de cultivo y la sangre vital del hermano mayor Ho. El discípulo, temblando de miedo, es heredilo y relato todo el incidente. Sin duda, artes demoníacas. El anciano Ming rugió con furia al oresto. Ese miserable. Un discípulo del camino recto, y se atrevió a cultivar artes demoníacas en secreto. No es de extrañar que se atreviera a tender una emboscada a Baihui y insultar a la doncella sagrada. Tales acciones son verdaderamente obra de un cultivador demoníaco. En el continente Tiangang, las facciones justas y demoníacas se oponían frontalmente. La secta Qingyuan consideraba a todos los cultivadores demoníacos como espinas clavadas, presencias malignas que buscaban erradicar. Anciano Ming, ¿qué medidas debemos tomar ahora? Preguntó un discípulo. Ese Fong Ling ha huido a las montañas de los 100 desiertos. Esa región está repleta de bestias demoníacas y densos bosques, por lo que será extremadamente difícil localizarlo. El anciano Ming soltó una risa fría al arresto, de la casualidad de que este viejo estaba a punto de dirigirse a las montañas de los 100 desiertos para cazar demonios. De camino, me encargar convenientemente de este pequeño bastardo. El anciano Ming respondió con una risa fría, de la casualidad de que este viejo estaba a punto de dirigirse a las montañas de los 100 desiertos para cazar bestias. A provocar para matar a ese pequeño bastardo mientras estoy allí. Además, para evitar que ese pequeño bastardo se infiltre en la ciudad de Tianyuan, informarías de este asunto a la secta inmediatamente.
Asig que imitan una orden de arresto contra el traitor Fong Ling sin demora. El anciano Ming saberlo con frialdad, me asegurar de que este pequeño bastardo no encuentra refugio, ni en el cielo ni en la tierra. La voz del anciano Ming era aguda y gelada, y su intención asesina estaba totalmente al descubierto. Por atreverse a matar a un discípulo de la secta Qingyuan, debía ser ejecutado. Sí, anciano. Inmediatamente, un discípulo se dio la vuelta y se apresuró a regresar a la sede de la secta para informar. El anciano Ming se dirigió al discípulo que había escapado por los pelos de la muerte, tú. Sigo a este anciano a las montañas. Ah, anciano Ming, yo. El discípulo palideció, mostrando claramente su renuencia. ¿De qué tienes miedo? Con este anciano aquí, ¿acaso ese criminal podría matarte? El anciano Ming entrecerró los ojos con desagrado. En absoluto, solo que. Con el anciano Ming present, naturalmente no sentía ningún miedo. Solo deseaba informar al hermano mayor de este asunto lo antes posible. Quédate tranquilo. Una vez que capturamos a ese pequeño bastardo de Fong Ling, te tomaré como mi discípulo. El anciano Ming sonrió con indiferencia. Debes comprender que hasta el día de hoy no he tomado a ningún discípulo. Gracias, anciano Ming. Este discípulo se esforzará diligentemente para capturar a ese sinvergüenza de Fong Ling. El discípulo se regocijó al oír estas palabras y se inclinó emocionado ante el anciano Ming. Con el anciano Ming present, que tenía que temer de Fong Ling? La actitud del discípulo complació enormemente al anciano Ming. Pronto será la noche. Entra en las montañas. El verdadero propósito del anciano Ming era cazar demonios en las montañas de los 100 desiertos para obtener núcleos demoníacos con los que refinar píldoras. Capturar a Fong Ling era solo algo secundario. No lo importaba en absoluto un simple discípulo sin valor. Lo mismo se aplica a vosotros. El anciano Ming se volvió hacia los demás y declaró, esta persecución de Fong Ling servirá como prueba para vosotros. Quien vea a Fong Ling será mi discípulo nominal. Y quien lo capture personalmente se convertirá en mi discípulo directo. Su insistencia en capturar a Fong Ling no se debía a un rencer personal, sino a que había descubierto la razón por la que Fong Ling había sido expulsado de la secta Qingyuan. Esto había despertado una astuta idea en la mente del anciano Ming. Él no era más que un anciano de la secta exterior. Si lograba capturar a Fong Ling y con ello ganarse el favor de la familia Bai, su posición dentro de la secta Qingyuan aumentaría en consecuencia. Después de todo, el padre de Bai era ahora un anciano de la secta interna de la secta Qingyuan, con una posición más alta que la suya. Y el abuelo de Bai no era otro que el anciano supremo de la secta Qingyuan, una figura de inmenso poder y prestigio. Con sus habilidades en alquimia, junto con el mérito de capturar a Fong Ling, seguramente se ganaría la estima de la familia Bai. Mi más sincera gratitud, anciano Ming. Este discípulo no lo defraudará. Tenga la seguridad, anciano Ming. Ese pícaro de Fong Ling encontrará su fin a mis manos. Al arresto, la multitud se agitó con una emoción palpable. Todos ellos eran discípulos externos de la secta Qingyuan, ninguno de los cuales poseía un cultivo superior al séptimo nivel del reino de transferencia de sangre. Su mera presencia al lado del anciano Ming se debía a su ferviente esperanza de llamar su atención y ser aceptados como discípulos. No esperaban que esta oportunidad llegara tan repentinamente. Dentro de la secta Qingyuan, sin la guía de un mentor experto, su cultivo inevitablemente se estancaría. Apenas obtenían los recursos de cultivo más básicos. Solo al alcanzar el reino de la apertura de las venas podrían llamar la atención de los grandes maestros. Sin embargo, incluso entonces, seguía siendo solo una posibilidad. Dado su talento innato, podría requerir años, incluso décadas, de arduo cultivo. Ahora, con una oportunidad tan dorada presentándose, no iban a dejarla escapar. Por lo tanto, todos ellos veían a Fong Ling como su oportunidad para hacerse más fuertes. Y es más. Era un paria, un fracasado sin valor expulsado de su secta. ¿No sería matarlo tan fácil como dar la vuelta a la mano? Esta montaña de los 100 desiertos está repleta de bestias demoníacas, incluidas muchas poderosas. Debemos proceder con la máxima precaución. En el momento en que Fong Ling entró en las montañas de los 100 desiertos, escudriñó a sus alrededores con extrema vigilancia. Al caer la tarde, era precisamente la hora en que las bestias salían a cazar. Chilido. Sin embargo, por muy cauteloso que fuera Fong Ling, llamó la atención de una bestia. Una enorme sombra negra se abalanzó sobre él, y su header lo asaltó las fosas nasales, haciendo sentir náuseas.
Afortunadamente, Fongling reaccionó con rapidez y la esquivo sin esfuerzo. Rata gigante sedienta de sangre. Ante ellas encontraba una rata tan grande como un ternero, con los ojos brillantes y carmesí, y dos afilados colmillos al descubierto. Una bestia demoníaca de nivel 1. Comparable a un artista marcial del reino de la transferencia de sangre. Además, la rata gigante sedienta de sangre era intrínsecamente asesina y experta en el arte del camuflaje, lo que la hacía mucho más formidable que un artista marcial común del reino de la transferencia de sangre. Pero Fongling no así amedrento. Chilido. Al ver que su presa evadía el ataque, los ojos de la rata gigante sedienta de sangre se incendiaron en color carmesí. Con un poderoso impulso de sus patas traseras, la bestia saltó directamente hacia Fongling. Vamos, entonces. Los ojos de Fongling brillaron con intensidad. Mientras esquivaba, lanzó un puñetazo directamente al cuerpo de la rata gigante sedienta de sangre. Justo cuando Fongling estaba a punto de activar el antiguo sutra del Taotia, una fuerza devoradora brotó de su pecho. La rata gigante sedienta de sangre solo tuvo tiempo de emitir un chillido agudo antes de quedar reducida a un cadáver desecado. El hueso devorador de demonios. El cadáver desecado de la rata gigante fue arrastrado por el viento y reducido instantáneamente a cenizas. Este hueso devorador de demonios es realmente aterrador. Al sentir que su cultivo subía a otro nivel, Fongling no pudo evitar silbar con asombro. Churi, churi, churi. En ese mismo instante. Innumerables ojos carmesí aparecieron de repente desde el denso bosque, rodeando a Fongling. Eran, más de 100 ratas gigantes sedientas de sangre. Había olvidado que estas ratas gigantes sedientas de sangre son bestias demoníacas gregarias. Fongling se sorprendió al principio, pero luego su rostro se iluminó de alegría. ¿Un regalo entregado en mi puerta, por qué rechazarlo? Al posar el hueso demonio devorador, Fongling no temía a estas bestias demoníacas de nivel 1. En menos del tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso. Las 100 ratas gigantes sedientas de sangre quedaron reducidas a cenizas. 100 ratas gigantes sedientas de sangre equivalían a 100 artistas marciales del reino de transferencia de sangre. Esto por sí solo demostraba el aterrador poder del hueso demonio devorador. Quinto nivel del reino de transferencia de sangre. Al sentir como su cultivo aumentaba, Fongling se sintió completamente satisfecho. La energía refinada a través del hueso demonio devorador era excepcionalmente pura, sin necesidad de que Fongling la refinara más. Hermano Mayerly, oigo una peli. Debe ser ese sinvergüenza de Fongling. Justo cuando Fongling ascendía al quinto nivel del reino de la transferencia de sangre, una voz agitada resonó de repente. Idea investigar inmediatamente. Informar al anciano Ming. Otra voz le siguió, y Fongling pudo incluso distinguir la vestimenta de quien hablaba. Quien hubiera pensado que la secta Qingyuan nos perseguiría hasta las montañas de los 100 desiertos. Fongling entrecerró los ojos bruscamente. Al saber que había legado un anciano, no perdió tiempo en marchas. Cualquier individuo que alcanzara el rango de anciano de la secta Qingyuan poseía, como mínimo, una base de cultivo del reino del desprendimiento óseo. Dada su fuerza actual, encontrarse con uno significaría una muerte segura. Realmente es ese bastardo de Fongling. Lo he visto. Un discípulo de la secta Qingyuan, embargado por la euforia, es abalanzó directamente sobre Fongling. Rápido, agarradlo. No dejes que escape. Se oyeron gritos emocionados mientras 3 discípulos de la secta Qingyuan cargaban contra Fongling. Capturad a Fongling y podré ser aprendiz oficial del anciano Ming. Un discípulo, un cultivador del reino de la transformación de la sangre de sexto nivel, fue el más rápido, con la voz temblorosa por la emoción. Al ver a los perseguidores detrás de él, una cruel sonrisa se dibujó en los labios de Fongling. ¿Querías usar mi vida como ofrenda de iniciación? ¡Qué ilusos! Corriendo a toda velocidad por el denso bosque, Fongling cambió bruscamente de dirección y se alejó a toda velocidad. Con un experto del reino de la fractura ósea protegiendo la posición enemiga, debía atraerlos a otro lugar. Entonces, ejecutor. Fongling no mostraría piedad con aquellos que buscaban su vida. Capítulo 4, Contraataque. Chicos, detenidos. ¿A dónde crees que vais? La velocidad de Fongling era formidable, pero sus perseguidores no se quedaban atrás, siguiendo a menos de 100 metros. Es fuercens más. Pronto lo atraparemos. El rostro del hermano Mayer brillaba de emoción. Capturar a Fongling no solo lo aseguraría como discípulo del anciano Ming del reino rompehuesos, sino que también forjaría una alianza con la familia Bai. Al pensa en ello, el hermano le aceleró aún más el paso.
Como cultivator del reino del trasplante de sangre de quinto nivel, su velocidad superaba con crex a la de los demás. Pronto, el hermano le dejó atrás al resto. La distancia se amplió a varios cientos de metros. Mientras tanto, Fong Ling finalmente se detuvo. Pequeño bastardo, ¿creías que eras un buen corredor? ¿Quieres seguir? El hermano le tenía una expresión burlona, mirando a Fong Ling como si fuera una presa, con el rostro iluminado por una alegría triunfante. Podía sentir que la fuerza de Fong Ling era ligeramente inferior a la suya. Quien hubiera pensado que después de cortar tu lineage, conservarías el cultivo en el cuarto nivel de transferencia de sangre? Realmente notable. El hermano le negó con la cabeza. Qué pena, sin lineage en identión, ¿cuánto poder puedes ejercer realmente? Pequeño bastardo, rendid pacíficamente. No me obligues a golpearte, o si no. El hermano le se acercó, con un torrente de palabras, pero antes de que pudiera terminar, Fong Ling atacó. Solo unos metros los separaban. Fong Ling desató todo su poder y se materializó ante el hermano le en un instante. Hablas demasiado. Un solo puñetazo cambió la expresión del hermano le. El quinto nivel del reino de la transferencia de sangre? ¿Cómo es posible? La reacción del hermano le fue lo suficientemente rápida en el momento en que Fong Ling atacó, movilizó su chi y su sangre con la intención de someterlo. Sin embargo, Fong Ling activó simultáneamente el hueso demonio devorador, absorbiendo hasta la última gota de la energía vital de Li Shixiang. El puñetazo de Li Shixiang golpeó como si fuera contra algodón, toda fuerza, sin sustancia. En cambio, su propia energía vital se agotó a un ritmo frenético. ¿Qué has hecho? Detén esto de inmediato. Li Shixiang rugió con terror y rabia. Pero ya era demasiado tarde. El puño de Fong Ling ya había golpeado al hermano mayorly directamente en el pecho. Put. La sangre se mezcló con las entrañas y brotó a borbotones. Antes de que el hermano mayorly pudiera siquiera caer al suelo, Fong Ling lo había dejado seco. Toda la energía vital de un cultivator del reino de transferencia de sangre de nivel 5 fue absorbida por el hueso demonio devorador. Verdaderamente un pozo sin fondo que nunca se puede llenar. Fong Ling suspiró para sus adentros, aunque su rostro permaneció impasible, sin esbozar una sonrisa. Este hermano mayor le hablaba demasiado. Aunque era claramente más fuerte en cultivo, había perdido por exceso de confianza. Al posar el lineage divino taudia, junto con el hueso devorador de demonios, luchar por encima de su nivel le resultaba fácil. Sin embargo, el factor más crucial era la conciencia de Comate. Como antiguo discípulo prodigio de los terrenos sagrados, el entrenamiento de Fong Ling había sido mucho más sistemático y completo que cualquier cosa que pudiera ofrecer una secta menor como la secta Qingyuan. Su experiencia en Comate superaba con crex la de este hermano le por un margen inconmensurable. Se podría decir que, con sus innumerables cartas ocultas, Fong Ling podía matar sin esfuerzo incluso a un oponente del sexto nivel del reino de transferencia de sangre. Rápido, está justo delante. El hermano mayor le nos ha alcanzado. No podemos dejar que Li Shixiang se leve do el marido. Tras haber matado al hermano mayor le, los demás discípulos de la secta Qingyuan se estaban acercando. Fong Ling soltó una risa fría y redujo al instante el cadáver del hermano mayor le a polvo. Aunque eso no ocultaría por completo su devoradora línea de sangre, servía para algo. Tras hacerlo, Fong Ling se dio la vuelta y sin dudarlo. Uno contra uno, no temía a ninguno de estos discípulos de la secta Qingyuan, pero su número era abrumador. Además, por su conversación, se enteró de que otro poderoso del reino del desprendimiento de huesos acechaba en las montañas de los 100 desiertos. Si Fong Ling quedaba acorralado, dada su fuerza, probablemente lo localizarían y matarían en menos de 10 respiraciones. ¿Dónde se ha metido? Hemos oído claramente sonidos de Comate. Tan pronto como Fong Ling se marchó, llegaron 3 discípulos de la secta Qingyuan. Al no encontrar rastro alguno de él, sus rostros se llenaron de desconcierto y asombro. Podría ser que ese pequeño bastardo haya sido asesinado por el hermano mayor le, que se ha ido a reclamar su recompensa? La expresión de uno de los discípulos cambió como si se le hubiera ocurrido una idea. Si era así, ¿habían desperdiciado sus esfuerzos? No. Mirad. Son las ropas rasgadas del hermano mayor le. Un discípulo del quinto nivel del reino de trasplante de sangre señaló los jirones en el suelo, con la cara marcada por la conmoción. ¿Podría haber matado Fong Ling al hermano mayor le? El rostro de un discípulo del cuarto nivel del reino de transferencia de sangre se retorció de miedo.
Si ni siquiera el hermano Mayerly, en el quinto nivel del reino de transferencia de sangre, pudo enfrentarse a Fong Ling, que esperanza les quedaba a ellos? Que tontería. Aunque Fong Ling si formidable, su lineage está arruinado y su dantian destrozado. Y es imposible que pueda ejercer mucho poder. Debe de haber tendido una emboscada al hermano Mayerly con algún truco. El discípulo del reino de transferencia de sangre de quinto nivel analizó, al igual que emboscó al hermano Mayer by. Por eso las túnicas del hermano Mayerly fueron cortadas, pero él siguió vivo. Que perspicacia, hermano Mayer. Deducir eso. Ya. Casi me asusto. Varios discípulos lo mostraron rápidamente sus respetos, lo que provocó una expresión de satisfacción en el discípulo senior del reino de transferencia de sangre de quinto nivel. Continuó, no obstante, todos deben permanecer alerta. Ese muchacho es experto en emboscadas, no debemos caer víctimas de sus planes. Tenga la seguridad, hermano Mayer. Lo entendimos. Persiguilo inmediatamente. No podemos permitir que ese sinvergüenza de Fong Ling escape. El trío continuó su persecución de Fong Ling. Para entonces, la oscuridad había descendido por completo sobre las montañas de los 100 desiertos, donde los rugidos de las bestias resonaban sin cesar en toda la naturaleza salvaje. En medio de esta cacofonía, los escalofriantes gruñidos de las poderosas bestias demoníacas provocaban escalofríos. Manténganse alerta, todos. Las montañas de los 100 desiertos no son como otros lugares, aquí abundan las bestias demoníacas, algunas incluso rivalizan con el poder de los reyes demoníacos del reino de la creación. Muy cierto. En capturar a Fong Ling conlleva una recompensa considerable, vuestros vidos son lo primero. Manténganse alerta. El trío se movía con cautela a través del denso bosque, sin saber que un par de ojos profundos y helados los observaban fijamente. ¿Quién anda ahí? El discípulo que iba en la retaguardia pareció sentir algo, giró bruscamente, pero no vio nada. ¿Me he equivocado? Rascándose la cabeza, se dio la vuelta para marchar cuando, de repente, una figura salió disparada de entre el foliage, le tapó la boca con la mano y lo arrastró de vuelta al matorral. Zhang Long. Los otros dos se giraron justo a tiempo para presenciar la escena. Cuando llegaron al lugar, Zhang Long había desaparecido. Solo quedaba un charco de sangre. Una bestia demoníaca. La expresión del hermano Mayer del quinto reino es ensombricio. Y esta bestia es astuta, sabe cómo tender emboscadas. El otro hombre palideció de miedo y balbució. Hermano Mayer, quizás deberíamos volver? Y es más seguro con los demás. El hermano Mayer del quinto reino asintió. Tienes razón. Volvemos. Sin embargo, cuando se disponían a partir, se dieron cuenta de que, sin saberlo, se habían adentrado en la cordillera. Estaban perdidos. Hermano Mayer, estamos perdidos. ¿Qué hacemos? El discípulo de cuarto nivel de transformación sangrienta se sentía rodeado de bestias demoníacas y le temblaban las piernas de miedo. Silencio. Seguid nuestras huellas para salir. No podemos morir aquí. El discípulo superior de quinto rango se mantuvo relativamente tranquilo y comenzó a buscar huellas mientras volvían sobre sus pasos. Sin embargo, mientras caminaban, las huellas desaparecieron abruptamente. ¿Cómo puede ser? Recuerdo claramente que nunca antes había pasado por aquí. Al observar el entorno desconocido, el rostro del discípulo superior de quinto rango se llenó de preocupación y una inquietud creciente se apoderó de él. Algo no cuadra. Estas huellas son falsas. Nos han engañado. En el momento en que el discípulo Mayer del quinto reino se dio cuenta de esto, una figura oscura salió disparada de las sombras y se llevó al otro discípulo. Se oyó un grito desgarrador, que desapareció rápidamente. Fong Ling, sé que eres tú. Muy straight. El discípulo Mayer del quinto reino rugió furioso, si tienes galas, deja de esconder como un cobarde. Sal y lucha conmigo de forma justa. ¿Qué clase de habilidad es esta de atacar a traición? La rabia lo consumía ahora, mezclada con una punzada de arrepentimiento. Sabía que Fong Ling se especializaba en emboscadas, pero había sido tan descuidado como para aventurarse en lo profundo de las montañas. J.E. ¿Una peli justa? Muy bien, te considera tu deseo. Una librisa resonó cuando Fong Ling emergió lentamente del denso bosque. Fong Ling, realmente eres tú. El discípulo senior del quinto reino gritó con ferocidad, ¿dónde están el hermano Mayerly y mis dos hermanos menores? ¿Los has matado? En efecto. Intentaron matarme, así que debían estar preparados para que yo los matara. La mirada de Fong Ling era gelada, su intención asesina totalmente descarnada. ¿Cómo te atreves?
Fongling, no tems que las figuras poderosas de la secta intervengan y eliminan? El rostro del discípulo senior de quinto rango estaba marcado por una profunda conmoción. Los dos discípulos de cuarto rango eran una cosa, pero el hermano mayor estaba en la cima del quinto rango, ¿realmente había sido asesinado por Fongling? Incluso si tuvieran el poder, ahora no tendrían ninguna oportunidad. Fongling se crujió el cuello. En cuanto a ti, ¿has pensado en cómo morirás? Fongling, eres completamente arrogant. El discípulo senior de quinto rango gruñó. Aunque hayas matado al hermano mayor, seguramente fue emboscándolo. Ahora que estoy preparado, ¿cómo vas a matarme? Naturalmente. Con esto. Fongling sonrió levemente mientras una hora surgía de su cuerpo, superando incluso la cultivación de quinto rango. Cuspide del reino de transferencia de sangre de quinto rango. El rostro del hermano mayor del quinto rango se retorció con horror. ¿Cómo? ¿Tu cultivo ha recuperado? Una tormenta de conmoción y incredulidad se desató en la mente del hermano mayor del quinto rango. Era de conocimiento común que una vez que se cortaba el linaje de un artista marcial y se destrozaba su danteon, no había posibilidad de recuperación. Respuesta correcta, pero sin recompensa. El rostro de Fongling se retorció en una sonrisa salvaje mientras su energía vital se disparaba, impulsándolo hacia adelante a una velocidad acelerada. Core. Al sentir el aura abrumadora que emanaba de Fongling, el hermano mayor del quinto reino no dudó más y se dio la vuelta para huir. Tenía que transmitir esta noticia inmediatamente, obligando al anciano Ming a intervenir personalmente. De lo contrario, la muerte sería su destino inevitable. ¿Crees que puedes escapar? Fongling se burló con frialdad, su chias aceleró y se movió con rapidez, apareciendo detrás del hombre en un instante. Entonces, un puño se abaixó sobre él. Insolent mocoso. Justo cuando Fongling estaba a punto de acabar con él, una hora frenética irrumpió de repente desde la distancia. Era el hora de un experto del reino rompehuesos. Anciano Ming, salvame. La desesperación dio paso a una alegría desenfrenada en el rostro del hermano mayor del quinto reino mientras intentaba huir hacia la ubicación del anciano Ming. Sin embargo, Fongling dudó solo un instante. Su velocidad aumentó en un tercio y su puño golpeó de lleno la espalda del hombre. Boom! El salvaje golpe destrozó el cuerpo del hombre, dejándolo sin posibilidad alguna de resurrección. Pequeño bastardo. Por matar a un discípulo de la secta Qingyuan, mereces 1000 muertes. La furiosa voz del anciano Ming resonó mientras se acercaba a Fongling. Viejo chocho, demuestra que eres digno y mátame. Si no tienes la habilidad, cierra el pico. Fongling se burló con frialdad y se dio la vuelta para huir. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en lo profundo de la cordillera. 3 respiraciones más tarde, el anciano Ming descendió de los cielos. Contemplando a su discípulo brutalmente asesinado, la barba y el cabello del anciano Ming se erizaron de rabia. Su voz, cargada de intenciones asesinas, resonó en las montañas. Pequeño bastardo. Te convertir en polvo. Capítulo 5, Avance en el aislamiento. La luna llena colgaba alta, y su resplandor se derramaba sobre la tierra. Toda la cordillera de las 100 desolaciones se extendía como una bestia primigenia, postrada sobre la tierra. Fongling escudriñó sus alrededores con sumo cuidado, con su esencia vital fluyendo por su cuerpo. Si surgía algún peligro, podría reaccionar al instante. Después de todo, las montañas de las 100 desolaciones estaban plagadas de bestias demoníacas. Durante el breve tiempo que tardó en huir, Fongling se había encontrado con no menos de 20 bestias demoníacas. Afortunadamente, todavía se encontraba en los confines de la cordillera, donde la mayoría eran bestias demoníacas de nivel 1, equivalentes a los artistas marciales del reino de la transferencia de sangre. Sin embargo, en 2 ocasiones, Fongling se enfrentó al peligro. Se trataba de 2 bestias demoníacas de nivel 1, equivalentes a los artistas marciales en la cima del reino de la transferencia de sangre. Afortunadamente, al devorar huesos demoníacos y a provocar el linaje de la bestia glotona, logró matarlas a ambas. Sin embargo, Fongling sufrió algunas heridas durante su batalla con el segundo rinoceronte acorazado. Debo encontrar un lugar para curar mis heridas y refinar la esencia de sangre dentro de mí para mejorar mi cultivo. En ese momento, las túnicas de Fongling estaban manchadas de sangre y su hombro resumaba sangre fresca con un silbido. Esta herida había sido infligida por el cuerno del rinoceronte acorazado. Sin un tratamiento inmediato, podría causar un daño irreversible, lo que mermaría su eficacia en combate. Entre los discípulos de la secta Qingyuan, el más fuerte se encuentra apenas en la cima del reino de la transferencia de sangre, séptimo nivel.
Con mi fuerza actual, no tengo nada que temer de ellos. Aunque estaba en peligro, Fong Ling permaneció completamente sereno. Mi mayor preocupación es ese poderoso del reino del desprendimiento óseo. Si hacía cercara, no resistiría en un solo golpe. La brecha entre los reinos de la transmutación de la sangre y el desprendimiento óseo era tan grande como los cielos. Fong Ling se enfrentaría a una muerte segura esa se encontraran. Incluso después de recuperarme de mis heridas y fortalecerme, debo evitar la confrontación a toda costa. No puedo enfrentarme el de frente. Una vez tomada la decisión, Fong Ling comenzó a buscar un lugar apartado para meditar. Afortunadamente, la cordillera ofrecía numerosos escondites. Después de pasar el tiempo que tardó en quemarse una varilla de incienso, Fong Ling mató a la bestia demoníaca que se encontraba dentro de una cueva y rápidamente se instaló allí. Este lugar se encuentra en lo profundo de la cordillera. Los discípulos ordinarios de la secta Qingyuan nunca se atreverían a aventurarse aquí. El rostro de Fong Ling estaba ahora mortalmente pálido, y sus heridas se acercaban claramente al punto de sangrado incontrolable. Recupera primero. Sin perder más tiempo, se sentó con las piernas cruzadas y comenzó a hacer circular el antiguo sutra Tautai para curarse. En el tiempo que se tarda en tomar una taza de té, su sangrado cesó y su complexión mejoró visiblemente a medida que sus heridas se estabilizaban. En verdad, el antiguo sutra del Tautai, combinado con la esencia pura refinada de los usos del demonio devorador, ha controlado mis heridas. Una mirada de alegría se extendió por el rostro de Fong Ling. La sinergia entre el antiguo sutra del Tautai y los usos del demonio devorador le otorgó a Fong Ling unas capacidades regenerativas extraordinarias. Después de todo, era un lineage divino. A continuación, es hora del gran avance. Tras sucesivas batallas y absorber grandes cantidades de esencia vital, la energía dentro del cuerpo de Fong Ling había alcanzado ahora niveles aterradoramente densos. Podía sentir claramente un dolor punzante en sus meridianos. Esto era el resultado de que la energía estuviera demasiado concentrada. Cerrando los ojos, Fong Ling activó su técnica de cultivo y comenzó a refinar la energía dentro de su cuerpo. Con la ayuda del uso del demonio devorador, su refinamiento progresó a un ritmo asombroso. Boom! Con solo un ciclo completo de su técnica de cultivo, la fuerza de Fong Ling se disparó a través del avance. Sexto nivel del reino de la transferencia de sangre. A pesar de este avance, Fong Ling no cesó en su cultivo. La energía acumulada en su interior era simplemente demasiado vasta. La energía contenida en esas dos bestias demoníacas de nivel 1 era suficiente para impulsar a Fong Ling a otro avance. Sin perder en un solo momento, Fong Ling continuó circulando el antiguo sutra del Tautai, cultivándose para romper su reino actual. Mientras Fong Ling se hallaba en su cultivo, el anciano Manhwa había reunido a todos los discípulos restantes. A continuación, os dividirías en tres grupos y buscaríais minuciosamente el paradero de ese mocoso. El anciano Ming observó a la docena de discípulos que tenía ante él, con tono gélido. Si lo localizáis, no entréis en combate. Transmitidme el mensaje inmediatamente. Yo me encargo personalmente. ¿Queda claro? Los discípulos respondieron al unísono, con rostros marcados por una determinación implacable. Fracasar en la eliminación de un simple y, lo que es peor, sufrir bajas en el preciso. Esto había encendido en cada uno de ellos un feroz y ardiente deseo de venganza. En cuanto al verdadero poder de Fong Ling, un intel que había perdido su lineage d'antian, ¿qué fuerza podía tener? Además, tenían el anciano Ming de su lado. Era un auténtico poderoso del reino de la desprendimiento de usos. Lidiar con una hormiga cuya fuerza apenas alcanzaba el sexto nivel del reino del movimiento de la sangre debería ser tan fácil como dar la vuelta a la palma de la mano. Además, a juzgar por encuentros anteriores, ese joven advenedizo puede que solo esté en el sexto nivel del reino de la transferencia de sangre, pero destaca en las emboscadas. Todos esos discípulos quedos encontraron su fin a través de sus ataques sorpresa. El anciano Ming advirtió al grupo, por lo tanto, debéis permanecer alerta y permanecer juntos. No budgeis la guardia ni permitéis que os separen, no sé que caigáis víctimas de sus emboscadas. Sí. Los discípulos asintieron y se dividieron en tres grupos, cada uno compuesto precisamente por 4 miembros. Cada grupo estaba liderado por un discípulo en la cima del séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre. Muy bien, Proct. Recordad mis palabras. Después de hablar, el anciano Ming eligió una dirección y partió. Su propósito al venir a las montañas de los 100 desiertos era cazar bestias demoníacas y obtener núcleos demoníacos. La bestia solo se aventuraba a salir por la noche.
Tenía la intención de matarla con la mayor rapidez posible. Mientras tanto, los discípulos estaban a punto de descubrir el paradero de Fongling. Incluso si no lograban encontrarlo, dada su fuerza, era totalmente imposible que sobreviviera hasta el amanecer en las montañas de los 100 desiertos. La noche en las montañas de los 100 desiertos era demasiado peligrosa. Hermano mayor Chen Fong, ¿por dónde deberíamos comenzar nuestra búsqueda? Una vez que el anciano Ming se marchó, todos los discípulos comenzaron a deliberar. Chen Fong se encontraba en la cima del séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre. Estaba a solo un paso de avanzar al octavo nivel, lo que lo convertía en el discípulo más fuerte presente. También era el discípulo con más posibilidades de ser acogido bajo el ala del anciano Ming. La dura prueba a la que se enfrentaron el hermano mayor Li y los demás había dejado claro a todos que no podían enfrentarse a Fongling por su cuenta. Sería más prudente imprisionar a Chen Fong. Una vez capturado Fongling, tal vez tendrían la oportunidad de convertirse en discípulos del anciano Ming. Esa escoria de Fongling está como mucho en el sexto nivel del reino de la transferencia de sangre. Por eso no se atreve a adentrarse en las montañas de los 100 desiertos. Chen Fong poseía una presencia imponente y talento de sobra. Entre los discípulos externos de la secta Qingyuan, era el prodigio más prometedor, con potencial para alcanzar el reino del templado y entrar en la secta interna. Acariciándose la barbilla, comentó, y como todos saben, un inútil sin lineage dantian no duraría mucho en siquiera fuera de estas peligrosas montañas de los 100 desiertos, y mucho menos dentro de ellas. Un destello agudo brilló en sus ojos cuando Chen Fong declaró con gravedad, por lo tanto, estoy seguro de que esa escoria debe haber encontrado un lugar escondido para ocultarse. A continuación, solo tenemos que localizar esos posibles escondites, confirmar ese bastardos escon en alguno de ellos y luego enviar la señal. Chen Fong se rió entre dientes, si nos encontramos con bestias demoníacas, todos deben intentar evitarlas. Mientras somos cautelosos, no habrá ningún problema. Li Lin había sido completamente tonto. Confiando en su cultivo de transformación de sangre de sexto rango, había dado por segura su victoria sobre Fongling. ¿Quién hubiera pensado que Fongling sería quien lo mataría? Chen Fong se burló del enfoque de Li Lin. En comparación con el poder bruto, la inteligencia era igual de importante. El hermano mayor Chen Fong habla con sabiduría. Me niego a creer que esa escoria haya salido ilesa de la escaramuza anterior. Si esta herida no puede haber huido muy lejos, debe de estar escondida en algún lugar. Incluso así no esta herida, esa batalla la agotó considerablemente. Sin un lineage dantian, ni siquiera puede recuperar sus fuerzas. Probablemente esté acobardada en algún lugar apartado, esperando la muerte. En ese caso, debemos acelerar nuestra búsqueda y localizar a ese sinvergüenza rápidamente. Tras escuchar las discusiones, Chen Fong se volvió hacia los otros dos capitanes del reino de la Vina Sangrienta de séptimo rango y declaró, entonces comencemos nuestra operación. Recordad, independientemente de si encontramos a ese sinvergüenza, la seguridad debe ser nuestra principal preocupación. De hecho, tal y como habían analizado estos hombres, Fongling se encontraba actualmente escondido. Sin embargo, en ese momento no estaba recuperándose de sus heridas, sino luchando por lograr un avance. Capítulo 6, Rompiendo dos Reinos, Arts Marciales Corporales. Dentro de la cueva. Fongling se sentó con las piernas cruzadas, haciendo circular el antiguo sutra Tao Tai. Las energías primordiales del cielo y la tierra fluían incesantemente hacia su cuerpo. El reino de la transferencia de sangre era una etapa para fortalecer la sangre vital, preparándose para el siguiente nivel. La sangre vital de Fongling estaba concentrada en un grado adorador. Así, mientras cultivaba, su reino volvió a surgir. Reino de la transmutación de la sangre, séptimo nivel. Los ojos de Fongling se abrieron de par en par, intensificando su brillo a medida que su aura surgía dramáticamente. En un breve lapso de tiempo, había atravesado dos reinos consecutivamente. Si se difundiera la noticia, sin duda llegaría a la gente completamente atenida. Sin embargo, para Fongling, esto era completamente normal. Dejando a un lado su lineage de grado divino y su capacidad para devorar huesos de demonios, la antigua escritura que cultivaba, el clásico Taoya, era en sí misma una formidable técnica de cultivo de grado divino. La clasificación de las técnicas de cultivo reflejaba la de los lineages. De manera mayor, amarillo, místico, tierra, cielo y divino. Cada grado se subdividía a su vez en tres niveles, alto, medio y bajo. La antigua escritura Tao Tai de Fongling fue herdada del primogenio y supremamente feroz Tao Tai.
Pertenecia al nivel más alto de las técnicas de cultivo de grado divino. Cultivarla produce el doble de resultados con la mitad del esfuerzo. Además, tras haber devorado la esencia vital de dos bestias demoníacas de nivel 1, Fong Ling poseía una energía abundante. Era de esperar que rompiera dos reinos consecutivamente. Sin embargo, desde que alcancé el séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre, la energía que necesito parece ser cada vez mayor. Fong Ling frunció el seno. La energía necesaria para su avance al séptimo nivel superaba con creces el total combinado de los 6 niveles anteriores. Aunque su esencia vital había sido excepcionalmente abundante, el avance había agotado por completo toda su energía vital almacenada. Parece que este lineage tautai de grado divino exige varias veces, incluso docenas de veces, la energía de los practicantes ordinarios para cada sesión de cultivo. Fong Ling llegó a esta conclusión. Afortunadamente, la existencia del uso del demonio devorador, combinada con las antiguas escrituras tautai, permite que mi velocidad de cultivo sea varias veces superior a la de los demás. Sin embargo, Fong Ling sabía muy bien que, a medida que su reino de cultivo ascendía, los recursos necesarios para su cultivo aumentarían en consecuencia. Si entonces careciera de recursos suficientes, su ritmo de cultivo se ralentizaría inevitablemente. Además, el uso del demonio devorador absorbe grandes cantidades de energía cada vez, concediendo solo el resto. Fong Ling frunció ligeramente el seno. ¿Por qué este uso demoníaco devorador absorbe tanta energía? Murmuró para sí mismo, ¿podría ser que este uso requiera energía para mantener su poder devorador? ¿O posee alguna habilidad peculiar? Se le ocurrió una idea y Fong Ling intentó invocar al uso demoníaco devorador. ¡Boom! En el instante en que su sentido divino se preparó para ordenar al uso demonio devorador, una aterradora fuerza devoradora se entregó instantáneamente ese hilo de su sentido divino. ¡Humph! El cuerpo de Fong Ling tembló violentamente. Su rostro palideció y una ola de pavor lo invadió. ¿Este uso demonio devorador posee la capacidad de devorar el sentido divino? Fong Ling aspiró bruscamente, con el rostro marcado por la incredulidad. Si no hubiera estado preparado momentos antes, simplemente al unir una pizca de su sentido divino al uso demonio devorador, este podría haber consumido todo su sentido divino. La destrucción del sentido divino era una catástrofe de primer orden para un artista marcial. Solo aquellos lo suficientemente poderosos como para condensar la llama del sentido divino podían evitar tal destino. Sin embargo, tal hazana requería al menos un cultivador del reino del desprendimiento óseo. Aun así, esto cuenta como una de mis cartas ganadoras. Fong Ling apretó los puños, con una leve sonrisa en los labios. Si se enfrentaba a un adversario muy superior, podría explotar esta debilidad para infligir un daño significativo. La secta Qingyuan debe de estar buscándome ahora mismo. Inevitablemente suspectarán que me he escondido, por lo que este lugar ya no es seguro. Fong Ling reflexionó. Comprendía muy bien su difícil situación. Rodeado de enemigos formidables, no se atrevía a bajar la guardia ni por un momento. Hacerlo sería buscar la muerte sin lugar donde enterrar sus restos. Debo marchar montes de que descubren este lugar. Lo mejor es abandonar por completo las montañas de los 100 desiertos. En comparación con la persecución de la secta Qingyuan, las propias montañas de los 100 desiertos representaban el mayor peligro. Fong Ling nunca fue alguien que vacilara. Al contrario, poseía un temperamento frío y resuelto y actuaba con rapidez y decisión. Una vez tomada una decisión, se ponía en marcha de inmediato. En el séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre, con mi fuerza actual, no temo a ningún artista marcial por debajo del reino del cuerpo templado. Fong Ling tenía una profunda confianza en sus capacidades. No solo contaba con una formidable experiencia en combate, sino que también dominaba algo que estaba fuera del alcance de otros practicantes del reino de la transferencia de sangre. Se trataba de las artes marciales. Sin embargo, mi fuerza actual solo me permite ejecutar las artes marciales más rudimentarias. Aun así, contra practicantes por debajo del reino de la apertura de las venas, es suficiente. Al instante, la figura de Fong Ling parpadeó, dividiéndose en 3 imágenes residuales antes de desaparecer de su posición original. Para cuando las imágenes residuales se desvanecieron, Fong Ling había desaparecido en las profundidades de la cueva. El paso de las 9 imágenes residuales del inframundo era un arte marcial de movimiento corporal de nivel 100 de baja calidad que Fong Ling había dominado en su vida anterior. Fue precisamente este arte el que le permitió matar instantáneamente a Li Lin y sobrevivir a las fases de dos bestias demoníacas de nivel 1, dando vuelta la situación para matarlas a ambas.
La ejecución de tales artes marciales exigia un gasto inmenso de energía vital y sangre de hecho, muchos practicantes del reino de la transferencia de sangre carecen de las cualificaciones necesarias para cultivar tales técnicas. Sin embargo, Fong Ling claramente se destacaba. Ahora posee la capacidad de desatar los tres primeros niveles del paso de la sombra residual de los nueve infiernos, proyectando tres imágenes residuales. Si Fong Ling gastara todas sus reservas, podría manifestar nueve imágenes residuales. Sin embargo, eso sería totalmente imprudente, ya que agitaría su energía vital. Para entonces, los primeros indicios del amanecer habían aparecido en el horizonte. El amanecer llegaría pronto. Boom! Roar! En el momento en que Fong Ling salió de la cueva, un rugido bestial resonó en la distancia. Incluso desde más de 1000 metros de distancia, Fong Ling podía sentir el poder de la bestia, sin duda no más débil que un artista marcial del reino del desprendimiento óseo. Maldita sea, recibe el puño de este viejo. Le siguió un rugido furioso, y luego la tierra tembló violentamente. Cuando el yuan chi estalló, la bestia soltó un alido lastimero, aparentemente gravemente herida. ¿Alguien cazando una bestia del reino de la destrucción ósea? El rostro de Fong Ling se iluminó con asombro, y luego se alegró. Ese anciano del reino de la destrucción ósea de la secta Qingyuan. ¡Qué oportunidad! Cazar una bestia del reino de la destrucción ósea llevaría un tiempo considerable, incluso para ese anciano Ming. Aprovechando este retraso, Fong Ling podría escapar. El tiempo era esencial. Sin dudarlo, Fong Ling activó su juego de paz y corrió rápidamente hacia los confines de las montañas de los 100 desiertos. Boom! 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 Justo cuando Fong Ling había recorrido 100 metros, estalló una risa maníaca. Ja. Fong Ling, bastardo. Así que te escondías aquí. Al instante, cuatro figuras se materializaron y rodearon a Fong Ling. Discípulos de la secta Qingyuan. El hermano mayor Qin Feng tenía razón después de todo. Este pequeño bastardo realmente encontró un lugar donde esconderse. Nos llevó bastante tiempo encontrarlo. El que hablaba era un discípulo en la cima del sexto reino de movimiento de sangre, que parecía ser un reino más fuerte que Li Lin. Avisan a los demás rápidamente. Una vez que el anciano Ming se haya ocupado de esa bestia demoníaca, Fong Ling no podrá escapar, aunque crezcan alas. El líder, un discípulo del séptimo nivel del reino de transferencia de sangre de la secta Qingyuan, sentía una euforia salvaje, pero mantenía la compostura suficiente. No podemos dejar que envíen la señal. Un destello de intención asesina brilló en los ojos de Fong Ling, que decidió atacar primero. Cuidado! El discípulo del sexto nivel del reino de transferencia de sangre acababa de sacar una bengala de señalización, listo para lanzarla, cuando un grito de alarma atravesó el aire. Instintivamente se volvió y vio un puño colosal que se abaixó sobre él. Y luego perdió el conocimiento. Los demás miraron a Fong Ling con horror y incredulidad. Un solo encuentro había acabado con la vida de un artista marcial del reino de transferencia de sangre en la cima del sexto nivel? Cord. Dispersos y reagrupeos con los demás. El capitán de séptimo nivel palideció y se dio la vuelta para huir. Los demás lo siguieron. ¿Crees que podíais escapar? Fong Ling soltó una risa salvaje y su cuerpo parpadeó mientras se materializaban tres imágenes residuales. Pasos de las nueve imágenes residuales del inframundo. Capítulo 7, Posee un tesoro secreto. Boom! Boom! Fong Ling ejecutó el paso de la sombra residual de los nueve infiernos, dividiéndose en tres imágenes residuales en persecución. En un abrir y cerrar de ojos, los otros dos discípulos de la secta Qingyuan dejaron escapar gritos de agonía cuando Fong Ling los derribó. El paso de la sombra residual de los nueve infiernos, un arte marcial de grado Shen. Cada sombra residual poseía una décima parte de su propia fuerza. Con la destreza actual de Fong Ling, lidiar con dos discípulos que apenas habían alcanzado el cuarto nivel del reino de la transferencia de sangre era más que suficiente. El artista marcial del séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre era el más rápido. Cuando Fong Ling mató a los otros dos discípulos, él también palideció de terror y aceleró un tercio más. Sin embargo, a pesar de que aceleró, Fong Ling lo superó. Apenas habían pasado 100 metros cuando Fong Ling lo alcanzó. Al darse cuenta de que escapar era imposible, el discípulo del séptimo nivel rugió con furia. Lucharé contigo hasta la muerte. Con eso, su chi y su sangre estallaron, y golpeó con la palma de la mano directamente a la cabeza de Fong Ling. Boom! La colisión de chi y sangre hizo que el discípulo de la secta Qingyuan retrocediera tres pasos tambaleandos. Fong Ling, sin embargo, permaneció completamente impasible.
Imposable. El rostro del discípulo palideció de horror. Es evidente que has perdido tu dantian. ¿Cómo es posible que hayas podido provocar la fuerza de mi golpe? La demostración actual de Fong desafiaba tu entendimiento, pareciendo violar las propias leyes del cultivo marcial. Perder el lineage podría ser una cosa, al menos se podría conservar algo de la fuerza anterior. Pero sin un dantian, ¿cómo era posible conservar la energía vital? Sin embargo, a juzgar por su demostración anterior, su fuerza no solo se había mantenido estable, sino que había aumentado mucho más allá de lo que era en la secta Qingyuan. Demasiado lento para reaccionar. Y es una lástima que el golpe careciera de fuerza. Fong Ling no respondió a la pregunta. El tiempo era esencial debía despejar a su oponente rápidamente y escapar de ese lugar. Con esa determinación, la vacilación desapareció. Desató el paso de la sombra residual de los nueve infiernos, lanzando un puñetazo directamente hacia el cráneo de su oponente. Escoria. Ya veremos cómo me matas. Sintiendo la intención asesina que irradió Fong Ling, el discípulo de la secta Qingyuan rugió con furia, convocando su propia energía vital para luchar hasta la muerte. Crack. Wah. Los dos puños chocaron, rompiendo el brazo del discípulo de la secta Qingyuan por el hombro. Antes de que pudiera reaccionar, el golpe mortal de Fong Ling lo alcanzó, destrozando el cráneo. Así, un discípulo del séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre fue asesinado sin esfuerzo por Fong Ling. Rápido, rápido, rápido. Está justo delante. Atrapadlo. No dejes que escape. Justo cuando Fong Ling se preparaba para devorar la esencia de sangre de su oponente, unas voces resonaron delante de él. Sin dudarlo un instante, Fong Ling activó su juego de pais y hu. Varias docenas de respiraciones más tarde, una figura legó primero. Era Chen Fong, un cultivador del reino de transferencia de sangre de séptimo nivel. Su fuerza era la mayor, su velocidad naturalmente la más rápida. Sin embargo, legó demasiado tarde. Maldita sea. Cuando Chen Fong vio los cuatro cadáveres en el suelo, la rabia le hizo destrozar un árbol cercano con un golpe de palma. Hermano mayor Chen Fong, ¿dónde está ese pequeño bastardo? Los otros tres miembros del equipo llegaron en ese momento y presenciaron la escena. ¿Dejó escapar a esa escoria otra vez? Es absolutamente despreciable. Los cadáveres en el suelo les habían asestado un tremendo golpe psicológico a sus voces temblaban ligeramente. Seguid persiguiéndolo. Me niego a creer que pueda llegar muy lejos. Chen Fong habló de repente. Ahora solo tienen dos caminos, adentrarse más en las montañas de los 100 desiertos o abandonar este lugar para infiltrarse en la ciudad más cercana, León. Hermano mayor Chen Fong, ¿seguimos persiguiéndolo? Ese chico podría. Al mirar los cadáveres, el miedo brilló en los ojos de los otros tres. Incluso un experto en transferencia de sangre de séptimo rango había sido asesinado por Fong Ling. Ellos solo eran practicantes de quinto y sexto rango, ¿cómo iban a poder enfrentarse a él? Por supuesto que lo perseguimos. Espido Chen Fong. Además, conmigo aquí, ¿qué tienen que temer? Alguien abrió la boca para replicar que él solo era de séptimo rango, pero la mirada de Chen Fong, tan aguda que parecía devorarlos, los silenció al instante. Seguid con la persecución. Si podemos retrasar a ese muchacho un poco más hasta que llegue el anciano Ming, estará tan muerto como si lo estuviera. Alguien habló. Exacto. Fei Cheng y los demás fueron demasiado descuidados, permitiendo que los emboscaran. Solo tenemos que ser más cautelosos y todo irá bien. Basta de charla. En marca. Chen Fong resopló con frialdad y se lanzó hacia delante. Un destello de codicia brilló en sus ojos. Ese chico, Fong Ling, debía de poseer algún tesoro precioso. De lo contrario, ¿cómo podría matar a cultivadores del sexto o incluso séptimo nivel del reino de transferencia de sangre? Solo poseyendo un tesoro secreto podía Fong Ling conservar una fuerza tan formidable después de perder su dantian de lineage. Aunque la suposición de Chen Fong no era del todo exacta, no estaba muy lejos de la realidad. Lo que nunca podría haber imaginado era que Fong Ling ya había despertado su lineage, regenerando su dantian. Maldita sea, estos tipos son un fastidio. No hay manera de deshacerse de ellos. Fong Ling corría a toda velocidad por el denso bosque, con una expresión cada vez más sombría. Emplear el paso de la sombra residual de los nueve infiernos lo agotaba demasiado. Con su fuerza actual, no podía mantenerlo durante mucho tiempo. Por lo tanto, solo empleaba la técnica de forma intermitente para cubrir distancia. Sin embargo, cada vez que dejaba de usar el arte del movimiento, sus perseguidores rápidamente acortaban la distancia.
Si se ve envuelto en una peli, una vez que llegara el anciano del reino rompehuesos de la secta Qingyuan, estaría prácticamente muerto. Debo eliminarlos. De lo contrario, es imposible escapar. Fong Ling tomó una decisión. Sin más dilación, reanudó su huida media en el paso de la sombra residual de los nueve infiernos. Ese mocoso realmente posee un tesoro secreto. Detrás de él, Chen Fong observó la velocidad fluctuante de Fong Ling y reafirmó su sospecha. Simplemente mata a esta escoria y confisca su tesoro. Entonces, quizás incluso Elijah a un anciano más poderoso que el anciano Ming como mi maestro. Cada vez más emocionado, Chen Fong aceleró aún más. En ese momento, Fong Ling, que iba delante, volvió a adelantarse, dejándolo rápidamente atrás. No escaparás. El rostro de Chen Fong estaba marcado por una gelada intención asesina. 3 respiraciones más tarde, volvió a ver a Fong Ling. El otro parecía agotado y descansaba detrás de un gran árbol. Chen Fong inmediatamente redujo el ritmo y se acercó con cautela. El hombre parecía no darse cuenta de su presencia, lo que llenó a Chen Fong de una alegría salvaje. Pero justo cuando Chen Fong se preparaba para acercar sigilosamente y tender una emboscada, una repentina inquietud se apoderó de él. Algo va mal. Sin dudarlo, Chen Fong dio varios pasos atrás, con la mirada fija en Fong Ling mientras su visión periférica escaneaba los alrededores. Detrás de él, 3 compañeros se acercaban cada vez más. Delante de él se encontraba el objetivo que buscaba eliminar. En ese momento de vacilación, Fong Ling pareció recuperar sus fuerzas y reanudó su huida. ¿Lo había imaginado? Cuando la figura de Fong Ling amenazaba con desaparecer de su vista, la duda se apoderó de la mente de Chen Fong. Con Fong Ling a punto de desaparecer, Chen Fong no tuvo tiempo para pensar más. Aceleró una vez más en su persecución. Debo matar a Fong Ling antes de que los demás lo alcancen y así apoderen del tesoro secreto que leva consigo. Ese pensamiento atravesó la mente de Chen Fong mientras tomaba su decisión. Ese tesoro no podía pertenecer a nadie más que a él. Poco después, Chen Fong se detuvo, fijó su mirada en una enorme roca y suprimió su aura. Sintió que Fong Ling se ocultaba detrás de ella. El tesoro secreto de esta escoria tiene limitations, no se puede usar de forma continua. Chen Fong lo comprendió de repente. Volvió a reprimir su aura y se arrastró silenciosamente hacia la roca sin revelar el más mínimo rastro. Solo cuando se encontraba a 10 pasos de distancia, Chen Fong canalizó su chi, su velocidad se disparó al saltar sobre la roca y descargó su puño con toda su fuerza. Capítulo 8, Peligro Mortal. Pequeño bastardo, muer. Sin embargo, cuando el puño de Chen Fong golpeó, solo alcanzó una prenda manchada de sangre. Maldita sea, he quedó en la trampa. Al darse cuenta del engaño en un instante, Chen Fong se volvió para huir, solo para encontrarse con una mirada profunda y penetrante. Ahora puedes morir. De esos profundos ojos brotó un terror sofocante que penetró directamente en la mente de Chen Fong. En ese instante, Chen Fong sintió que su conciencia era golpeada como por un pasado martillo. Un mareo y un dolor punzante lo invadieron, la oscuridad envolvió su visión y perdió instantáneamente toda conciencia. Se acabó. Ese fue el único pensamiento antes de que la conciencia de Chen Fong se desvaneciera. Al ver el espíritu de Chen Fong aplastado por el juicio demoníaco devorador, la tez de Fong Ling se volvió ligeramente pálida. Había sentido que algo andaba mal antes. Chen Fong, plenamente consciente del poder de Fong Ling para matar a un cultivador del reino de la transformación de la sangre de séptimo nivel, lo había perseguido sin descanso, sin siquiera esperar a sus compañeros. Esto hizo que Fong Ling se diera cuenta de que el hombre debía de haber percibido el tesoro secreto que levaba consigo y había intentado apoderarse de él. Por eso Fong Ling había montado esta farsa. Antes, esconderse detrás del árbol había sido para perturbar el juicio de Chen Fong. Esta vez, había dejado aquí ropa con su olor, ocultando todos sus rastros, sacando cerca para atraer al hombre a la trampa. El enemigo había quedado en la trampa. Fong Ling entonces desató directamente la habilidad del juicio demonio devorador para consumir la conciencia divina. Tomando a Chen Fong completamente por sorpresa, devoró cada rastro de su conciencia espiritual. Sin embargo, al recurrir al poder del juicio demonio devorador, el rostro de Fong Ling se puso algo pálido. Al menos Yumihi Desheko de ese tipo. Este hombre poseía un cultivo de transformación de sangre de séptimo nivel, el más fuerte entre los discípulos que los perseguían. Con el fuera de combate, Fong Ling tenía muchas más posibilidades de escapar. Rápido, rápido. Los he visto. El hermano mayor Chen Fong se ha enfrentado a él. Enviad un mensaje al anciano Ming inmediatamente.
A lo lijos, los discípulos de la secta Qingyuan y los habían alcanzado y así preparaban para enviar un mensaje. Devora. Fongling presionó su mano contra el cuerpo de Chenfeng. La fuerza devoradora estalló, consumiendo por completo la esencia vital y la sangre de Chenfeng. En un abrir y cerrar de ojos, Chenfeng quedó reducido a un puñado de cenizas. Ya. A medida que mi poder crece, esta fuerza devoradora parece haberse intensificado. La expresión de Fongling se volvió ligeramente horrorizada. Justo cuando se disponía a partir, de repente notó algo que permanecía entre las cenizas de Chenfeng. ¿Qué es esto? Al recogerlo, Fongling descubrió que era una máscara hecha con piel humana. ¿Una máscara hecha de piel humana que puede resistir la fuerza devoradora? No debe de ser un objeto cualquiera. Los ojos de Fongling se iluminaron. Rápidamente arrebató la máscara y desapareció utilizando el paso de las nubes sombras del inframundo. Sin Chenfeng, un formidable cultivador del séptimo nivel del reino de la sangre, los demás no temían a Fongling. Así, en un abrir y cerrar de ojos, Fongling había desaparecido sin dejar rastro. Maldita sea, ha vuelto a escapar. Cuando los otros tres discípulos de la secta Qingyuan llegaron para perseguirlo, ni siquiera cuidaba la sombra de Fongling. ¿Dónde está el hermano mayor Chenfeng? ¿A dónde ha ido? De repente, se dieron cuenta de que algo no cuadraba. No habían visto a Chenfeng. Hermano mayor Chenfeng. Podría haber sido asesinado por ese Fongling. Uno de los discípulos tragó saliva. Tonterías. El hermano mayor Chenfeng está en la cima del séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre. ¿Cómo podría esa escoria igualarlo? Entonces, ¿cómo explicas la desaparición del hermano mayor Chenfeng? Los dos comenzaron a discutir inmediatamente. Mirad esto. La ropa del hermano mayor Chenfeng. El último miró hacia abajo y descubrió una prenda hecha girones en el suelo, junto con un montón de cenizas. Maldita sea. Esa escoria ha matado al hermano mayor Chenfeng. Por fin lo he conseguido. Después de que se quemara una varilla de incienso, Fongling se secó el sudor de la frente y exhaló un largo suspiro de alivio. Para escapar de las montañas de los 100 desiertos y evadir la persecución de la secta Qingyuan, Fongling incluso se había desviado considerablemente de su camino. Si descendía la montaña por aquí, podría llegar a la ciudad más cercana, Liang, en mediodía. Una vez dentro de Liang, debo mejorar rápidamente mi cultivo. De lo contrario, cuando la secta Qingyuan me descubra, escapar no será tan sencillo. Fongling lo entendía bien. La persecución de la secta Qingyuan se debía únicamente a que subestimaban su fuerza. Una vez que las noticias de los acontecimientos en las montañas de los 100 desiertos llegaron a la secta, sin duda enviarían perseguidores mucho más fuertes. Como mínimo, discípulos del reino del cuerpo templado. Pero una vez que esté dentro de la ciudad de Liang, el peligro se habrá evitado en gran medida. El plan de Fongling era claro, entrar en la ciudad de Liang y mejorar su cultivo. Luego, buscar una oportunidad para abandonar el dominio de los 100 desiertos. La secta Qingyuan era la secta más importante del dominio de los 100 desiertos, y su influencia se extendía por toda la región. Mientras permaneciera en el dominio de los 100 desiertos, era inevitable que lo descubrieran. Pero el continente Tiangang no solo comprendía el dominio de los 100 desiertos. El mundo estaba dividido en 9 reinos. La secta Qingyuan no tenía un dominio absoluto. Una vez que su fuerza alcanzara un cierto nivel, ya no temiría a la secta Qingyuan. Justo cuando Fongling se preparaba para abandonar las montañas de los 100 desiertos, una voz ronca y anciana, cargada de una gélida intención asesina, resonó de repente a sus espaldas. Pequeño bastardo. ¿Has matado a tantos discípulos de mi secta Qingyuan y crees que puedes simplemente marcharte? Fongling se giró rápidamente y vio una figura que se abalanzaba hacia él. Se lo encogió el corazón. Ese anciano de la secta Qingyuan, el del reino del despojo ocio. Sin dudarlo un instante, Fongling activó el paso de la sombra residual de los 9 infiernos y salió disparado en una dirección elegida. ¿A dónde crees que vas a escapar? Quédate donde estás, mocoso. Al ver que Fongling intentaba huir, el rostro del anciano Ming se contorsionó de furia. Su figura parpadeó y apareció instantáneamente a 100 metros de distancia. Otro parpadeó y se acercó a Fongling. Vuelve a la secta Qingyuan para enfrentar al castigo. La expresión del anciano Ming era fría mientras una mano marquita se lanzaba hacia la espalda de Fongling. La amenaza de muerte se cernía sobre él. El viejo miserable pretende matarme. Los ojos de Fongling ardían en rojo.
Con un grunido sordo, canalizo su chi y su sangre, desatando el paso de las nuevas sombras residuals del inframundo con todas sus fuerzas. SHHHHH. Cinco sombras residuals se materializarán, solo para ser destrozadas por un solo golpe de palmas en esfuerzo del anciano Ming. Put. Fong Ling escupió un bocado de sangre, su aura visiblemente debilitada. Tu lineage está mutilado, tu dantian destruido, pero tu fuerza no ha disminuido, sino que ha crecido. Además, posas técnicas de arts marciales. Realmente albergas un tesoro precioso. Una chispa de codicia paso por los ojos del anciano Ming mientras hablaba con frialdad, entrega el tesoro secreto y tal vez te perdón la vida. El anciano Ming avanzó paso a paso hacia Fong Ling y continuó, te prometo esto, entrega el tesoro y no solo te perdonar la vida, sino que te tomaré como mi discípulo. ¿Es esa realmente tu oferta? Fong Ling entrecerró los ojos con recelo, pero en ellos brilló un destello de esperanza. Era el instinto primario y puro de sobrevivir. Juro por mi honor, continuó el anciano, extendiendo una mano hacia Fong Ling, que una vez que me entregues el tesoro, serás mi único discípulo. Nadie en toda la secta Qingyuan te tocará en con un dedo. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del anciano Ming. Dado tu desempeño en la montaña de los 100 desiertos, tu talento es innegablemente extraordinario. Bajo mi tutela, sin duda te convertirás en un gran talento a su debido tiempo. Sin embargo, en su interior, sonrió con desprecio. Una vez que obtuviera el tesoro secreto, eliminaría a ese mocoso para silenciarlo. Entonces, no solo poseería el tesoro, sino que también podría ganarse el favor de la familia by matando dos pajaros de un tiro. Muy bien, acepto. La expresión de Fong Ling vaciló, como si estuviera tomando una decisión difícil. Finalmente, apretando los dientes, lanzó un objeto hacia el anciano Ming. El rostro del anciano Ming se iluminó de alegría mientras extendía la mano para atraparlo. ¿Qué? ¿Te atreves a engañarme? En el momento en que el anciano Ming reconoció el objeto que tenía en la mano, la furia brotó de él. Era la insignia de identidad de un discípulo de la secta Qingyuan. Viejo chocho, ¿me tomas por un niño de 3 años? Fong Ling soltó una carcajada y activó el paso de la sombra residual de los 9 infiernos para girar toda velocidad. Si quieres los tesoros que levo conmigo, ven a cogerlos tú mismo. Con eso, Fong Ling levo su energía vital al límite y utilizó su juego de paz para desaparecer rápidamente. 2. Justo cuando el anciano Ming se disponía a perseguirlo, su rostro se sonrojó y su aura se marchitó al instante. Maldita sea. Esa bestia demoníaca me ha dejado gravemente herido. Si no lo reprimo rápidamente, mi cultivo fundamental podría verse afectado. El anciano Ming apretó los dientes con amarga frustración. Te dejaré vivir unos días más, pequeño bastardo. Una vez que me haya recuperado, te matar. Capítulo 9, Ciudad de León. Pum. Fong Ling tropezó y cayó al suelo. Esto es malo. Las heridas son demasiado graves. Su rostro estaba mortalmente pálido, su energía vital gravemente agitada. Para escapar, Fong Ling había reunido cada gramo de su chi y su sangre para ejecutar el paso de la sombra residual de los 9 infiernos. Sin embargo, seguía estando simplemente en el reino de la transferencia de sangre, con reservas finitas. Su supervivencia hasta ese momento se debía enteramente a su rápida recuperación natural. Afortunadamente, ese viejo ya estaba gravemente herido. De lo contrario, hoy habría encontrado mi fin aquí. Una ola de pavor invadió a Fong Ling. Cuando el anciano Ming atacó, Fong Ling había sentido que algo no estaba bien en la energía vital de su oponente, una clara indicación de que estaba herido. Si no hubiera sido testigo de innumerables expertos del reino de la fragmentación o si suya energía vital irradiaba un poder abrumador cuando atacaban, Fong Ling podría haber sido engañado. Ese viejo debe de haber sufrido graves heridas mientras cazaba bestias demoníacas. Fingió deliberadamente indiferencia para matarme, pero yo lo sé venir. Para engañar a su enemigo, Fong Ling fingió deliberadamente debilidad antes de provocar la oportunidad para huir. Aún así, debo partir rápidamente y encontrar un lugar donde curar mis heridas. Tras recuperar un poco de fuerza, Fong Ling se obligó a ponerse en pie y siguió adelante. Un cultivador del reino rompehuesos, por muy gravemente herido que estuviera, seguía estando muy por encima de las capacidades de un simple lavado del reino transmutación de sangre como él. Incluso si ese viejo sinvergüenza no lo persiguiera, seguía estando en las montañas de los 100 desiertos. Tener la mala suerte de encontrarse con una bestia demoníaca sería peligroso. Rugido. Sin embargo, como era de esperar.
Antes de que Fong Ling pudiera dar dos pasos, una ráfaga de viento lo envolvió, revelando un resplandeciente tigre ante él. Se acabó. Una bestia demoníaca de segundo nivel. Al sentir el aura abrumadora que emanaba del tigre demonio que tenía ante él, el corazón de Fong Ling se hundió. Una bestia demoníaca de segundo nivel era comparable a un artista marcial del reino del templado del cuerpo. Fong Ling no solo estaba herido, sino que su fuerza se había reducido a una fracción de lo que era antes. Incluso en su mejor momento, no tendría ninguna posibilidad contra este tigre demonio. Se gave. Fong Ling soltó una risa amarga, pero su rostro no traicionó ni una pizca de miedo. El demonio tigre de nivel 2 fijó su mirada en él, su potente energía vital irradiando hacia afuera, levando consigo un heteracre y espeluznante rugido. Cuando el demonio tigre abrió sus fauces, una ola de energía vital maloliente se abalanzó sobre él. Mata. Con los ojos brillando con ferocidad, Fong Ling convocó las últimas reservas de energía vital de su cuerpo. Las líneas de sangre divinas surgirán, la antigua escritura tauta se activó y los usos devoradores del demonio se agitaron inquietos. En ese momento, el demonio tigre pareció sentir algo. Su pelagía se erizó y una mirada de terror absoluto brilló en sus ojos de tigre. Entonces, ante la atenida incredulidad de Fong Ling, se dio la vuelta y se adentró en el denso bosque. Su comportamiento sugería que se había encontrado con algún depredador primogenio. Esto es el lineage del antiguo demonio supremo, el Taotie. Fong Ling se dio cuenta de algo de repente, y su rostro se iluminó con un delito salvaje. Entre las bestias demoníacas, la jerarquía estaba estrictamente definida. Como uno de los antiguos demonios supremos, el Taotie eclipsaba en rango a este simple demonio tigre de segundo nivel en grados inconmensurables. Antes, cuando Fong Ling había canalizado el sutra antiguo de Taotie con todas sus fuerzas, su lineage divino había surgido. Esto había hecho que el demonio tigre lo percibiera como el propio Taotie, una existencia de un rango de lineage muy superior. Por eso había huido. Ha estado cerca. El corazón de Fong Ling estaba lleno de un temor persistente. Si realmente hubiera entablado comete en ese momento, la muerte habría sido segura. Debo marcharme. Ya había perdido demasiado tiempo. Si ese poderoso del reino del desprendimiento óseo recuperaba siquiera una fracción de su fuerza y lo alcanzaba, sería su fin. Sin pensarlo dos veces, Fong Ling eligió otra dirección y abandonó las montañas de los 100 desiertos. En cuanto al anciano Ming, por el que había estado tan preocupado, sus heridas eran demasiado graves y ya había regresado a la secta Qingyuan. Ninguno de los otros discípulos que habían perseguido a Fong Ling logró regresar. El incidente trajo poca atención dentro de la secta Qingyuan de hecho, pocos sabían que Fong Ling había sobrevivido. El continente Tiangang estaba dividido en 9 dominios, siendo el dominio de los 100 desiertos el más pequeño. Más allá de las sectas justas lideradas por la secta Qingyuan, numerosas otras sectas prosperaban dentro del dominio de los 100 desiertos. La ciudad de Liang era una de esas facciones. De hecho, se decía que la fuerza total de la ciudad de Liang rivalizaba con la de la secta Qingyuan. Circulaban rumores de que el señor de la ciudad de Liang había alcanzado el reino trascendente. Se trataba de un nivel que trascendía lo mundano, un poder que alcanzaba los cielos. Al atardecer, un joven de piel oscura, cubierto de mugre, entró con dificultad en la ciudad de Liang. Por fin hemos llegado. Al contemplar la bulliciosa calle que tenía ante sí, el rostro del joven se iluminó con una amplia sonrisa. Este individuo no era otro que Fong Ling, disfrazado hasta quedar irreconocible. Gracias a la máscara de piel humana obtenida de Chun Fong, Fong Ling ocultó a sus verdaderos rasgos. Después de pasar la mayor parte del día dando un rodeo de decenas de kilómetros, Fong Ling finalmente entró en la ciudad de Liang antes del anochecer. Así, incluso si los discípulos de la secta Qingyuan lo vieran, nunca discernirían su identidad. Por supuesto, la máscara no podía engañar a los artistas marciales por encima del reino del desprendimiento óseo. Aquellos por encima de ese nivel podían sentir su verdadera forma a través de sus almas divinas. Aún así, lo ocultaría por el momento. Fuera del camino, palito. Justo cuando Fong Ling es aturdido, lo empujaron por detrás y casi se el suelo. Miró con ira y vio a 3 hombres corpulentos, rebasantes de poderosa energía vital, con un aspecto totalmente inaccesible. ¿Qué miras? Sigo mirando y te sacar los ojos. El hombre fornido miró a Fong Ling con los ojos brillantes de amenaza. El reino supremo de la transferencia de sangre. A Fong Ling se lo encogió el corazón. Rápidamente bajó la cabeza.
Sus heridas on estaban recientes y la ciudad de León estaba llena de poderosos cultivadores. Sin tener ni idea de los antecedentes de este hombre, lo mejor era mantener un perfil bajo. Put. Que cobarde. Al ver que Fong Ling se acaba atrás, el hombre corpulento escupió una espesa bola de flema sobre el zapato de Fong Ling antes de alejarse con una carcajada estridente. Numerosos transeuntes lanzaron miradas despectivas a Fong Ling. Fong Ling miró la flema en su zapato con calma y serenidad, y la quitó en silencio con un movimiento del pie. Ah, muchacho, no te lo tomes como algo personal. Esos tipos pertenecen a la banda del lobo de tierra. Su líder es un poderoso del reino de apertura del pulso, nadie se atreve a cruzarse en su camino. Un anciano cercano murmuró en voz baja, instando a Fong Ling a no actuar precipitadamente. Gracias, anciano. Fong Ling mantuvo una expresión serena mientras le daba las gracias. La banda del lobo de tierra, En su vida anterior, esa escoria no habría tenido ninguna oportunidad contra él. Un solo escupitajo habría bastado para acabar con más de uno. Pero ahora. Será mejor que busque un lugar donde atender mis heridas primero. Recuperando la compostura, Fong Ling tardó 2 horas en elegir una posada de aspecto limpio donde alojarse. ¿Quién hubiera pensado que estas posadas estarían tan concurridas? Casi no encuentro un lugar donde dormir. Aferrándose a la ley de su habitación, Fong Ling subió al segundo piso. ¿Te has enterado? La subasta de la Torre Tianbao comienza pasado mañana. Han legado numerosas sectas y facciones. Esa noticia se ha extendido por todo el dominio de los 100 desiertos. ¿Quién no se ha enterado? Pero he oído que la paisa central de esta subasta es un arma de grado tierra. Caramba, ¿es cierto? ¿Quién estaría dispuesto a subastar un arma tan preciosa de grado tierra? No tengo ni idea. De todos modos, pienso ir a verla. ¿Te apetece acompañarme? Por supuesto. Nunca he visto un arma de grado tierra en toda mi vida. Mientras Fong Ling subía las escaleras, escuchó esta conversación, lo que despertó su interés. Las armas, al igual que los lineages, se clasificaban en 4 grados: cielo, tierra, místico y amarillo. Por encima de estos se encontraban los artefactos divinos y los artefactos sagrados. Para los artistas marciales comunes, posar un arma de grado místico ya era todo un logro. Las armas de grado tierra no tenían precio, eran prácticamente inalcanzables. Sin embargo, nada de esto le preocupaba a Fong Ling. Después de entrar en la habitación y confirmar que todo estaba en orden, Fong Ling se sentó con las piernas cruzadas en la cama y comenzó su cultivo para curar sus heridas. Capítulo 10, un encuentro inesperado con un discípulo de la secta Qingyuan. Pasó un día y una noche completos antes de que Fong Ling abriera los ojos. Exhalando un aliento tenido de sangre, su palidez finalmente mostró signos de mejora. Esta herida era bastante grave, me ha llevado un día y una noche enteros recuperarme. Una sonrisa irónica se dibujó en sus labios. Después de todo, el anciano Ming era un poderoso maestro del reino rompehuesos. Incluso gravemente herido, un solo golpe casual suyo era mucho más de lo que Fong Ling podía soportar ahora. El cultivo ordinario no curará completamente estas heridas. Debo buscar ayuda externa. Fong Ling reflexionó. La energía vital acumulada en su cuerpo se había refinado por completo, pero solo había restaurado la mayor parte de sus lesiones. Para lograr una recuperación completa, necesitaría ir otro método. Esta ciudad de León no debería carecer de hierbas medicinales o píldoras. Saldrá a ver si puedo encontrar píldoras curativas adecuadas. Después de pensarlo un momento, Fong Ling se levantó y abrió la puerta. La posada, que era estaba repleta de huéspedes, ahora solo tenía un único cliente. Incluso el mozo de la posada yacía aburrido, dormitando en el mostrador. Esto era bastante peculiar. Mozo, tráeme algo de comer, por favor. Después de tanto tiempo cultivándose, Fong Ling tenía el estómago vacío. Aún no había alcanzado la etapa de abstenerse de comer, la nutrición seguía siendo esencial. Espera. Perturbado por su sueño, el camarero estaba naturalmente de mal humor mientras se arrastraba de mala gana hacia la cocina. Fong Ling no le prestó atención y eligió casualmente una mesa para sentarse. Mientras esperaba su comida, observó a los clientes de la mesa vecina. Allí estaban sentadas 4 personas, 2 hombres y 2 mujeres. Sus horas sugerían una fuerza formidable, todos eran artistas marciales del reino de transferencia de sangre, octavo nivel. Uno de ellos irradiaba una energía vital tan potente que se podía oír el rugido de la sangre en su interior incluso desde la distancia. El pico del reino de la transferencia de sangre.
Una potencia a solo un paso de entrar en el reino del templado. Y esta persona era una mujer con velo. A juzgar por su estatura y port, estaba claro que no era alguien cultivado por una secta o facción ordinaria. Como se sintiera la mirada inquisitiva de Fongling, un artista marcial del reino de la transferencia de sangre, octavo nivel, se giró abruptamente y lo miró con aire. Muchacho, nunca te enseñaron tus mayores que no se debe mirar fijamente a los demás en público? ¿Crees que yo? Justo cuando la ira del hombre estalo, la mujer del reino de la transferencia de sangre, nivel máximo, habló suavemente. Wu Shan, no causas problemas. Su voz era fría y clara, como el tintinio de un manantial de montaña. Tien suerte de que la hermana mayor yo haya hablado por ti, muchacho. Wu Shan resopló con frialdad, lanzando una mirada de advertencia a Fongling. Así es el hermano menor Wu Shan. Si te ha ofendido de alguna manera, te pido disculpas en su nombre. La hermana mayor yo asintió con la cabeza a Fongling, transmitiendo su disculpa. Pero eso fue todo. Fongling lo devolvió el gesto, tomandosilo con calma. En ese momento, el camarero trajo el vino y los platos, y Fongling comenzó a comer con ganas. Hermana mayor yo, con tu posición, ¿por qué te rebajas a disculpar ante un polito como él? Wu Shan replicó, con el rostro enrojecido por la indignación. Si me preguntas, aunque diéramos una lección, no se atrevería a hacernos nada. Wu Shan, ya basta. La hermana mayor yo lo reprendió en voz baja. Antes de bajar de la montaña, ¿qué promesa me hiciste? Si dices otra palabra sin sentido, te enviaron de vuelta a la secta Qingyuan inmediatamente. Aunque la voz de la hermana yo se esforzaba por mantener la compostura, los agudos sentidos de Fongling captaron cada sílaba. Una sacudida lo recorrió el cuerpo. Discípulos de la secta Qingyuan. Y esta hermana yo, aunque claramente joven, poseía un cultivo del reino de transferencia de sangre en su máxima expresión. No podía ser una figura desconocida dentro de la secta. Sin embargo, Fongling no la recordaba. Por otra parte, la secta Qingyuan era inmensamente poderosa, con divisiones tanto externas como internas. Era perfectamente plausible que no la hubiera encontrado antes. Ahora que sabía que estos cuatro eran discípulos de la secta Qingyuan, Fongling tenía al menos ganas de relacionarse con ellos. Dado el modus operandi de la secta, sus acciones pasadas sin duda lo habrían valido una orden de arresto. Lo mejor era mantenerse al margen ahora. Fongling terminó su comida rápidamente y se levantó para marcharse. Durante todo el preciso, no volvió a mirar a los cuatro en una sola vez. Hermana mayor, ¿crees que nuestro maestro vino a esta subasta específicamente por esa arma de grado tierra? Otra joven de la secta Qingyuan, sintiendo la atmósfera incómoda, habló con tono seco, rompiendo el silencio. Su nivel de cultivo era el más alto entre ellos, aparte de la hermana mayor yo. Había alcanzado la cima del octavo nivel del reino de la transferencia de sangre. Ligeramente superior al de Wu Shan. Hermana menor Yongqi, estás equivocada. Respondió la hermana mayor yo. Con el cultivo de nuestro maestro, ¿cómo podría preocuparse por un simple arma de grado tierra? Entonces, ¿por qué te envió a la subasta? La carita regordeta de la hermana menor Yongqi es lleno de confusión, murmuró malhumorada, estás en la fase crucial de reclusión para tu avance. Lógicamente, el maestro no debería haber dejado salir de la montaña. Además, las subastas no son nada divertidas. La hermana mayor yo respondió con una sonrisa irónica, últimamente solo tienes en la cabeza jugar. Tu cultivo ese ha resentido mucho. Oh, hermana mayor, lo he estado intentando con todas mis fuerzas, ¿de acuerdo? He alcanzado la cima del octavo nivel del reino de la sangre, soy mucho más fuerte que Wu Shan ahora. Lu lanzó una mirada triunfante a Wu Shan, dejándolo nervioso. El esposo una sonrisa forzada, hermana Yongqi, tienes un talento excepcional y has sido entrenada por el anciano Hua. Y es natural que tu cultivo supera el mío. Que, tu tono suena bastante resentido. Yongqi miró de reojo a Wu Shan. Aunque su mirada tenía un toque de peligro, de alguna manera parecía bastante entrenable. En absoluto. Te admiro, ¿cómo podrías sentir resentimiento? Wu Shan soltó una risa incómoda, tratando de ocultar su vergüenza. Bien, basta ya de charla. La hermana mayor yo se puso de pie. La subasta no comenzará hasta la noche. Vamos a comprar algunas otras cosas primero. Al ver a la hermana mayor yo levantarse, los demás la imitaron rápidamente. El grupo de cuatro se dirigió hacia la torre Tianbao. En ese momento, Fongling deambulaba por la ciudad de Liang, tratando de encontrar algunas píldoras curativas.
Desgraciadamente, aunque en la ciudad de León había numerosas tiendas que vendían píldoras y medicinas curativas. Fong Ling descubrió una incómoda verdad. No tenía suficientes piedras espirituales. Las piedras espirituales, unas piedras especiales ricas en energía primordial, servían como moneda común entre los artistas marciales. Estas tiendas las aceptaban como forma de pago. Básicamente, lo había dado todas esas piedras espirituales originales a su honor. Más tarde, en las montañas de los 100 desiertos, había adquirido una buena cantidad de otros discípulos de la secta Qingyuan. Sin embargo, en total, solo poseía poco más de 100. Una sola píldora restauradora de sangre de la calidad más baja costaba 200 piedras espirituales. En verdad, una sola piedra espiritual puede poner de rodillas a un héroe. El rostro de Fong Ling estaba marcado por una profunda melancolía. Sin piedras espirituales, no podía comprar píldoras. Para recuperarse de sus heridas, tendría que confiar en el tiempo y el cultivo. En el pasado, Fong Ling no habría estado tan ansioso. Pero ahora, con los discípulos de la secta Qingyuan apareciendo en la ciudad de León, una sensación de aprensión permanecía en su corazón. Oh, tendero, compra píldoras aquí? Fong Ling pareció pensar en algo y se volvió hacia el tendero. ¿Comprar píldoras? El tendero hizo una pausa y luego negó con la cabeza. Lo siento, señor. Somos un establecimiento pequeño y no nos dedicamos al reciclaje de elixirs. La decepción de Fong Ling era evidente. Sin embargo, hay varios establecimientos en la ciudad de León que aceptan elixirs. Sus estándares son bastante altos, así que depende totalmente de la calidad de los elixirs que pueda presentar. Los ojos de Fong Ling se iluminaron. Lo estaría muy agradecido si el tendero me informara al respecto. El tendero señaló un establecimiento más grande al otro lado de la calle. Ahí, el pabellón de las 100 píldoras. Aunque no se puede comparar con la Torre del Tesoro Celestial, se especializan en el comercio de elixirs y sin duda aceptarán los suyos. Muchas gracias por su ayuda, tendero. Fong Ling le dio las gracias antes de darse la vuelta para salir de la tienda. Al ver la figura de Fong Ling alejándose, el tendero resopló con desdén. ¿Vender píldoras? Un desgraciado sin un centavo que ni siquiera puede reunir 200 piedras espirituales, y se atreve a decir semejantes tonterías. ¡Qué espectáculo! Capítulo 11, Pabellón de las 100 píldoras, Gerent Meng. Pabellón de las 100 píldoras. En cuanto Fong Ling entró, una joven se lo acercó con una voz dulce y suave. Bienvenido al Pabellón de las 100 píldoras. ¿Puedo preguntarle, señor, ha venido a comprar o a vender píldoras? Fiel a su reputación como establecimiento de comercio de píldoras, el Pabellón de las 100 píldoras le preguntó directamente si quería comprar o vender. ¿Puedo preguntarle cuáles son los requisitos de su establecimiento para vender píldoras? Las piedras yuan que Fong Ling poseía en ese momento no eran suficientes ni para comprar píldoras, ni siquiera para comprar las hierbas necesarias para refinarlas. Sin embargo, sabía que algunos establecimientos permiten a los clientes utilizar sus hierbas para el refinamiento alquímico en situ y la venta inmediata. Por supuesto, aparte de ciertos elixirs que requieren una parte como regalo para la tienda, el resto vendido repartiría pocos beneficios. Aún así, para Fong Ling, esto representaba la mejor solución a su difícil situación. Nuestro pabellón de los 100 elixirs tiene dos condiciones principales para vender elixirs. La joven explicó, en primer lugar, los clientes traen las píldoras terminadas para que las evalúen los tasadores de nuestro pabellón de las 100 píldoras, quienes luego determinan el precio. En segundo lugar, nuestro establecimiento puede proporcionar locales y hierbas para que los clientes refinen las píldoras. Por las píldoras refinadas en nuestras instalaciones, nos quedamos con un 30%. El resto es para uso personal o venta del cliente. ¿30%? ¿Tan alto? Fong Ling frunció el seno. La mayoría de las tiendas solo se quedan con un 10%, 20 como mucho. No esperaba que el pabellón de las 100 dan exagera un 30%. El cliente bromea. Solo es un 30%, nada especialmente alto, en realidad. En ese momento, se acercó una mujer vestida con ropas espléndidas. Antes de que llegara, una fragancia tenue y persistente llegó a las fosas nasales de Fong Ling, refrescante y vigorosante. Mayordomo Meng. La expresión de la joven criada cambió y se apresuró a hacer una reverencia. Puedes retirar por ahora. Yo atenderé este invitado. El mayordomo Meng despidió a la criada con un gesto amable.
Paziendo un encanto elegante y una fragancia natural, los hermosos ojos del mayordomo me evaluaron a Fong Ling con una mirada sutil. ¿Es esta su primera visita a la ciudad de León, señor? El corazón de Fong Ling dio un vuelco ante la pregunta de Meng Wanshur. Esta Meng Wanshur posea un cultivo en el reino del templado, y no uno bajo. ¿Por qué? Su establecimiento pregunta por los orígenes de los huéspedes cuando hace negocios? Fong Ling no era un novato que se aventuraba por primera vez. Esbozo una leve sonrisa, evitando una respuesta directa. Jijiji, joven señor, bromea. La señorita Meng se cubrió la boca con una sonrisa coqueta, con una expresión absolutamente encantadora. Simplemente no esperaba que un joven de su edad fuera un alquimista de. Sus ojos se fijaron intensamente en Fong Ling mientras hablaba. Después de todo, cualquiera que preguntara sobre alquimia y la venta de en el pabellón de los 100 solo podía ser un alquimista. El mayordomo Meng bromea. En comparación con los alquimistas del pabellón de los 100 dan, mis habilidades apenas merecen mention. Fong Ling no fingió falsa modestia, sino que reconoció la verdad sin rodeos. En su vida anterior, había sido alquimista, concretamente de cuarto grado. Aunque su cultivo en esta vida seguía siendo insuficiente para elaborar elixirs avanzados, confiaba en su capacidad para refinarlos de primer grado. En ese caso, puedo autorizar que se tome 2/10 partes de la parte del invitado. Sonrió el mayordomo Meng. Pero si la alquimia falla, el joven caballero será el único responsable de las hierbas consumidas. De acuerdo. Fong Ling aceptó de buen grado. Entonces lo agradecería que el mayordomo Meng me preparara una cámara de alquimia, junto con 3 juegos de ingredientes para las píldoras restauradoras de sangre. ¿Píldoras restauradoras de sangre? El mayordomo Meng arqueó una ceja y su mirada se volvió ligeramente sorprendida. Aunque solo era un elixir de grado 1, la píldora restauradora de sangre ocupaba un lugar excepcionalmente alto entre los de su nivel. Ofrecía inmensos beneficios a los artistas marciales, ya fuera para curar heridas o para cultivarse. En particular, para aquellos que pasaban del reino del movimiento de la sangre al reino del templado, esta píldora podía hacer que su progreso fuera el doble de eficaz con la mitad del esfuerzo. Este joven que tenía ante sí, que no era solo un alquimista de primer grado, buscaba elaborar píldoras restauradoras de sangre? ¿Hay algún problema? Fong Ling esbozó una leve sonrisa, dejando al gerente Meng algo incapaz de comprenderlo. Por supuesto que no. Por favor, sígame, distinguido invitado. El gerente Meng, después de todo, no era un hombre corriente. Rápidamente se recompuso y condujo a Fong Ling a una sala. El espacio estaba dividido en varios compartimentos, el aire estaba cargado de un calor abrasador y el aroma penetrante de diversas hierbas medicinales. Esto, distinguido invitado, es la sala de alquimia de nuestro pabellón de las 100 píldoras. Otros alquimistas están trabajando aquí en este momento. Lo ruego que tenga paciencia mientras dispongo lo necesario para que traigan los ingredientes para su píldora restauradora de sangre. Tan pronto como el mayordomo Meng terminó de hablar, se oyó un ruido sordo y amortiguado procedente de uno de los compartimentos. Maldita sea, otra vez fall. Un hombre de mediana edad con el pelo revuelto salió del compartimento, con la voz cargada de frustración. La expresión de su rostro dejaba claro que su intento de alquimia había fracasado. ¿Ha fallado la alquimia del maestro Sun? El mayordomo Meng, que claramente conoce al hombre, lo ofreció consuelo, maestro Sun, no se de anime. Después de todo, la alquimia depende en gran medida de la fortuna. El maestro Sun asintió con la cabeza en señal de reconocimiento. Gracias, mayordomo Meng. En breve compensar al salón por las hierbas perdidas. Muy bien. El mayordomo Meng sonrió radiante. En ese caso, no molestar más al maestro Sun en su trabajo. El maestro Sun murmuró en señal de asentimiento, preparándose para marchas, cuando de repente se fijó en Fong Ling, que estaba cerca. Mayordomo Meng, ¿es este el nuevo recadero del pabellón 100 dan? Fong Ling vestía de forma sencilla, indistinguible del personal de servicio del pabellón. Maestro Sun, lo ha malinterpretado. Este invitado está aquí para refinar elixirs. El mayordomo Meng hizo una breve pausa antes de ofrecer una aclaración. ¿Alquimia? Una mirada de asombro cruzó los ojos del maestro Sun antes de que este se burlara. Mayordomo Meng, ¿te han engañado? Este muchacho no puede tener más de 16 años. ¿Qué elixir podría preparar? Más le valdría no hacer explotar la cámara de alquimia, porque tú serías el responsable. El maestro Sun encontraba totalmente inverosímil que Fong Ling, siendo tan joven, fuera un verdadero alquimista. El maestro Sun habla con gran perspicacia.
El mayordomo mang miro a Fong Ling y observo su expresión serena, imperturbable ante las palabras del maestro. Continuo, sin embargo, nuestro pabellón de los 100 elixirs funciona como un negocio y es esfuerzo por satisfacer las necesidades de todos los huéspedes. Si se produjera alguna pérdida, naturalmente el huésped asumiría toda la responsabilidad. Las palabras del mayordomo Meng estaban perfectamente elaboradas. Sin ofender al maestro Sun, también lo recordó a Fong Ling. Si la alquimia fallaba, todas las pérdidas recaían exclusivamente sobre él. ACES. El maestro Sun finalmente sintió con la cabeza, a punto de marchas, cuando vio a una joven doncella que se acercaba con una bandeja. Sobre la bandeja había un montón de hierbas medicinales. ¿Son estos los ingredientes para la píldora restauradora de sangre? El maestro Sun exclamó, ¿pretende refinar la píldora restauradora de sangre? Exactamente. Una expresión peculiar cruzó el rostro del gerente Meng. Porque fue precisamente este maestro Sun quien había intentado refinar la píldora restauradora de sangre anteriormente, solo para fracasar estrepitosamente. ¿Él puede refinar la píldora restauradora de sangre? No seas ridículo, yo. Antes de que el maestro Sun pudiera terminar, Fong Ling intervino, mayordomo Meng, ¿puedo proceder con la alquimia? Por supuesto, por supuesto. Por aquí, invitado. El mayordomo Meng lo entregó apresuradamente las hierbas a Fong Ling y añadió con una sonrisa, le deseo éxito en su alquimia. Fong Ling asintió, tomó las hierbas y entró en la cámara de alquimia. Durante todo el intercambio, no lo dirigió ni una sola mirada al maestro Sun. Esto hizo que el maestro Sun se sintiera menospreciado y completamente humillado. Con ese pensamiento, el maestro Sun dejó de camino y se sentó allí mismo. Humph. Que me parta un rayos y no veo que clase de basura estás preparando. Capítulo 12, la píldora está lista. De primera calidad. Dentro de la cámara de alquimia, el aire estaba abrasador. Fong Ling no le prestó mucha atención y, en cambio, examinó el horno de alquimia. Dentro del horno había restos de residuos medicinales, sobras de una mezcla fallida anterior. Ingredientes para una píldora restauradora de sangre? Una sola mirada bastó a Fong Ling para discernir que el alquimista anterior había intentado refinar una píldora restauradora de sangre. Era obra del maestro Sun. Un control tan rudimentario del calor, y aún así se atrevió a intentar una píldora restauradora de sangre. Un verdadero fracaso. Con una sola mirada, Fong Ling identificó el origen del error. Con un movimiento de su manga, limpió los residuos medicinales del horno. A continuación, procedió a inspeccionar el horno, las hierbas y el área circundante. Necesitaba asegurarse de que la cámara de alquimia estuviera impecable para evitar cualquier percance durante el siguiente refinamiento. Después de completar estos preparativos, Fong Ling no se apresuró a dedicarse a la alquimia. En cambio, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo y comenzó su práctica de cultivo. Esta cámara alquímica estaba conectada al fuego subterráneo. La abundante energía primordial la convertía en un lugar ideal para el cultivo. Con una leve sonrisa, Fong Ling activó directamente el antiguo sutra del Taoya para comenzar su práctica. Zaz. 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 En un instante, la energía del fuego subterráneo de toda la cámara alquímica se precipitó locamente hacia el cuerpo de Fong Ling. La combinación del sutra antiguo del Taoya y el uso del demonio devorador permitió a Fong Ling consumir y refinar todas las cosas. El fuego de la tierra contenía una energía inmensa. Los artistas marciales ordinarios nunca se atreverían a absorberla como lo hizo Fong Ling, pero con su lineage devorador, podía ignorar toda precaución. ¿Por qué toda la energía converge en esta cámara de alquimia? Afuera, el maestro Sun y el mayordomo Meng, que habían estado esperando, parecían sentir algo, y sus expresiones se volvieron asombradas. Observaron que la energía del fuego de la tierra en toda la cámara de alquimia ahora convergía frenéticamente hacia una sola cámara. Era precisamente la cámara donde residía Fong Ling. ¿Es ese muchacho el responsable de esto? El maestro Sun se detuvo sorprendido antes de burlarse con frialdad. El muchacho es claramente un aficionado. ¿Reunir cantidades tan grandes de fuego terrestre? Tendrá suerte si lo consigue. Luego se volvió hacia la mayordomo Meng, que estaba a su lado, y añadió, mayordomo Meng, parece que el pabellón danvía a desperdiciar tres juegos de ingredientes para la píldora restauradora de sangre para nada. Ante esto, el mayordomo Meng solo pudo esbozar una sonrisa irónica. Aunque no se producirían las píldoras restauradoras de sangre, los tres conjuntos de ingredientes tenían un valor de mercado. Ella solo había perdido algo de tiempo para el pabellón de las 100 píldoras, no había ninguna pérdida real. El tiempo pasó gradualmente.
Justo cuando el maestro son y el mayordomo mang, que estaban fuera, impezaban en impacientarse, Fongling finalmente concluyó su cultivo. Nunca imagine que cultivar en esta cámara de alquimia resultaría tan eficaz. El rostro de Fongling rebosaba de alegría. Con la ayuda de la energía del fuego terrestre, las heridas de su cuerpo se habían curado en gran medida. Aún así, para lograr una recuperación completa, todavía debo refinar las píldoras restauradoras de sangre. Al pensar en ello, Fongling sonrió levemente. Con sus heridas aún más aliviadas, Fongling se sentía aún más seguro de su alquimia. Recuperando la compostura, Fongling comenzó el proceso alquímico. Los ingredientes se añadían continuamente al horno alquímico. Bajo su preciso control, se refinaban hasta convertirse en un elixir medicinal puro antes de fusionarse en un embrión de píldora. Al cabo de poco tiempo, una intensa fragancia medicinal comenzó a impregnar el aire. Se esparció fuera de la cámara alquímica. ¿Qué es esto? El maestro Sun, que se había quedado dormido mientras esperaba, se despertó sobresaltado, con el rostro marcado por la incredulidad. El aroma de una píldora restauradora de sangre. ¿Lo ha conseguido? La expresión del maestro Sun era de absoluto asombro. La mayordoma Meng, que estaba cerca, compartió su sorpresa. Sin embargo, en medio de su asombro, una pizca de admiración brilló en sus ojos. Este muchacho, pensó, estaba resultando bastante encantador. Una hora más tarde, Fongling salió de la cámara de alquimia, sosteniendo dos frascos de porcelana. Mayordoma Meng, he completó mi tarea. La tez de Fongling estaba algo pálida. Después de todo, solo tenía el nivel de cultivo del reino de transferencia de sangre y, con las lesiones que debía soportar, una hora completa de refinamiento continuo de píldoras la había pasado factura. Déjame ver. Antes de que el administrador Meng pudiera hablar, el maestro Sun, que estaba cerca, rápidamente lo arrebató las píldoras. Fongling ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. Reino del templado máximo. La acción del maestro Sun hizo que las pupilas de Fongling se contrajeran ligeramente. Este maestro Sun era en realidad un poderoso maestro del reino del templado máximo. Pero a un solo paso de entrar en el reino de la apertura de las venas. El maestro Sun versió tres píldoras carmesí de la botella de porcelana. Al instante, una relajante fragancia medicinal llenó el aire, elevando el espíritu. Realmente es una píldora restauradora de sangre, y además de alta calidad. El rostro del maestro Sun traicionó su total sorpresa cuando exclamó, ¿Cómo es posible? ¿Cómo has podido refinar una píldora restauradora de sangre de tan alta calidad? El maestro Sun dio un paso adelante y miró a Fongling con severidad. Habla. ¿Cómo lo has conseguido? La repentina erupción de la prisión de cultivo del reino del templado hizo que Fongling se preparara para la confrontación. Aunque el hora abrumadora del reino del templado ejerce una presión inmensa, Fongling permaneció imperturbable. ¿Qué? ¿Pretendes apoderarte de las píldoras? Fongling miró al maestro Sun y habló con calma. Al arresto, la expresión del mayordomo Meng cambió y instantáneamente se colocó delante del maestro Sun. Maestro Sun, por favor, tenga en cuenta su posición. Del cuerpo del mayordomo Meng brotó un aura que no era menos formidable que la del maestro Sun. El noveno nivel del reino del templado. El mayordomo Meng lo ha malinterpretado. El asombro desapareció del rostro del maestro Sun mientras respondía, solo me ha sorprendido. No me había dado cuenta de que era un alquimista de primer grado. Con el tiempo, seguramente alcanzará el estatus de segundo grado. El mayordomo Meng se sorprendió ligeramente. Los alquimistas se clasificaban del grado 1 al grado 9. En toda la ciudad de León, había menos de 10 alquimistas de grado 2. Los alquimistas de grado 3 solo eran uno. Inesperadamente, este joven invitado se estaba acercando al nivel de un alquimista de grado 2. El pabellón 100 dan realmente había encontrado una mina de oro. Joven, le pido disculpas por mi descortesia anterior. Por favor, perdóneme. El maestro Sun devolvió las píldoras a Fongling y juntó los puños en señal de saludo. Soy Sun Dahai, también alquimista de primer grado. Sin embargo, en comparación con usted, joven, mis habilidades alquímicas palidecen hasta convertirse en insignificance. El mayordomo Meng miró a Sun Dahai con sorpresa. Este maestro Sun era conocido por su temperamento colérico y altivo, y por menospreciar todo el mundo. Sin embargo, Ali estaba, inesperadamente cortés. Esto se debía a que el mayordomo Meng desconoce que, para los alquimistas, ascender un solo rango resultaba mucho más arduo que para un artista marcial ascender a un reino superior. Maestro Sun, es usted demasiado amable.
Este muchacho solo ha tenido buena suerte. Son de era Cortés y Fong Ling no era tan tonto como para ofenderlo. Después dictadura, era un auténtico poderoso del reino del cuerpo templado de nivel superior. Suerte? No estoy de acuerdo. Son de se rio con ganas. Tres conjuntos de ingredientes dieron como resultado dos lotes de píldoras restauradoras de sangre, ambos de alta calidad. Tales habilidades alquímicas me han asombrado. El mayordomo Meng estaba completamente asombrado. ¿Has conseguido refinar dos lotes de píldoras restauradoras de sangre? Aunque el mayordomo Meng sabía poco sobre el funcionamiento interno de los alquimistas, entendía que, para un alquimista normal, refinar con éxito un lot a partir de tres porciones de hierbas ya era digno de elogio. Sundahai, por ejemplo, no había conseguido refinar en un solo lot con éxito. Sin embargo, Fong Ling había conseguido refinar dos. Simplemente ha sido suerte. Fong Ling solo pudo invocar la fortuna una vez más. En Sundahai en el mayordomo Meng eran tantos entendían que Fong Ling prefería no revelar la verdad. Por lo tanto, no insistir en más. Mayordomo Meng, según nuestro acuerdo, su establecimiento se quedará con dos de las 6 píldoras restauradoras de sangre. Con eso, Fong Ling lo entregó 2 píldoras al mayordomo Meng. Muchas gracias. El rostro del mayordomo Meng se iluminó de alegría. Las píldoras restauradoras de sangre se encontraban entre las mejores de los elixirs de primer grado. Aunque solo eran dos, representaban una ganancia sustancial para el pabellón de los 100 elixirs. Tras un momento de vacilación, el mayordomo Meng ofreció, si DC vender las píldoras restauradoras de sangre restantes, nuestro pabellón de los 100 elixirs puede ofrecer un precio muy favorable. El mayordomo Meng lo guiñó un ojo a Fong Ling de forma sugerente, con una clara insinuación. Esto dejó a Sundahai, que estaba cerca, lleno de envidia, aunque no se atrevió a pensar más en ello. Los antecedentes del pabellón de las 100 píldoras eran profundamente insondables. Incluso como alquimista de primer grado, no se atrevía a provocarlos a la ligera. Me temo que debo decepcionarlo, mayordomo Meng. Fong Ling sonrió levemente. Las píldoras restauradoras de sangre restantes son para otros fines. Aunque decepcionado, el mayordomo Meng había anticipado esta respuesta. En ese caso, este humilde servidor no será presuntuoso. Mientras hablaba, sus hermosos ojos parpadearon y se acercó a Fong Ling, apoyando medio cuerpo contra el suyo. Su voz, ahora rebosante de ternura, murmuró, "Esta es Meng Ruyu. ¿Puedo preguntar el nombre del honorable invitado?" Fong Ling dio un imperceptible paso atrás y respondió con un toque de torpeza, Fong Ling. "Señora Meng, tengo asuntos urgentes que atender. Debo marcharme." Con eso, Fong Ling inclinó el puño en un saludo marcial a Meng Ruyu y se retiró apresuradamente. Meng Ruyu lo vio marchar, sorprendida por un momento, antes de soltar una risita. Ling Fong? Qué joven tan divertido. Capítulo 13, consumiendo la píldora que nutre la sangre, alcanzando el octavo nivel del reino del movimiento de la sangre. A la entrada del pabellón de las 100 píldoras. Las puertas de mi pabellón de las 100 píldoras siempre estarán abiertas para el maestro Ling. Meng Ruyu se acercó a Fong Ling, entrecerrando los ojos en una sonrisa. Siempre que el maestro Ling se digna visitar el pabellón de las 100 píldoras, este humilde serviente preparará una cama para su descanso. Fong Ling solo pudo sonreír amargamente para sus adentros ante el ardor de Meng Ruyu. Habiendo vivido vidas pasadas y presentes, instintivamente mantenía las distancias con mujeres como Meng Ruyu. Mis disculpas por molestar al hoy, gerente Meng. Tengo asuntos urgentes que atender y debo marcharme. Con eso, Fong Ling no se demoró más y se marchó rápidamente. Hermano Ling, esperam. Sundahai salió corriendo del pabellón 100 dan y se apresuró a seguir a Fong Ling. Gerente Meng, este Ling Fong no parece ser de la ciudad de Liang. ¿Deberíamos enviar a alguien a investigar? Una vez que Fong Ling desapareció de la vista, la joven doncella que lo había atendido anteriormente se acercó a Meng Ruyu y le preguntó en voz baja. No es necesario. Aunque el rostro de Meng Ruyu seguía mostrando una sonrisa radiante, sus ojos tenían una claridad profunda y gelada. A una edad tan temprana, ya se está acercando al umbral de alquimista de segundo rango. Este muchacho posee un talento extraordinario para la alquimia. Aunque no podemos cultivar la amistad, no debemos ofenderlo. La joven se sintió aún más perpleja al oír esto. Si ese es el caso, ¿por qué no lo retenemos para que sirva en nuestro pabellón 100 dan? El pabellón 100 dan ejerce una inmensa influencia, y la verdadera identidad del mayordomo Meng era
Durante todos estos años, el mayordomo Mang había presidido el pabellón 100 dan en la ciudad de León precisamente para reclutar alquimistas excepcionales. Sin embargo, a pesar del evidente talento prodigioso de Ling Fong para la alquimia, el mayordomo Mang estaba dispuesto a dejarlo escapar. ¿Retenerlo? ¿Para qué crees que es un genio así? La expresión de Mang Ruyu se volvió fría. Todos los prodigios de este mundo son, por naturaleza, desafiantes y orgullosos, autosuficientes y seguros de sí mismos. ¿Cómo podrían someterse a otro? Un genio así solo se le puede conquistar con amabilidad, nunca con la fuerza. ¿Cómo se detectará un atisbo de descontento en el tono de Mang Ruyu? La joven servienta palideció. Se apresuró a responder, esta servienta lo entiende. Retirate. No se debe divulgar ni una sola palabra sobre el maestro Ling. Mang Ruyu lanzó una mirada fría a la chica. Ya sabes cuáles serán las consecuencias. Esta servienta lo entiende. La chica se estremeció, decidida a entrar en lo más profundo de su corazón todo lo relacionado con el maestro Ling. Mientras tanto, en la tienda frente al pabellón 100 dan, el propietario estaba completamente atenido. No había sido la gerente del pabellón 100 dan, Mang, quien siempre había mirado a todos por encima del hombro? Y ahora había escoltado personalmente a ese miserable sin un centavo. ¿Realmente había logrado refinar una píldora en el pabellón 100 dan? Al pensar en ello, el propietario se sintió invadido por un intenso remordimiento. Se dio cuenta de que podría haber perdido una fortuna inconmensurable. Maestro Sun, me has seguido hasta aquí. Si lo que sí, puedes hablar libremente. Al acercarse a la posada, Fong Ling se detuvo con un suspiro y miró a Sun Dahai con exasperación. Este Sun Dahai lo había seguido desde el pabellón 100 dan, charlando sobre todo lo habido y por haber, pero sin revelar nunca su verdadero propósito. Hermano Ling, no me malinterpretes. Sun Dahai dijo con cierta timidez, en realidad, deseo consultar al hermano Ling sobre el método para refinar esa píldora restauradora de sangre. Sun Dahai poseía un alto nivel de cultivo, en la cima del reino del templado. Superando con creces al actual Ling Fong. Sin embargo, a sus ojos, las habilidades alquímicas de Fong Ling eran superiores a las suyas, y eso le bastaba. ¿Eso es todo? Fong Ling miró a Sun Dahai con un atisbo de escepticismo en la mirada. No es que dudara de Sun Dahai, pero dado el nivel de cultivo de este último, ¿por qué tenía que humilarse tanto ante él? Simplemente, sí. Sun Dahai respondió con indiferencia, hermano Ling, verás, llevo casi 2 años investigando esta píldora restauradora de sangre y nunca he logrado refinarla. Yo, Fong Ling se quedó sin palabras al oresto. Una simple píldora de primer grado y no había logrado refinarla después de 2 años de investigación? El talento de Sun Dahai para la alquimia era realmente bastante pobre. Después de todo, cuando Fong Ling había aprendido a refinar la píldora restauradora de sangre, solo había observado a su maestro hacerlo una vez, y lo había conseguido en su primer intento. Para él, la alquimia era tan sencilla como comer o beber. Por otra parte, entre sus compañeros, ¿quién podía realmente igualar su habilidad en este arte? Si ese es el caso, te enseñar cómo refinar esta píldora restauradora de sangre cuando tenga tiempo. Fong Ling aceptó sin dudarlo. Sun Dahai le había causado una mala primera impresión al conocerlo. Sin embargo, en realidad, el hombre era simplemente directo. Tenía una dedicación casi obsesiva al arte de la alquimia. ¿De verdad? Hermano Ling, ¿estás dispuesto a enseñarme? El rostro de Sun Dahai se iluminó de emoción antes de declarar solemnemente, hermano Ling, yo, Sun Dahai, lo juro, me enseñas a refinar esta píldora restauradora de sangre, a partir de hoy, serás mi propia carne y sangre. Los labios de Fong Ling se crisparon ligeramente. Eso no será necesario. Pero debo preguntarte, ¿por qué debes refinar esta píldora restauradora de sangre? Con tu nivel actual de cultivo, seguramente no necesitas una píldora así. La expresión de Sun Dahai se ensombreció al oresto. Al ver que Sun Dahai parecía reacio a hablar del tema, Fong Ling dijo, si prefieres no hablar de hielo, no lo hagas. Pero ahora tengo prisa. Te enseñaré en unos días. Necesitaba urgentemente tomar la píldora restauradora de sangre para recuperarse completamente de sus heridas y realmente no tenía tiempo para entretenerse con Sun Dahai. Muy bien, hermano Ling. ¿Dónde te alojas? Si no tienes a dónde ir, yo tengo mucho espacio disponible. El rostro de Sun Dahai se iluminó y aceptó de buen grado. Gracias por tu amabilidad, hermano Sun, pero tengo alojamiento. Fong Ling respondió, si deseas encontrarme, puedes buscarme en la posada Ulai. ¿La posada Ulai? Muy bien, lo recordaré.
Daijo sun da hai. Bueno, hermano ling, mi voy. Vendrá a buscar cuando llegue el momento. Después de que sun da hai se marchara, Fong Ling negó con la cabeza y regresó a la posada. Prolongó su estancia 2 días más, le pidió al posadero que no lo molestara y luego regresó a su habitación y cerró la puerta con llave. Una vez que tomó esta píldora restauradora de sangre, mis heridas se curaron por completo. Contemplando la píldora restauradora de sangre que tenía en la mano, los ojos de Fong Ling se llenaron de emoción. Sin más dilación, se tragó la píldora. Boom! 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 En el momento en que la píldora tocó su lengua, la línea de sangre devoradora dentro de su cuerpo se activó por sí sola. Una fuerza potente pero suave recorrió instantáneamente cada miembro y huso. Antes de que Fong Ling pudiera darse cuenta de lo que estaba pasando, sus heridas habían desaparecido por completo. Esto. La potencia de la píldora restauradora de sangre ha sido absorbida por completo. Una pizca de asombro brilló en los ojos de Fong Ling. Normalmente, cualquier píldora consumida sufriría cierta pérdida de eficacia. Sin embargo, Fong Ling nunca imaginó que, a través de su vena devoradora de sangre, podría refinar por completo cada gramo del poder de la píldora. En menos tiempo del que se tarda en beber una taza de té, sus heridas se curaron por completo. En ese caso, Fong Ling sonrió levemente y se tragó otra píldora restauradora de sangre. Al igual que antes, la píldora se refinó por completo en el momento en que tocó su lengua. Toda la energía contenida en la píldora se transformó en poder puro y concentrado. El aura de Fong Ling aumentó drásticamente. Había alcanzado la cima del séptimo nivel del reino de transferencia de sangre. En efecto, así es. Continúa. Los ojos de Fong Ling se volvieron cada vez más brillantes mientras seguía tragando las píldoras. Finalmente, después de consumir 3 píldoras restauradoras de sangre más, su cultivo aumentó ligeramente, pero el efecto fue insignificante. ¿Por qué? La mayor parte del poder medicinal de las píldoras restauradoras de sangre había sido absorbido por el uso demoníaco devorador. Solo le quedaba una píldora restauradora de sangre. Había olvidado por completo que existía. Fong Ling esbozó una sonrisa irónica y decidió no consumir más píldoras. Reino de transferencia de sangre, octavo nivel, acercándome a la cima del octavo nivel. Nada mal. Apretando ligeramente los puños, sintió la energía vital que brotaba dentro de su cuerpo y una mirada de satisfacción se extendió por su rostro. Capítulo 14, Sun da Hai. La secta Qingyuan nos observa con ojos depredadores. Solo fortaleciéndome sin César podré sobrevivir. Un destello furas brilló en los ojos de Fong Ling. Su honor y baja la habían despejado de su lineage, lo habían destruido el dantian y la secta Qingyuan lo había descartado como peón sacrificial. Más tarde, matar a los discípulos de la secta Qingyuan en la montaña de los 100 desiertos había consolidado una enemistad irreconciliable entre ellos. Sin duda, ahora estaba en la lista de los más buscados de la secta. Si lo descubrían, lo seguiría una persecución implacable. La secta Qingyuan contaba con innumerables cultivadores poderosos, muy por encima de sus capacidades actuales para oponerse. Por lo tanto, Fong Ling debía aprovechar cada oportunidad para hacerse más fuerte. Ahora estoy en el octavo nivel del reino de la transferencia de sangre. No tardar mucho en alcanzar el reino del templado del cuerpo. Reflexiona Fong Ling el devorar lineages y domina el antiguo sutra del Taoya, su progreso en el cultivo superaría incluso el de los llamados prodigios. Por lo tanto, debía sentar unas bases sólidas. De lo contrario, aunque su fuerza pudiera crecer rápidamente, también podría desestabilizar sus raíces en las artes marciales. Por lo tanto, además de cultivar el sutra antiguo Taotai, debo buscar una técnica de forja corporal para templar mi físico. En el cultivo marcial, el movimiento de la sangre refina el interior, mientras que el templado corporal refina el exterior. Solo uniendo ambos se pueden abrir los meridianos. Y solo con una forma física formidable se puede soportar la agonía de la apertura de los meridianos. Sin embargo, las técnicas de forja corporal son poco comunes. Uno debe confiar en el destino. En su vida anterior, Fong Ling había dedicado la mayor parte de su energía a la alquimia, tratando el cultivo con bastante indiferencia. Nunca se había tomado en serios la forja corporal. Precisamente por eso, cuando su maestro lo sometió al ritual de refinamiento dentro de la tumba celestial, no aguantó en 3 respiraciones. Si su cuerpo físico hubiera sido más fuerte, si su cultivo hubiera sido mayor, entonces, sacudiéndose los pensamientos dispersos de la mente, Fong Ling empujó la puerta y salió. ¿Te has enterado? Algún caso un disturbio era en la subasta de la torre Tianba y se llevó un tesoro por la fuerza.
K. Quien sería tan atrevido como para robar algo de la torre Tianbao? No valoran su vida? No estoy seguro. Solo he oído que el tesoro robado es muy importante. La torre Tianbao ha enviado a 3 expertos del reino del desprendimiento óseo para perseguir al culpable. Caramba! Menudo esfuerzo. 3 expertos del reino del desprendimiento óseo? Lo que sí que hayan robado debe de ser increíblemente valioso. En efecto, la torre Tianbao ha ofrecido una recompensa. Cualquiera que proporcione pistas no solo recibirá una píldora rompe cuerpos, sino que también se convertirá en un invitado de honor de la torre Tianbao. Al escuchar esta conversación, Fong Ling frunció ligeramente el seno. ¿Tesoros robados de la torre Tianbao? Eso era bastante inusual. Durante los últimos días, había recopilado información sobre la torre Tianbao. Era un poder colosal que abarcaba los 9 dominios. Innumerables cultivadores formidables residían en sus filas, incluidos muchos que habían trascendido el reino de la transformación del Dao. Para que algunos atreviera a apoderarse de las posiciones de la torre Tianbao, debía poseer una fuerza inmensa o el objeto robado debía tener un valor inimaginable. Sin embargo, estos asuntos no eran de la incumbencia de Fong Ling. Sus heridas se habían curado por completo y su cultivo había avanzado significativamente. Por lo tanto, Fong Ling tenía la intención de partir de la ciudad de Liang en los próximos días. Después de todo, la secta Qingyuan no estaba lejos de la ciudad de Liang. Junto con el incidente de la torre Tianbao, la ciudad de Liang pronto podría convertirse en un lugar de agitación. Fong Ling tenía la premonición de que algo importante sucedería en la ciudad de Liang en poco tiempo. El robo del tesoro de la torre Tianbao era solo el catalizador de este evento inminente. Hermano Ling, por fin has salido, tan pronto como Fong Ling salió de la posada, una figura es abalanzó sobre el y lo agarró del brazo. Sundahai, que te trae por aquí? Fong Ling se sorprendió un poco por su llegada. No hay tiempo para explicaciones. El rostro de Sundahai reflejaba urgencia. Hermano Ling, ven conmigo inmediatamente. Si nos demoramos, será demasiado tarde. Sundahai, di claramente que quieres. ¿Por qué todo este? Fong Ling tenía intención de negarse, pero la fuerza de Sundahai superaba con creces la suya. Sin otra opción, Sundahai lo llevó a un patio apartado en lo alto de las murallas de la ciudad. Sundahai, ¿qué es lo que quieres exactamente? Fong Ling miró a Sundahai con recelo, con el chi y la sangre corriendo por sus venas. Si Sundahai se movía contra él, Fong Ling estaba dispuesto a pagar el precio, aunque eso significara sufrir graves lesions. Hermano Ling, no me malinterpretes. No pretendo hacer daño. Al ver la vigilancia de Fong Ling, Sundahai se dio cuenta de que debía de haber malinterpretado algo y se apresuró a explicar, te he buscado porque tengo que pedir un favor. ¿Un favor? Fong Ling suspiró. ¿Qué es exactamente? Explícamelo claramente primero. Sundahai miró a su alrededor antes de volverse hacia Fong Ling. Hermano Ling, hablemos de esto dentro. Ten por seguro que nunca te haría daño. Al ver la sincera garantía de Sundahai, Fong Ling decidió escucharlo primero. Después de todo, Sundahai era mucho más poderoso que él. Si el hombre realmente quisiera hacer el daño, no habría llegado tan lejos. Muy bien. Pero déjame ser claro, no puedo garantizar que pueda ayudar con tu asunto. Fong Ling advirtió a Sundahai. Por supuesto que puedes ayudarme. Sundahai sonrió. Hermano Ling, entra rápido. Una vez que Fong Ling entró en el patio, Sundahai cerró apresuradamente la puerta tras él. Su actitud cautelosa delataba claramente cierta preocupación subyacente. ¿Quién está ahí? Justo cuando Fong Ling entró en el patio, una voz ronca y grave resonó desde una habitación a la izquierda. Soy yo. Después de asegurar la puerta, Sundahai se dirigió a Fong Ling. Hermano Ling, vamos. Fong Ling frunció el seno. ¿La persona que está dentro está herida? Sundahai se sobresaltó y miró a Fong Ling con sorpresa. ¿Te has dado cuenta? Fong Ling respondió, es tan obvio que cualquiera lo notaría. Aunque la persona que estaba en la habitación se esforzaba por ocultarlo, los signos de debilidad y dolor eran inconfundibles. Parecía deberse una deficiencia de energía vital y sangre. Hermano Ling, realmente no te he juzgado mal. De verdad tienes una solución. Sundahai se sonrojó de emoción mientras empujaba a Fong Ling hacia la habitación. Alto. En el momento en que llegaron a la puerta, una voz fría resonó desde el interior. Sundahai, ¿te atreves a traer un extraño aquí? ¿Te das cuenta? Cough, cough.
El occupante estaba muy receloso, pero sus palabras se vieron interrumpidas por un violento ataque de tios. Esto es malo. Sin dudarlo un instante, Sun Dahai empujó la puerta para abrirla. La habitación, tenuemente iluminada, estaba impregnada del olor acre de la sangre. Fondling eco un vistazo y entrecerró ligeramente los ojos. Dentro de la habitación había un biombo. Más allá de ella, se distinguía vagamente una tina de madera. El header acre emanaba precisamente de esa tina. Hermana menor, ¿estás bien? Yo. Sun Dahai comenzó a hablar, pero una voz aguda lo interrumpió desde detrás del biombo. Sun Dahai. ¿Te he invitado a entrar? Fuera. El tono denotaba cierta irritación, como si alguien hubiera descubierto un secreto. Hermana menor, solo me preocupo por ti. Una chispa de ternura pasó por los ojos de Sun Dahai mientras hablaba. Por cierto, he encontrado un alquimista capaz de refinar píldoras restauradoras de sangre. Tus heridas deberían ser mangeables. Yo. Antes de que Sun Dahai pudiera terminar, una abrumadora olida de energía brotó de detrás de la pantalla. Un ataque rebasante de potente energía vital se abalanzó instantáneamente sobre Fondling, que estaba fuera de la puerta. Dahai, hi. Yo los entretengo. Capítulo 15, Sangre y agotados. Reino de apertura de meridianos en su máximo esplendor. La expresión de Fondling cambió drásticamente. El atacante posía un cultivo en el reino de apertura de meridianos en su máximo esplendor. Afortunadamente, Fondling se había preparado. Aunque sorprendido, reaccionó al instante. Movilizó el chi y la sangre dentro de su cuerpo, preparándose para resistir el golpe. Hermana menor, lo has malinterpretado. Justo cuando Fondling se preparaba para atacar, Sun Dahai se materializó ante él en un instante. Pum! Una palma arrugada y marquita golpeó el pecho de Sun Dahai, haciendo tambalearse con la boca llena de sangre. Dahai! Se oyó un grito de alarma. Fondling vio una figura pasar rápidamente ante él mientras una anciana de cabello blanco sostenía rápidamente a Sun Dahai. Dahai, ¿por qué eres tan tonto? ¿Por qué tienes que ser tan tonto? Contemplando el pálido rostro de Sun Dahai, la anciana la roba desconsoladamente. Hermana menor, el hermano Ling no es un villano. Él puede refinar píldoras restauradoras de sangre. Sun Dahai secó suavemente las lágrimas de la anciana. Con la píldora restauradora de sangre, puedes salvarte. Dahai, no digas más. Voy a atender tus heridas de inmediato. La anciana se dispuso a curar las heridas de Sun Dahai, pero él la apartó bruscamente. No. No debes gastar más energía vital. Te mataría. La anciana negó con la cabeza con determinación, mirando a Sun Dahai con ternura. Ya te he causado demasiadas molestias. Si te para algo, mi vida perdería todo su sentido. En el momento en que la anciana canalizó su chi y su sangre para curar a Sun Dahai, una expresión de agonía cruzó su rostro. Toda su aura se marchitó al instante. Su cultivo, que una vez estuvo en la cima del reino de la apertura de las venas, se desplomó al reino del templado del cuerpo y luego al reino de la manipulación de la sangre. Finalmente, ni siquiera se podía sentir un rastro de su presencia. Su formidable energía vital parecía haber sido devorada por alguna fuerza invisible. Era completamente extraño. Hermana menor. La expresión de Sun Dahai se ensombreció. Rápidamente cogió a la anciana y corrió hacia la habitación. Apartó la pantalla de una patada y reveló una gran tina de madera en su interior. Dentro de la tina había sangre espesa y viscosa. En el momento en que la sumergió en el recipiente, la sangre espesa comenzó a diluirse visiblemente. En cuestión de segundos, todo el barril de sangre, como si se hubiera vaciado de toda su energía, se volvió completamente transparente. Sin embargo, la vitalidad de la anciana se debilitaba cada vez más. Hermana menor, no debes sufrir ningún daño. No debes sufrir ningún daño. Sun Dahai estaba tan angustiado que las lágrimas casi se lo escapaban de los ojos. Entonces, apretando los dientes, se cortó la muñeca. A medida que su chi y su sangre se agitaban, la sangre comenzó a flor de la herida, botando en el barril. Dahai, no. Morirás. Detén esto de inmediato. Aunque estaba delirando, la anciana de alguna manera reunió una inmensa fuerza interior y empujó a Sun Dahai. Sun Dahai, si usas tu energía vital para salvarme, moriré ante tus propios ojos. La anciana miró con ferocidad a Sun Dahai, pero mientras lo hacía, las lágrimas volvieron a brotar de sus ojos. Su mirada se suavizó al máximo mientras murmuraba, Dahai, estos últimos años, gracias. Conocerte ha sido la mayor bendición de mi vida. Nunca podré convertirme en tu esposa.
Con estas palabras, cero lentamente los ojos y su respiración se volvió tan débil que casi se extinguió. No. Hermanita, despierta. No debes morir, no debes morir. Sun dejó agarró a la anciana, sacando más energía vital de su herida y alimentándola con ella. Pero la anciana se había preparado para esto, la energía de Sun dejó simplemente no entraba en ella. Esto es inútil. El veneno que hay en su interior agotará constantemente su propia energía vital. Por mucha que lo da, no servirá de nada. En ese momento, Fong Ling entró en la habitación. Su expresión era de profunda preocupación. Nunca imagino que presenciaría una escena así. Hermano Ling, tú puedes salvarla, ¿verdad? Sun Dahai se puso firme, con los ojos suplicantes dirigidos a Fong Ling. Hermano Ling, si puedes salvarla, yo, Sun Dahai, juro que te servir fielmente durante el resto de mi vida para pagar tu bondad. Fong Ling miró a Sun Dahai. Tú inventes la píldora restauradora de sangre para salvarla, ¿verdad? Así es. Por desgracia, mis habilidades alquímicas son demasiado pobres, y ni siquiera pude elaborar la píldora restauradora de sangre. Sun Dahai derramó lágrimas de remordimiento. Tu razonamiento es fundamentalmente correcto. Fong Ling asintió. Las píldoras restauradoras de sangre contienen una inmensa energía vital, pero contra el veneno que la aflige, no son más que una gota en el océano. Peor aún, podrían hacer que el veneno penetrara más profundamente en su médula. Cuanta más energía vital absorba, más profundo será el envenenamiento. Hermano Ling, ¿sabes que ha sido envenenada? Sun Dahai levantó la cabeza de golpe. Si lo sabías, entonces debes tener una solución. Hermano Ling, te lo ruego, salvala. Por favor, salvala. Mientras hablaba, Sun Dahai comenzó a arrodillarse, suplicando a Fong Ling. Fong Ling sujeto a Sun Dahai por los hombres y dijo solamente, solo puedo prometer que haré todo lo posible, pero no puedo garantizar una cura. Hermano Ling, tu promesa es suficiente. Las lágrimas de Sun Dahai dieron paso a una sonrisa infantil. Fong Ling negó con la cabeza y lo entregó a Sun Dahai la última píldora restauradora de sangre que le cuidaba. Del esto primero. Sun Dahai se quedó paralizado. Hermano Ling, ¿no dijiste que Chinger no debía tomar la píldora restauradora de sangre ahora? Chinger. ¿Ese debe ser el nombre de la anciana? Fong Ling explicó, su estado es crítico ahora. Debe tomar primero la píldora restauradora de sangre para preservar su vida. De lo contrario, aunque encuentre una cura, será demasiado tarde. Sí. Seguir tu consejo. Sun Dahai tomó la píldora y así la administró a la anciana. La píldora restauradora de sangre demostró ser un elixir de primera categoría, imbuido de una energía vital excepcionalmente pura y potente. En el momento en que la anciana la ingirió, sus signos vitales comenzaron a recuperarse de forma constante. Funciona. Realmente funciona. Sun Dahai casi lloró de alegría. La píldora solo ofrece un alivio temporal. Para salvarla de verdad, debemos purgar completamente las toxinas de su cuerpo. La expresión de Fong Ling se volvió grave. Podía discernir que la anciana había sido golpeada por un potente veneno. Sin embargo, esos venenos, capaces de marcatar la energía vital y la sangre de una persona, eran notoriamente inescrutables. Si su cultivo fuera suficiente, preparar un antídoto no supondría ninguna dificultad. Pero, en ese momento, solo podía refinar elixirs de primer grado. Y los elixirs de primer grado eran totalmente incapaces de neutralizar esta toxina en particular. De repente, a Fong Ling se le ocurrió una idea. Pero casi inmediatamente negó con la cabeza. Ese método era demasiado peligroso. No podía arriesgar su propia vida. Hermano Ling, ¿has pensado en alguna solución? Al ver la expresión cambiante de Fong Ling, Sun Dahai se apresuró a preguntar, ¿se necesita alguna hierba o quizá algo más? Todavía tengo algunos ahorros. Si todo lo demás falla. Sun Dahai apretó la mandíbula, aparentemente decidido. Justo cuando Sun Dahai estaba a punto de actuar, la anciana, que había recuperado un débil aliento momentos antes, comenzó a desvanecerse una vez más. Esta vez, era mucho más aterrador. Su piel se había marcatado aún más. Su cabello se volvió rápidamente blanco y comenzó a caerse. Esto es malo. La toxina ahora está atacando su esencia vital. La expresión de Fong Ling se ensombreció. Se volvió hacia el ansioso Sun Dahai y lo espido, Sun Dahai, sal fuera. Sun Dahai se quedó paralizado por la sorpresa. Fong Ling lo gritó, fuera. Tengo una forma de purgar el veneno, pero es peligroso. No puedo garantizar el éxito. Esto. Muy bien. Hermano Ling, confío en ti.
Sun dahi no era un tanto indeciso sabía que se trataba de un caso en el que había que tomar medidas desesperadas. Una vez que sun dahi salió de la habitación, Fong Ling respiró hondo. Esperemos que esto realmente funcione. De hecho, Fong Ling tenía la intención de utilizar la técnica devoradora de líneas de sangre para extraer el veneno mortal del cuerpo de la anciana. Capítulo 16, Devorando el veneno. La técnica devorador de sangre lo refina todo. Debería ser eficaz contra este veneno que drena la energía vital y la sangre. Sin embargo, el método era extremadamente peligroso. Un paso en falso y el veneno mortal que había dentro de la anciana podría entrar en el propio cuerpo de Fong Ling. Para Fong Ling, eso significaría un desastre. Nunca debí haber aceptado esto. El rostro de Fong Ling se torció en una amarga sonrisa. No podía comprender que la había posado antes, en un momento de imprudencia, había aceptado la petición de Sun Dahai. Bueno, ya que he aceptado, más vale que lo intente primero. Fong Ling decidió que, si las cosas salían mal, así detendría inmediatamente. Nunca permitiría que lo pusieran en peligro. El estado de la anciana se volvió cada vez más crítico, sin dejar lugar a dudas. Presionó su palma contra el punto sobre su dantian, canalizando su técnica de cultivo. El devorador de líneas de sangre comenzó a circular lentamente. Boom! Sin embargo, el lineage de Fong Ling era de grado divino. Incluso a su ritmo más lento, era infinitamente más rápido que los lineages ordinarios. En el instante en que es activo la técnica, unos finos hilos negros comenzaron a brotar del dantian de la anciana. Se enroscaron en la palma de la mano de Fong Ling y fluyeron hacia su propio cuerpo. Así que este es el veneno mortal? Realmente extraño. Incluso a simple vista, esos hilos negros lo provocaron un escalofrío a Fong Ling. Justo cuando Fong Ling estaba manipulando cuidadosamente la técnica, con la intención de refinar primero esa pizca de veneno, ocurrió un giro inesperado de los acontecimientos. El huso demonio devorador del pecho de Fong Ling se tragó directamente el hilo venenoso. ¿Qué es esto? Un destello de asombro y alegría brilló en los ojos de Fong Ling. El huso demoníaco devorador podía refinar y consumir este veneno. En medio de su asombro, una fuerza devoradora mucho más violenta y feroz brotó violentamente del huso. SSSSSSS. Una gran cantidad de veneno negro fue extraído del dantian de la anciana, solo para ser devorado por el huso demonio devorador. El huso parecía estar intrínsecamente en sintonía para contrarrestar esta toxina sin importar cuánto veneno surgiera dentro de la anciana, lo consumía sin cesar y vorazmente. A medida que continuaba la devoración, se desarrolló algo aún más sorprendente. Observó que, tras devorar las toxinas, los husos devolvían una esencia de energía pura que circulaba por cada fibra de su ser. Su aura se volvió cada vez más potente. Reino de la transferencia de sangre, octavo nivel máximo. Reino de la transferencia de sangre, noveno nivel. En un abrir y cerrar de ojos, la cultivación de Fong Ling había superado el octavo nivel del reino de la transmutación de la sangre, alcanzando el noveno nivel. Justo cuando Fong Ling anticipaba que su cultivación seguiría aumentando, se dio cuenta inesperadamente de que había devorado hasta el último rastro de toxina del cuerpo de la anciana. Sus signos vitales se estabilizaron gradualmente. Por fin se ha solucionado. Fong Ling exhaló un largo y profundo suspiro. Esta serie de acciones lo habían dejado sudando profusamente. Justo cuando se disponía a retirar la palma, una aura inmensa lo envolvió de repente. Fong Ling levantó la cabeza bruscamente y sus pupilas se contrajeron abruptamente. Ante él había un rostro de extrema pureza. Apenas 20 años, con el cabello oscuro cayendo en cascadas sobre sus hombres. Una boca rojo cereza, que exhalaba una dulce fragancia. Sus prendas estaban medio deslizadas, pegadas a su cuerpo empapado, acentuando perfectamente su figura curvilínea. Lo más precario era que la palma de Fong Ling permanecía firmemente presionada contra su abdomen. La proximidad era tal que sus cuerpos parecían estar pegados. Fong Ling incluso podía sentir la peculiar textura que emanaba de su piel. El ambiente era languido y sugerente. Sin embargo, Fong Ling no albergaba en un solo pensamiento impuro, ya que el aura de la mujer superaba con creces la suya. Ella poseía al menos el cultivo máximo del reino de las venas abiertas. Gol. Fong Ling tragó saliva con dificultad, su rostro es tenso mientras balbuceaba, sit de gira que te estoy desintoxicando, ¿me creerías? Sun Dahai caminaba nervioso de un lado a otro, mirando hacia la habitación de vez en cuando. Una simple hora le parecía una eternidad. Innumerables veces había tenido la tentación de entrar, pero cada vez que llegaba a la puerta, se obligaba a contenerse.
Si el hermano Lingus encontraba en la phase crítica de la desintoxicación y su presencia provocaba un fracaso, entonces son Dahai realmente merecería morir. Pero esto estaba tardando demasiado. Son Dahai se detuvo bruscamente, a punto de empujar la puerta sin importar nada. En ese momento, la puerta, que llevaba mucho tiempo cerrada, se abrió de golpe con un estruendo. Hermano Ling. Los ojos de Son Dahai se iluminaron al ver a Fong Ling salir de la habitación con expresión serena. Son Dahai soltó con impaciencia, ¿Cómo está? ¿Cómo está? Fong Ling asintió levemente con la cabeza, con tono solemne. Hermano Son, he cumplido con mi deber. ¿Qué? ¿Estás diciendo que el antídoto funcionó? Son Dahai apenas podía creer lo que oía, con la voz temblorosa por la emoción. Así es. El veneno, bueno, el veneno de ese anciano ha sido neutralizado. Tengo asuntos que atender. Debo marcharme. Fong Ling inclinó el puño en señal de saludo antes de alejar sin mirar atrás. Benefactor, por favor, quédate. Justo cuando su mano tocó la puerta del patio, una voz fría llegó a sus oídos. Fong Ling se detuvo en seco y se volvió lentamente para mirar a la mujer que salía de la casa. Su sonrisa se tensó mientras decía, Señora, este joven tiene asuntos urgentes que atender. No perturbar su reunión. Yo. ¿Qué? ¿En ni siquiera nos concederá un momento para expresar nuestra gratitud? La mujer poseía una belleza sobrenatural y un aire de refinada elegancia. Sin embargo, sus palabras transmiten una autoridad incuestionable. Hermana menor? ¿De verdad te has recuperado? Ya. Maravilloso. Absolutamente maravilloso. Son Dahai, que acababa de recuperar la compostura, prorrumpió en un lento emotivo al ver a la mujer. Se abalanzó hacia ella, pero se detuvo bruscamente. Anhelaba acercarse, pero no se atrevía. Al ver el comportamiento nervioso de Son Dahai, rascándose la cabeza, la mujer se rió suavemente, irradiando encanto. Le tomó la mano con gusto, con los ojos llenos de ternura. Pero cuando vio las heridas que cubrían su muñeca, se le llenaron los ojos de lágrimas. Hermana menor, no. No lors, por favor, no lors. Yo. Al ver sus lágrimas, Son Dahai sintió una punzada de dolor en el corazón, pero no encontró palabras para consolarla. En cambio, ella lo abrazó y le susurró con voz temblorosa, Hermano mayor, ¿te casarás conmigo? El cuerpo de Son Dahai se estremeció y luego se sintió envuelto en una alegría abrumadora. Sí. Son Dahai, Gongsun Wanqing, os agradecemos que nos hayáis salvado la vida. Bajo el parral en flor del pequeño patio. Fong Ling estaba sentado en un banco de piedra mientras Son Dahai y Gongsun Wanqing se cogían de las manos y se inclinaban juntos ante él. Por favor, levanteos los dos. No hay necesidad de tanta formalidad. Fong Ling agitó las manos apresuradamente, aunque su expresión delataba un ligero desconcierto. Después de todo, cualquiera que se encontrara en una situación así se sentiría algo incómodo. ¿Quién podría haber imaginado que la anciana arrogada se transformaría en una joven de cautivadora belleza? Gongsun Wanqing, sin embargo, pareció leer los pensamientos de Fong Ling y sonrió suavemente. Dienhacker, no hay necesidad de tanta formalidad. Todos somos hijos del Junghu. No vale la pena dar vueltas a un asunto tan insignificante. Fong Ling se detuvo, sorprendido, antes de devolver la sonrisa. Las palabras de Gongsun Wanqing sirvieron como un suave recordatorio de que ella no lo guardaba rencor por los acontecimientos anteriores. Son Dahai, que estaba cerca, permaneció completamente ajeno a la transformación. Simplemente miró a la mujer a su lado, suya sonrisa era radiante, como si fuera una pequeña querida. Capítulo 17, El dominio de las mil montañas, la secta de las nueve sections. Hermano Ling, no hay necesidad de agradecerme por un favor tan grande, todo está en el vino. Después de un rato, los tres se sentaron a una mesa repleta de comida. Son Dahai levantó su copa y bebió tres vasos seguidos. Hermano Son, no hay necesidad de tal exceso. Fong Ling intentó intervenir, pero Son Dahai ya había levantado su cuarta copa. Hermano Ling, escúchame. Son Dahai miró a Gongsun Wanqing, que estaba a su lado, con tonos serios. Hoy, además de dar las gracias por salvar a Chinger, también quiero pedir que seas testigo de nuestra unión como compañeros del Dao. Con eso, Son Dahai y Gongsun Wanqing se levantaron, copas en mano, y hicieron una profunda reverencia a Fong Ling. Fong Ling, que estaba a punto de levantarse, permaneció sentado. Y es un honor para mí ser testigo de vuestra unión, señores. Una vez que se sentaron, Fong Ling se dirigió a Son Dahai, Hermano Son, por favor, no te ofendas. Ocultar mi verdadero nombre así debe a circunstancias inevitables.
Sun Dahai y Gongsun Wanching intercambiaron una mirada y Gongsun Wanching asincio levemente con la cabeza. A decir verdad, ni chinger ni somos originarios del dominio de los 100 desiertos. Sun Dahai sonrió. Por lo tanto, hermano Ling. No, hermano Fong, comprendemos perfectamente tu postura. Ah, sí. ¿Ninguno de los dos es originario del dominio de los 100 desiertos? Fong Ling es equado algo sorprendido. ¿Sois de otro dominio? El continente Tiangang estaba dividido en 9 dominios, con zonas de aislamiento entre ellos repletas de peligros infinitos. Que estas dos hubieran viajado desde otro dominio hasta el dominio de los 100 desiertos no era una hazana sencilla. El caso de Gongsun Wanching era más fácil de comprender. Según las estimaciones de Fongling, en el apogeo de su poder, Gongsun Wanching poseía una cultivación de al menos el reino de las venas abiertas o superior. Pero Sun Dahai. Parece que el hermano Fong ya se ha dado cuenta de esto. Sun Dahai se rió entre dientes. Cruzar dos reinos require al menos el nivel de cultivo del reino de las venas abiertas. Sin embargo, mi esposa y yo nos topamos inesperadamente con un pasadizo especial hace años, y así es como viajamos del reino de las 1000 montañas al reino de los 100 desiertos. ¿El dominio Qianshan? Fong Ling se detuvo sorprendido. Su encarnación anterior nunca se había aventurado más allá del dominio Bahuang, por lo que no sabía nada de los otros 8 reinos. Al parecer, detectando su confusión, Sun Dahai explicó, el dominio Qianshan es un reino menor que limita con Bahuang. Su fuerza general es inferior a la nuestra. Mi esposa y yo fuimos perseguidos por enemigos en el dominio de las 1000 montañas, lo que nos obligó a ir a este dominio de los 100 desiertos. Sun Dahai suspiró, pero sus ojos brillaron con una intención asesina escalofriante. A través del relato de Sun Dahai, Fong Ling finalmente comprendió todas las circunstancias de su huida al dominio de los 100 desiertos. Sun Dahai y Gongsun Wanching procedían de una secta menor dentro del dominio de las 1000 montañas, la secta de las 9 sections. El líder de la secta no era otro que el padre de Gongsun Wanching. Al unirse a la secta, Sun Dahai se enamoró instantáneamente de Gongsun Wanching. Gongsun Wanching, conocida como la mujer más bella del dominio de las 1000 montañas, tenía innumerables pretendientes. Numerosas facciones habían acudido a proponer matrimonio, pero su padre las había rechazado educadamente. Sin embargo, esto les había granjeado la enemistad de muchas fuerzas poderosas. Más tarde, legó una facción formidable que exigió la mano de Gongsun Wanching en matrimonio. Después de que su padre se negara, la facción enfurecida lanzó una guerra. Por desgracia, el padre de Gongsun Wanching solo poseía la fuerza inicial del reino del desprendimiento óseo. La facción opuesta, sin embargo, contaba con 2 expertos del reino del desprendimiento óseo en fase intermedia. Tras la gran batalla, el padre de Gongsun Wanching pereció y un sinfín de discípulos de la secta murieron o resultaron heridos. Sun Dahai huyó con Gongsun Wanching, pero fue perseguido por enemigos que lo envenenaron gravemente. Afortunadamente, el destino los perdonó. Descubrieron un pasadizo secreto que conducía al dominio de los 100 desiertos. Sin embargo, al llegar, el veneno dentro de Gongsun Wanching se intensificó, y su energía vital se marketaba día a día a medida que su fuerza vital se agotaba. Si no hubiera sido por Fong Ling, habría perecido. Así que eso fue lo que pasó. Fong Ling escuchó con el corazón lleno de emociones encontradas. No había imaginado que esta pareja de compañeros del Dao hubiera soportado tantas penurias. Afortunadamente, el amor verdadero prevaleció al final y alcanzaron la iluminación juntos. Eso sirvió como una especie de compensación por sus remordimientos. Me pregunto qué piensa hacer ahora el hermano Fong. Gongsun Wanching le sirvió una copa de vino, con sus hermosos ojos brillantes. La mirada de Sun Dahai titubeó, fingiendo interés en la bebida. Fong Ling fingió no darse cuenta y respondió sonriendo, no soy más que un cultivador solitario. Mi único deseo es viajar por el continente y refinar mi cultivo. El hermano Fong habla con sabiduría. Comentó Gongsun Wanching. Con tu talento innato, con el tiempo, seguramente convertirás en un poder formidable en este reino. Este dominio de los 100 desiertos es demasiado pequeño, y la ciudad de Liang no es más que una simple ciudad dentro de él, no puede contener un talento de la talla del hermano Fong. Fong Ling se rió entre dientes. Señorita Gongsun, por favor, no se burle de mí. Soy muy consciente de mis propias limitations. Cambiando de tema, Fong Ling preguntó, me pregunto cuáles son sus planes para el futuro. Sun Dahai y Gongsun Xingwan intercambiaron una mirada. Gongsun Wanching respondió, una vez que recupera mis fuerzas, tengo la intención de regresar al dominio de las 1000 montañas.
Al tener una disputa sangrienta, naturalmente buscaba venganza ali. Al mismo tiempo, investigaría se cuidaba algún discípulo de la secta de las nueve sections. Eso suena razonable. Fong Ling levantó su copa. En ese caso, os deseo a ambos éxito en vengar vuestros agravios. Muchas gracias. Después de que Fong Ling se marchara, Sun Dahai se volvió hacia Gongsun Wanqing. Chinger, estabas a punto de invitar al hermano Fong a unirse a nosotros para regresar al dominio de las mil montañas en busca de venganza? Un destello de odio brilló en los ojos de Gongsun Wanqing. Así es. Intuyo que el hermano Fong esconde un gran secreto. Y es posible que él tenga la clave para nuestra venganza. Sun Dahai frunció el seno. Chinger, ¿no estás pensando demasiado en esto? Por muy profundos que sean sus secretos, la fuerza del hermano Fong sigue estando solo en el noveno nivel del reino del movimiento de la sangre. Sin embargo, nuestros enemigos son dos practicantes del reino del derramamiento de huesos. Dahai, ¿no te has dado cuenta de algo? La mirada de Gongsun Wanqing se volvió intensa mientras la fijaba en Sun Dahai. ¿Qué? Sun Dahai se quedó paralizado. La voz de Gongsun Wanqing se volvió solemne. Si mis sentidos no me engañan, Fong Ling solo estaba en el octavo nivel del reino de la transferencia de sangre antes de entrar en este lugar, y ni siquiera en la cima del octavo nivel. Sun Dahai se quedó paralizado por la sorpresa. ¿Quieres decir que, en solo unas pocas horas, alcanzó el noveno nivel del reino de la transferencia de sangre? Las palabras de Gongsun Wanqing hicieron que Sun Dahai jadis bruscamente. Cuando conocí al hermano Fong Ling, solo estaba en el séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre, y en ese momento percibí que tenía heridas. La expresión de Sun Dahai se volvió grave mientras decía solemnemente, ¿en solo 2 días has superado 2 reinos? ¿Qué? El hermoso rostro de Gongsun Wanqing palideció ligeramente ante esta revelación. Parece que nuestro hermano Fong esconde un gran secreto. Frunciendo el seno a Gongsun Wanqing, Sun Dahai advirtió, Chinger, el hermano Fong Ling nos salvó la vida. Seguro que no estarás pensando en Dahai, ¿por qué clase de persona me tomas? Al ver la expresión de Sun Dahai, Gongsun Wanqing comprendió al instante sus pensamientos. Agarrando la mano de Sun Dahai, habló en tono solemne, si como si, no soy una miserable desagradecida. Al contrario, dado que Fong Ling arriesgó su vida para salvar la mía, ¿cómo podría hablar de venganza sin antes saldar esta deuda? Chinger, ¿quieres decir que? Sun Dahai miró fijamente a Gongsun Wanqing, con el rostro paralizado por la sorpresa. Así es. Una mirada decidida brilló en los ojos de Gongsun Wanqing mientras declaraba con gravedad, la secta del veneno sangriento me obligó a casarme y aniquiló mi secta solo para apoderarse de los secretos de nuestra escuela de las nueve sections. ¿Cómo podría permitir que lo consiguieran? Este regreso al dominio de las mil montañas entrana peligros desconocidos, pero el legado de nuestra secta de las nueve sections nunca debe romperse. La conmoción se desvaneció lentamente del rostro de Sun Dahai, sustituida por un firme asentimiento. Chinger, hablas con sabiduría. El hermano Fong Ling es un hombre de honor y nuestro benefactor. Confiar esto significa que, aunque perezcamos, podremos dar paz a nuestro difunto maestro. Agarrando la mano de Sun Dahai a su vez, Gongsun Wanqing habló con un matiz de culpa, Dahai, no me culpes por dar esto a un forastero en lugar de a ti, ¿verdad? ¿Qué tonterías estás diciendo? Sun Dahai abrazó a Gongsun Wanqing con ternura. No solo nunca podríamos esperar comprender sus secretos, sino que, aunque pudiéramos, no tendríamos tiempo para cultivarlo. Y es mejor dárselo al hermano Fong, y es lo justo para devolver su amabilidad. Capítulo 18, Jocelyn. Así que Gongsun Wanqing dice que los acompaña al dominio de las mil montañas para vengarla? Después de salir de la residencia de Sun Dahai, la expresión de Fong Ling se volvió pensativa. Aunque su conversación con Sun Dahai parecía cordial, cada parte estaba evaluando secretamente a la otra. En comparación con Sun Dahai, Gongsun Wanqing no solo poseía la mayor fuerza, sino que también lo superaba con creces en astucia. Sin embargo, Fong Ling actuó como si no hubiera captado su sutil insinuación, simplemente desviando la conversación hacia otro tema. Gongsun Wanqing, sin embargo, no era una persona desagradecida al menos, no había insistido demasiado en el asunto. De lo contrario, con su fuerza actual, sería totalmente incapaz de competir con Gongsun Wanqing, que se encontraba en la cima del reino de las venas abiertas. Parece que no se puede confiar demasiado en los demás. Solo ejerciendo uno mismo el poder suficiente se puede controlar verdaderamente el propio destino. Este incidente no hizo más que intensificar el deseo de Fong Ling de hacerse más fuerte.
Aunque estaba bendecido con un lineage divino y reforzado por devorar huesos de demonios, lo que le otorgaba una velocidad de cultivo más rápida y mayores requisitos de recursos que a los demás. Necesitaba muchos más recursos que los demás. Por lo tanto, Phong Ling no tenía intención de quedarse en la ciudad de León. Decidió visitar primero el pabellón de los 100 dan para intercambiar recursos de cultivo antes de abandonar ese lugar de conflictos. Por el camino, el tema más frecuente que escuchó Phong Ling fue el de los robos en la Torre Tianbao. ¿Cuántos expertos había enviado hoy la Torre Tianbao para perseguir a los culpables, sin éxito? Estas conversaciones solo intensificaron la urgencia de Phong Ling por abandonar rápidamente la ciudad de León. Via, iris 2. En el momento en que Phong Ling entró en el pabellón 100 dan, fue interceptado por una figura. Los ojos de Phong Ling parpadearon, su expresión imposible mientras respondía, no creo que nos conozcamos, señor. El hombre que tenía delante no era otro que Wu Shan, el discípulo de la secta Qingyuan con el que se había encontrado en la posada. Por un momento, Phong Ling temió que lo hubiera reconocido. Afortunadamente, todavía llevaba puesta su máscara de piel humana. El hombre debía de haberlo confundido con otra persona. Wu Shan es verlo con frialdad, fingiendo ignorancia, muchacho? ¿No crees que no sea que juegas? ¿Solo estás tratando de acercarte a nuestra hermana mayor yo, no es así? ¿Por qué no te miras bien en el espejo y ves como eres realmente? Las palabras de Wu Shan resumaban desprecio y hostilidad hacia Phong Ling. No entiendo de qué estás hablando. Phong Ling respondió con indiferencia, apartate. Estás bloqueando el paso. Como el otro no había reconocido su identidad, Phong Ling no vio necesidad de andarse con cortillas. Oh, muchacho, eres bastante atrevido, ¿no? La ira de Wu Shan se convirtió en risa. ¿No sabes quién soy? La arrogancia se extendió por su rostro. No me importa lo más mínimo. Phong Ling no mostró ninguna cortilla. Un buen perro no bloquea el paso. Apartate. Te lo estás buscando. La expresión de Wu Shan es ensombreció. Muchacho, ¿no crees que no te tocar solo porque estemos en la ciudad de León? Soy de la secta Qingyuan. Aunque te dejara lisiado aquí, la ciudad de León no se atrevería a molestar a mi secta. ¿La secta Qingyuan? Al resto, los espectadores que los rodeaban palidecieron. Rápidamente apartaron la vista y algunos incluso abandonaron el pabellón 100 dan. Con la secta Qingyuan involucrada, era mejor mantener la distancia. De lo contrario, un movimiento descuidado podría arrastrarlos a un problema mucho peor de lo que esperaban. Y el tipo que había ofendido a un discípulo de la secta Qingyuan. ¿A quién le importaba si vivía o moría? Muchacho, primero no pudiste controlar tus ojos, ahora no puedes controlar tu boca. No tengo más remedio que darte una lección. Wu Shan sonrió con sana. Ya ver quién se atrevo a ofender a mi secta Qingyuan por tu culpa. Con eso, una poderosa oleada de energía vital brotó del cuerpo de Wu Shan. Los que aún no se habían marchado palidecieron ligeramente al verlo. El octavo nivel del reino de la transferencia de sangre. Sin duda, Wu Shan hacía honor a su reputación como discípulo de la secta Qingyuan. Con solo 18 años, ya había alcanzado la cima del octavo nivel del reino de la transferencia de sangre. En 2 años, sin duda se convertiría en una potencia del reino del templado del cuerpo. Los ojos de Phong Ling parpadearon. No solo nunca había temido a este hombre en su primer encuentro, sino que ahora que lo había superado, no sentía ningún temor. Muchacho, recuerda mantener un perfil bajo en mi presencia la próxima vez. Wu Shan sonrió con sana, preparándose para atacar. Alto. En ese momento, una voz fría y autoritaria cortó el aire. A continuación, una brisa fragante reveló a Meng Ruyu deslizándose hacia ellos con pasos elegantes. Ambos caballeros son invitados de honor del pabellón 100 dan. ¿Por qué dejar que un asunto sin importancia se convierta en un conflicto? Meng Ruyu habló suavemente, colocando sutilmente delante de Phong Ling para protegerlo. Este invitado es un discípulo de la secta Qingyuan, de noble cuna. ¿Por qué rebajarse discutir con clientes comunes? ¿Por qué no lo hace hoy en favor a mi pabellón 100 dan y deja pasar este asunto? Añadió Meng Ruyu con una leve risa. Wu Shan respondió con una fría mueca de desprecio. ¿Qué? ¿Te estás poniendo del lado de este muchacho? Entonces piénsalo bien, la dignidad de nuestra secta Qingyuan no se puede desafiar. Un destello de frialdad atravesó los ojos de Meng Ruyu, pero su rostro siguió radiante con una sonrisa mientras respondía, ¿qué tonterías dices? La secta Qingyuan es la secta más importante del dominio de los 100 desiertos, ¿quién se atrevería a ofenderla?
Pero, dado que el pabellón de los 100 dan leva a cabo sus negocios, todos los que entran son nuestros invitados. Y es nuestro deber protegerlos. Meng Ruyu continuó, no podría perdonar la vida, como en favor a mi pabellón de los 100 dan? Sus palabras estaban perfectamente medidas, su actitud deliberadamente sumisa. Sin embargo, Wuxian no tenía intención de dejar escapar a Fong Ling tan fácilmente. Justo cuando se disponía a seguir hablando, una voz tan fría como el hielo cortó el aire. Wuxian, ¿qué estás haciendo? Fong Ling levantó la mirada y vio a la hermana mayor Zhou, de la secta Qingyuan, a quien había conocido en la posada, acercándose con otras dos personas. Hermana mayor Zhou, solo estaba. Antes de que Wuxian pudiera explicarse, los ojos de Zhou Zilin se oscurecieron. ¿Solo qué? ¿Crees que no lo he visto? Te envié el pabellón 100 dan para que averiguaras el paradero de ese alquimista, y así es como lo has hecho. Al oír estas palabras, la expresión de Wuxian cambió abruptamente. Protestó apresuradamente, hermana mayor Zhou, me doy cuenta de mi error. Zhou Zilin lo interrumpió con decisión. Basta. No digas más, las reglas de la secta Qingyuan establecen que abusar de la condición de discípulo para causar problemas fuera de la secta, ya sabes lo que hay que hacer. El rostro de Wuxian palideció al instante. En circunstancias normales, los discípulos de la secta Qingyuan no así lo pensarían dos veces antes de cumplir una sola regla. Pero el maestro de Zhou Zilin presidia la sala de recompensas y castigos. Por lo tanto, Wuxian no se atrevió a replicar. Simplemente apretó los dientes y dijo, hermana mayor Zhou, lo entiendo. Wuxian ya había previsto que se enfrentaría a un castigo a su regreso. Sin embargo, culpó directamente a Fong Ling de todas las consecuencias. Todo era culpa de ese pequeño bastardo por atreverse a ofenderlo de lo contrario, ¿cómo podría haber incurrido en la ira de la hermana mayor Zhou? Superintendent Meng, soy Zhou Zilin, discípula de la secta Qingyuan. Le pido disculpas por la transgresión de mi hermano menor. Zhou Zilin hizo una ligera reverencia a Meng Ruyu, sin mirar en una sola vez a Fong Ling. ¿Qué importaba que Fong Ling estuviera furioso por dentro? Como discípula de la estimada secta Qingyuan, nunca se rebajaría a aceptar las disculpas de un don nadie, sería indigno de su dignidad. Esto solo profundizó la frialdad en la mirada de Fong Ling. Estos discípulos de la secta Qingyuan estaban realmente acostumbrados a su elevada posición. Meng Ruyu, sin embargo, mantuvo su sonrisa mientras respondía, Señorita Zhou, mi halaga. No fue más que un asunto sin importancia. ¿Puedo preguntar qué elixirs busca al visitar nuestro pabellón 100 dan? Zhou Zilin respondió rápidamente, a decir verdad, tengo entendido que su establecimiento conoce un maestro capaz de refinar píldoras restauradoras de sangre. ¿Podría la gerente Meng tener la amabilidad de presentarme este experto? Capítulo 19. No puedo satisfacer tal petición. Al arresto, Meng Ruyu lanzó una mirada imperceptible a Fong Ling antes de cubrirse la boca con una risa tímida. Ni preguntó a qué maestro así refiere la señorita Zhou. Nuestro pabellón de las 100 píldoras cuenta con 3 alquimistas capaces de elaborar píldoras restauradoras de sangre. Si la señorita Zhou necesita tal remedio, así lo traer de inmediato. Zhou Zilin, con su actitud fría y distante, respondió impasible, gerente Meng, hablemos claro. Según tengo entendido, los alquimistas de su pabellón solo pueden producir píldoras restauradoras de sangre de baja calidad. Sin embargo, he oído que hace solo 2 días, alguien dentro de su pabellón logró elaborar una píldora restauradora de sangre de alta calidad. Tras reflexionar un momento, Zhou Zilin continuó, espero que el mayordomo Meng no me malinterprete. La razón por la que busco a este maestro es porque tengo una petición. Espero sinceramente que el mayordomo Meng nos ayude. Una pizca de pesar se dibujó en el rostro de Meng Ruyu mientras respondía, me temo que debo decepcionar a la señorita Zhou. Nuestro pabellón de las 100 píldoras no cuenta con tal individuo. Mayordomo Meng, ¿por qué nos engana? Yajimos. Yonchi, la hermana menor detrás de Zhou Zilin, estaba a punto de hablar cuando Zhou Zilin levantó la mano para hacerle callar. En ese caso, no lo molestaremos más. Zhou Zilin dijo, mayordomo Meng, ¿es alguna vez se entera del paradero de este maestro? Por favor, informe. Se lo agradecería mucho. Con eso, Zhou Zilin se elevó a los otros 3 y se marchó. De principio a fin, Zhou Zilin no lo dirigió en una sola mirada a Fong Ling. Después de salir del pabellón 100 dan, el grupo de Zhou Zilin se dirigió directamente a la tienda de enfrente. Al ver esto, Meng Ruyu esbozó una fría sonrisa. Maestro Ling, espero que no se haya alarmado. Meng Ruyu se volvió y miró a Fong Ling con los ojos brillantes. Lo agradezco que haya intervenido hace un momento, gerente Meng.
Fong Ling junto los puños en señal de agradecimiento. No hay por qué dar las gracias. Meng Ruyu lo observo atentamente antes de taparse la boca con una sonrisa. Solo temía que el discípulo de la secta Qingyuan sufriera una perdida, lo que podría dar una mala imagen de nuestro pabellón dan. Sacudiendo la cabeza ante la broma de Meng Ruyu, Fong Ling respondió, Mayordomo Meng, he venido en busca de un lote de recursos de su estimado pabellón. ¿Podría ayudarme? Oh, ¿qué tipo de elixirs necesita el maestro Ling? Preguntó Meng Ruyu. Cualquier elixir por debajo del tercer grado, y me encargo de que así lo consigan. Fong Ling miró a su alrededor. Meng Ruyu lo entendió de inmediato. Maestro Ling, este no es el lugar adecuado para mantener esta conversación. Por favor, sígame a la sala VIP. Dica esto, se adelanto con pasos elegantes. Fong Ling la siguió naturalmente. Hey que decker que cada sonrisa y cada seno fruncido de Meng Ruyu irradiaban un encanto de consumida maduras. Ya fuera intencionadamente o no, su espalda cintura se balanceaba con una gracia exagerada. Bajo sus túnicas, el foro con motivos de flores de melicotonero creaba una cava sorprendente que agitaba la sangre. Fong Ling, al darse cuenta de hielo, aparta la mirada con torpeza y su expresión pronto se volvió tan inmóvil como un pozo profundo. Sin embargo, mientras caminaba delante, el corazón de Meng Ruyu latía con fuerza. Sus movimientos deliberadamente seductores habían sido un simple capricho, una prueba para evaluar la reacción de este joven alquimista. Sin embargo, cuando miró discretamente hacia atrás, encontró la mirada de Fong Ling fija al frente, con expresión serena. Ella lo aprobó interiormente, pero sintió una inexplicable punzada de decepción. Así, al llegar a una fila de habitaciones, Meng Ruyu dudó, pero no se detuvo. En cambio, condujo a Fong Ling directamente a la cámara más interior. Esto es. Cuando Fong Ling entró, su expresión se torció en total desconcierto. Los muebles de la habitación revelaban que no se trataba de un salón de recepción para invitados distinguidos. Más bien, era el tocador de una mujer. Toda la habitación estaba impregnada de una fragancia distintiva, delicada y refinada. Era idéntica al aroma que emanaba la propia Meng Ruyu. ¿Acaso la gerente Meng lo había lavado a su cámara privada? ¿Había descubierto la máscara que él llevaba puesta? ¿O acaso la gerente Meng albergaba algún motivo oculto? Al instante, Fong Ling se puso en guardia. Maestro Ling, no se ponga nervioso. Chashin nunca lo haría daño. Pareciendo percibir la inquietud de Fong Ling, Meng Ruyu le lanzó una mirada suave y reprochadora. Este es el lugar más seguro de todo el pabellón Dan. Por lo tanto, Maestro Ling, diga lo que quiera decir con total libertad. El mayordomo Meng observa con una precisión milimétrica. Ling así lo agradece humildemente. Fong Ling exhaló aliviado, aunque siguió manteniendo la guardia alta. Meng Ruyu no dio ninguna explicación, sino que se acomodó en la lujosa cama. Cruzó sus pies de jade y lo miró fijamente con seriedad. Uno realmente se pregunta que se esconde detrás de esa máscara suya, Maestro Ling. Al oír estas palabras, el chi y la sangre de Fong Ling se agitaron instantáneamente por todo su cuerpo. Su mirada se volvió gelada al fijarla en Meng Ruyu, y su voz se volvió más grave. El mayordomo Meng tiene un ojo muy agudo, al discernir que llevó una máscara. Al ver la postura tensa y defensiva de Fong Ling, Meng Ruyu se rió suavemente, y su risa hizo que su cuerpo se balanceara como una rama en flor, haciendo que sus generosas curvas temblaran con cada movimiento. Maestro Ling, ya he dicho que no te devoraré. Meng Ruyu fijó su mirada intensamente en Fong Ling mientras continuaba, al contrario, proteger tu secreto. Con eso, le guiñó un ojo coquetamente a Fong Ling. Fong Ling recuperó al instante la compostura. Si Meng Ruyu realmente tuviera malas intentions, nunca lo habría atraído deliberadamente hasta allí. Ya fuera utilizando el wuxan para ponerlo a prueba o simplemente cerrando la puerta y atacando sin más, cualquiera de las dos opciones habría sido más sencilla y directa. No estoy muy seguro de lo que quiere decir, mayordomo Meng. Fong Ling fijó su mirada en Meng Ruyu, listo para actuar en cualquier momento. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Meng Ruyu. Sospecho que Ling Fong no es tu verdadero nombre, Maestro Ling, pero esos asuntos no tienen mucha importancia para mí. Confío en que el hermano Ling Fong lo compartiría de buen grado, ese así lo decidiera. Fong Ling frunció el seno. Realmente no podía comprender las intenciones de Meng Ruyu. Ya basta. No te voy a seguir provocando. Al ver la expresión de Fong Ling, Meng Ruyu perdió instantáneamente el interés en burlarse de él. Se enderezó y dijo, antes, el Maestro Ling mencionó que necesitaba recursos. Seguramente no se trata solo de píldoras, ¿verdad?
Volviendo al tema que nos ocupa, Fong Ling Essentio. ACES. Hierbas medicinales, píldoras, incluyendo, entre otros, recursos para el cultivo, incluso artículos para la autodefensa y la supervivencia. Necesito todo eso. Habiendo decidido marchar de la ciudad de León, Fong Ling tenía que planificarlo todo con antelación. A juzgar por tu hora, Maestro Ling, estás en el noveno nivel del reino de la transferencia de sangre. Meng Ruyu discernió al instante su nivel de cultivo. Así que necesitas recursos para alcanzar el reino del cuerpo templado? Exactamente. Dado que Meng Ruyu ya lo había discernido, Fong Ling no veo sentido en ocultarlo. Era preferable ser sincero. Meng Ruyu apoyó la barbilla en su mano de jade. Eso requerirá una suma considerable de piedras espirituales, Maestro Ling. ¿Cuántas necesitaría? 100,000. Fong Ling respondió, solo poseo 100,000 piedras espirituales. Por cualquier exceso, puedo recompensar a su estimado pabellón refinando píldoras restauradoras de sangre. 100,000 piedras espirituales? Meng Ruyu lo miró con incredulidad. Lo fulminó con la mirada y exclamó, Maestro Ling, ¿se da cuenta de lo poco que se puede comprar con 100,000 piedras espirituales en cuanto a recursos de cultivo? Una sola píldora restauradora de sangre de alta calidad cuesta 10,000 piedras espirituales. Y los recursos que mencionaste, incluso los más básicos, fácilmente sumarían más de 1,000,000 de piedras espirituales. Meng Ruyu levantó un dedo. Con solo 10,000 piedras espirituales, me temo que simplemente no puedo complacerte. Fong Ling se sintió bastante incómodo al oresto. Él no posee ninguna piedra espiritual. Esas 100,000 piedras espirituales le habían sido regaladas por Sundahai como pago por su amabilidad. Al ver la expresión de Fong Ling, Meng Ruyu se rió de repente y dijo, pero he aceptado. ¿Has aceptado? Esta vez fue Fong Ling quien se quedó estupefacto. ¿No es aceptable? Meng Ruyu lo miró con una sonrisa radiante. ¿Cambiar piedras yuan por valor de millones para entablar amistad con un futuro maestro de la alquimia? Francamente, soy yo quien sale ganando. Capítulo 20, Las verdaderas intenciones de Meng Ruyu. Mayordomo Meng, estás bromando. Fong Ling ocultó su inquietud con torpeza. A decir verdad, simplemente no puedo prescindir de más piedras espirituales en este momento. Consideralo una deuda de gratitud que tengo contigo, Mayordomo Meng. La expresión de Fong Ling se volvió solemne mientras le daba su palabra a Meng Ruyu. Hermano Ling, debes saber que los favores que se me deben no se pagan fácilmente. Meng Ruyu miró a Fong Ling con una sonrisa pícara. Y déjame decir que las cosas ordinarias no interesan a esta hermana mayor tuya. Fong Ling respiró hondo. Lo que sí que me pidas, administradora Meng, se está en mi poder, no lo rechazar. Excellent. Meng Ruyu aplaudió con decisión con sus manos de jade. Con esa promesa del hermano Ling, eso es todo lo que necesito. Her que se preparan los recursos. Estarán listos en 3 horas como máximo. Los hermosos ojos de Meng Ruyu se fijaron en Fong Ling mientras comentaba sugestivamente, 3 horas es mucho tiempo. Quizás el hermano Ling quiera entretenerse? Al sentir la mirada de Meng Ruyu, Fong Ling sintió un repentino escalofrío recorriendo su espina dorsal. Respondió, en ese caso, preparar algunas píldoras restauradoras de sangre para su estimado establecimiento. En ese momento, la alquimia era la única habilidad que podía ofrecer. En realidad, no poseía nada más. Su decisión de buscar a Meng Ruyu se debía a su encuentro anterior, en el que había discernido que ella valoraba su destreza alquímica por encima de todo. Por lo tanto, había decidido arriesgarse. Afortunadamente, su apuesta había dado sus frutos. Aunque eso significaba contraer una deuda de gratitud, Fong Ling estaba dispuesto a aceptar ciertos compromisos con el fin de mejorar su fuerza. ¿Qué idea tan maravillosa esa te ha ocurrido? Meng Ruyu lanzó una mirada fulminante a Fong Ling. Solo quería que prepararas unas píldoras restauradoras de sangre para mi hermana mayor. Las últimas que preparaste, bueno, a ella le parecieron muy agradables. Así, Meng Ruyu llevó a Fong Ling a la cámara de alquimia. También había preparado 100 porciones completas de ingredientes para las píldoras restauradoras de sangre. Cuando Fong Ling vio la pila de hierbas, casi se le salen los ojos de las órbitas. Meng Ruyu lo estaba tratando como a un burro. 100 huegos de píldoras restauradoras de sangre. Olvidate de 3 horas, aunque Fong Ling trabajara día y noche durante 3 días seguidos, no podría hacerlo. No me mires así. ¿Crees que reunir todos esos ingredientes no me llevó tiempo? 3 horas son apenas suficientes.
Mangruyu replico irritada, mi pabellon de las 100 píldoras no es la torre del tesoro celestial, que cuenta con todos los recursos imaginables. Para reunirte tu esto para ti, esta hermana mayor tuvo que echar mano de su propio bolsillo y adquirirlo en la torre del tesoro celestial. Sabiamente, se abstuvo de preguntar por qué Fong Ling no había ido simplemente a la torre del tesoro celestial a intercambiar sus habilidades alquímicas por estos recursos. Al fin y al cabo, Fong Ling era una joya en bruto en la que ella, Mangruyu, había puesto sus ojos. Con el tiempo, seguro que sorprendería al mundo. De todos modos, con estas hierbas, puedes refinar tantas píldoras como puedas. Inclinando cerca del oído de Fong Ling, Mangruyu murmuró suavemente, puedes quedar con el 30% de las píldoras finales, Lingfeng. Los ojos de Fong Ling se iluminaron. 3/10 partes de las píldoras restauradoras de sangre? No era una cantidad pequeña. Trato hecho. Con eso, bajo la mirada atenida de Mangruyu, Fong Ling recogió las hierbas y entró a zancadas en la cámara de alquimia. Ese chico. Al ver que Fong Ling ignoraba por completo su gesto interior, Mangruyu apretó los dientes con frustración. Sin embargo, su expresión cambió rápidamente a una de diversión. Las píldoras restauradoras de sangre de este tal Lingfeng habían permitido a 2 discípulos del clan romper sus barreras de cultivo. Se produjo varias docenas más. Una sonrisa de satisfacción se extendió por sus labios mientras daba una orden, salid la cámara de alquimia. Sin mi permiso explícito, nadie puede poner un pie dentro. Decidió quedarse hasta que Fong Ling hubiera refinado hasta la última píldora. Sí, señora. La orden apenas había salido de sus labios cuando una voz ronca resonó en respuesta. Al instante, toda la cámara de alquimia pareció envolverse en una fuerza misteriosa. Chirrido. Las puertas de la cámara de alquimia se abrieron con un chirrido, revelando una figura completamente agitada que emergía, con ojeras marcadas bajo los ojos. Era Fong Ling. Sin embargo, este Fong Ling tenía el pelo revuelto y el espíritu completamente agotado. Su tez mostraba la palidez de una grave lesión, desprovista de todo color. Apenas se mantenía en pie. Hermano Lingfeng, tú. Mangruyu, que había esperado 3 días completos en la sala de alquimia, corrió a sostenerlo. Mayordomo Meng, he completo con mi deber. Yo. Los labios de Fong Ling se agrietaron por la sequedad. Antes de que pudiera terminar, se desmayó en los brazos de Mangruyu. Hermano Lingfeng. El rostro pálido de Mangruyu palideció aún más. Al mirar a través de la puerta abierta de la cámara de alquimia, veo que todo el suelo estaba cubierto de frascos de porcelana. Cada frasco contenía píldoras restauradoras de sangre recién refinadas. Nada más que píldoras restauradoras de sangre de alta calidad. Tanto, ¿por qué te exiges tanto? Al contemplar a Fong Ling inconsciente en sus brazos, el corazón de Mangruyu se encogió dolorosamente. Aprieto los dientes y lo levantó. Maestro Lu, por favor, clasifique esas píldoras restauradoras de sangre. Reserve 4/10 partes para mí, más allá de lo que le corresponde al pabellón de las 100 píldoras. Las necesitar. Después de dar sus instructions, Mangruyu se levó a Fong Ling sin mirar atrás. ¿Qué demonios? Cuando Fong Ling abrió los ojos, había pasado un día y una noche completos. Rodeado de muebles familiares, reconoció que se trataba del tocador de Mangruyu. Pequeño hermano Ling, ¿estás despierto? Mangruyu entró con un cuenco de medicina y se apresuró al verlo. No te levantes todavía. Sosteniendo a Fong Ling mientras intentaba levantarse, Mangruyu dijo, tu esencia espiritual está muy agitada. Necesitas mucho descanso. Gracias, mayordomo Meng. Fong Ling sonrió con ironía. ¿Cuánto tiempo he estado inconsciente? Un día y una noche enteros. Mangruyu le lanzó una mirada de reproche. ¿Eres todo un adicto al trabajo, verdad? ¿De verdad pretendías completar todo el lot? ¿Eran 100 portions de píldoras restauradoras de sangre, no lutems a la muerte? Mangruyu solo pretendía burlarse de él, pero él lo había conseguido. En un solo ingrediente de las 100 píldoras restauradoras de sangre se desperdició, todas y cada una de ellas se refinaron en píldoras. Y además, de alta calidad. Cada horno produjo 3 píldoras, lo que sumó un total de 300 píldoras restauradoras de sangre de alta calidad. Incluso para el pabellón de las 100 píldoras, que prosperaba gracias a la alquimia, 300 píldoras restauradoras de sangre representaban una fortuna incalculable. En ese momento no pensaba tan a largo plazo. Al percibir el reproche fingido de Mangruyu, enmascarado por una preocupación genuina, Fong Ling sintió una punzada de calidez. Presumido. Que imprudente.
Mangruyu lo entrego el cuenco de medicina, resoplando indignada. Bibit esto. Repondra tu esencia espiritual agitada. Gracias. Como alquimista, Fongling pudo discernir fácilmente que ese cuenco solo contenía hierbas preciosas para reponer la energía espiritual agitada. Al no encontrar ningún indicio de manipulación, así lo bebió de un trago. Solo después de terminarlo, Fongling se dio cuenta de algo. Eso. Gerent Meng preguntó, mientras estaba inconsciente, ¿quién me administró esta medicina? Ante esto, el hermoso rostro de Mangruyu se sonrojó. ¿Para qué tomas esta medicina reconstituent? Replicó con voz tenida de exasperación. ¿Acaso crees que esta medicina para restaurar el alma es como la calcoman? Si no hubieras permanecido inconsciente, ni siquiera habrías recibido este cuenco. Ya veo. Mi más sincero agradecimiento a la mayordomma Meng. Fongling exhaló un largo suspiro de alivio. Al observar su comportamiento, Mangruyu dudó, las palabras se formaron en sus labios, pero se contuvo. No podía decir que las dos veces anteriores la había alimentado con la boca, ¿verdad? La sola idea de administrar la medicina a Fongling con sus propios labios hizo que a Mangruyu se le sonrojaran las mejillas. Afortunadamente, Fongling no se dio cuenta, lo que dejó a Mangruyu aliviada y resentida a la vez. Este simplón. Desperdiciando las buenas intenciones de esta joven. Capítulo 21, Aparición enemigo feroz. Mayordomo Meng, bueno, ya que el elixir está listo, supongo que debería marcharme. Sintiendo la incomodidad, Fongling se apresuró a hablar. ¿No vas a descansar un par de días más? Mangruyu frunció sus delicadas cejas. Agotar la esencia del alma no es cosa trivial. Si no te recuperas adecuadamente, obstaculizará en gran medida tu cultivo futuro. Fongling había trabajado sin descanso durante 3 días y 3 noches refinando el elixir, agotando por completo la esencia de su alma. Si Mangruyu no lo hubiera administrado rápidamente la decoction nutritiva para el alma, era dudoso que hubiera recuperado la conciencia. No es necesario. Simplemente volveré y recuperar por mi cuenta durante un par de días. La tez de Fongling seguía algo pálida en ese momento. Sin embargo, intuía que quedarse en la ciudad de León podría acarrear peligros. Por lo tanto, aunque su espíritu no se había recuperado por completo, no tenía intención de retrasarse más. En ese caso, no te deswadar más, hermano. Aunque una pizca de decepción permanecía en el corazón de Mangruyu, sacó una bolsa y se la entregó a Fongling. Estos recursos de cultivo son para ti, junto con las píldoras restauradoras de sangre a las que tienes derecho. Mangruyu añadió, estos recursos deberían permitir cultivar hasta alcanzar el reino del templado corporal. Mi agradecimiento, mayordomo Meng. Fongling los aceptó solemnemente, ofreciendo su gratitud. Independientemente de los recursos que contenía, la bolsa de almacenamiento en sí misma era invaluable. Fongling recordará esta amabilidad. Mangruyu miró a Fongling con sorpresa. Fongling, ¿ese es tu verdadero nombre? Fongling asintió. No había necesidad de ocultarlo. Si Mangruyu hubiera tenido malas intenciones, habría tenido muchas oportunidades de atacarlo mientras estaba inconsciente. ¿Por qué otra razón lo habría salvado y reunido tantos recursos de cultivo para él? Espero que no me estés engañando. Mangruyu hizo un gesto feroz y añadió, de lo contrario, esta hermana mayor no te perdonará. Fongling esbozó una sonrisa irónica. Mayordomo Meng, yo, Fongling, no soy de los que se muestran desagradecidos. Al resto, los hermosos ojos de Mangruyu se abrieron de nuevo y frunció los labios. ¿Todavía me llamas mayordomo Meng? La meme hermana mayor. Hermana Meng, recordaré para siempre tu amabilidad al ayudarme esta vez. Fongling declaró solemnemente, mi promesa anterior sigue siendo válida. Dentro de mis posibilidades, te devolveré tu amabilidad a su debido tiempo. Así me gusta. Mangruyu sonrió con satisfacción. Muy bien. Ya que insistes en marcharte, no te detendré más. De repente, su expresión se volvió grave. Pero debes tener cuidado a partir de ahora. La ciudad de León no ha estado nada tranquila estos últimos días. Fongling se quedó paralizado. Mangruyu le relató brevemente varios incidentes importantes que habían tenido lugar en la ciudad de León durante los días en que él había estado inconsciente por la alquimia. El pabellón Tianbao ha identificado al autor y ha enviado fuerzas de élite para detenerlo. Mangruyu continuó, sin embargo, lo que más me preocupa es la aparición de individuos del dominio Qianshan dentro de la ciudad de León. Esto es un mal presagio para nuestro dominio Baichuan.
Aunque los nueve dominios del mundo comerciaban occasionalmente con mercancías, en gran medida operan de forma aislada. Por lo tanto, la aparición de forasteros dentro del dominio de uno invariablemente trae un intenso escrutinio. Al resto, el corazón de Fongling dio un vuelco. ¿Podría ser que se hubiera descubierto la identidad de Sun Dahai y Gongsun Wanqing? Sin embargo, a juzgar por el comportamiento de Meng Ruyu, era probable que él siguiera sin saber la conexión de Sun Dahai con el dominio de las mil montañas. Fongling preguntó tentativamente, Hermana Meng, ¿sabes por qué han aparecido estas personas del dominio de las mil montañas en la ciudad de Liang? Yo tampoco estoy del todo segura. En los últimos días, Meng Ruyu había estado en la cámara de alquimia o cuidando de Fongling, y no había indagado mucho sobre este asunto. Anadio, aunque oído que estos dos del dominio de las mil montañas están siendo perseguidos por la banda local Earthwolf. Parece que su destino está selado. Sun Dahai y Gongsun Wanqing estaban siendo perseguidos por la banda Earthwolf? La banda Earthwolf era una facción nativa de la ciudad de Liang. Se rumorea que su líder es un poderoso cultivador del reino de las venas abiertas. Dado que las heridas de Gongsun Wanqing no se han curado del todo, parece que realmente se enfrentan a un grave peligro. Por lo tanto, se trata de la Torre Tianbao persiguiendo al asesino como de la banda del lobo terrestre persiguiendo a los del dominio de las mil montañas, y es mejor que te mantengas al margen. Meng Ruyu advirtió, no se debe subestimar a ninguna de estas facciones. Lo tendrá en cuenta. Fongling asintió. El asunto relacionado con la Torre Tianbao no tenía ninguna conexión con él. En cuanto a Sun Dahai y Gongsun Wanqing, aunque quisiera ayudarlos, su fuerza resultaba insuficiente. Por lo tanto, solo podía dejar su destino en sus propias manos. Despidiéndose de Meng Ruyu, Fongling abandonó el pabellón Biden sin demora. Señorita, si lo tiene en tan alta estima, ¿por qué no lo reciben? Dentro del pabellón Dan, Meng Ruyu se encontraba junto a la ventana, observando cómo se marchaba Fongling. Detrás de ella había un anciano vestido con una túnica gris que irradiaba un poderoso aura de chi y sangre, claramente un poderoso personaje del reino del desprendimiento óseo. La ciudad de Liang es demasiado pequeña para albergar a un verdadero dragón. La voz de Meng Ruyu era tan fría como el hielo cuando respondió con indiferencia, con solo 16 años, ya ha alcanzado el noveno nivel del reino de la transferencia de sangre y también es un alquimista avanzado de primer grado. Con tal talento innato, su futuro está destinado a la grandeza. Si lo retuviera aquí por la fuerza, no solo no me ganaría su buena voluntad, sino que también sembraría semillas de resentimiento en él. Sería un caso de perder más de lo que se gana. Su discernimiento es único, señorita, y sus pensamientos son meticulosos. Este viejo serviente está asombrado. El anciano asintió levemente antes de añadir, sin embargo, este serviente debe recordar a la joven, basta con simplemente favorecer a ese Fongling ruego que no albergue otras intenciones, no sé que la familia. Meng Ruyu giró la cabeza bruscamente y clavó en el anciano una mirada de la que parecía emanar un frío glacial. ¿Acaso necesito sus instrucciones sobre cómo lavar mis asuntos? El corazón del anciano tembló. Se inclinó apresuradamente. Este serviente no se atreve, y es solo que. Basta. La voz de Meng Ruyu era fría. Sé que el hermano Juan lleva mucho tiempo tratando de concertar un matrimonio entre mí y el heredero de la secta Qingyuan. Pero eso es solo su deseo. ¿Qué me importa a mí? Puesto que usted necesita en su nombre, límites a cumplir con sus obligations. No es extralimite. Sí, este serviente lo entiende. El corazón del anciano se agitó y bajó aún más la cabeza. Además, en lo que respecta a los asuntos de Fongling, no se le debe mencionar en una sola palabra al hermano Wang. Meng Ruyu afirmó con frialdad, de lo contrario, aunque el hermano Wang no busque venganza más adelante, yo que lo maten. Este serviente lo entiende. Al resto, el anciano descartó el instant los pensamientos que se habían agitado en su interior. Aunque la joven señora parecía estar solo en el reino del templado, quienes conocen su verdadera identidad comprendían el extraordinario alcance de su talento innato y su formidable destreza en el combate. Solo después de que Fongling desapareciera de su vista, Meng Ruyu comentó, aparentemente sin intención, esa farmacia Chenyao al otro lado de la calle se ha convertido en una molestia. El pabellón Chenyao, un lugar que Fongling había visitado una vez. También fue el propietario del pabellón Chenyao quien sugirió a Fongling que probara suerte en el pabellón Baidan. Al mismo tiempo, fue ese mismo propietario quien reveló a Jocelyn el secreto de la píldora restauradora de sangre de Fongling. El anciano asintió levemente. Este serviente se encargará personalmente. Muy bien.
Puedes retirar. Solo después de que el anciano se marchara, los labios de Mang Ruyu esbozaron una suave sonrisa. Fongling, querido, espero que la próxima vez que nos vimos, tengas una agradable sorpresa para tu hermana mayor. Mientras tanto, Fongling ya había salido por la puerta norte de la ciudad de Liang. Esta ruta lo llevaría mucho más allá del alcance de la secta Qingyuan. Sin embargo, apenas media hora después de atravesar las puertas de la ciudad, Fongling se detuvo bruscamente. Caballeros, después de haberme seguido durante tanto tiempo, ¿se sienten lo suficientemente seguros como para revelarse ahora? Tan pronto como las palabras salieron de sus labios, dos figuras salieron disparadas de ambos lados del camino. ¿Miembros de la banda del Lobo de Tierra? Fongling frunció el seno al verlos. Si no me equivoco, no creo haberme cruzado con la banda del Lobo de Tierra. Una de las figuras reveladas no era otra que el hombre que había escupido una espesa flema a Fongling durante su primera entrada en la ciudad de Liang. Pico del reino de la sangre. El otro hombre, sin embargo, tenía un tenue aura de energía vital que emanaba de su cuerpo. Energía vital expuesta, reino del cuerpo templado de medio paso. Capítulo 22, un movimiento. ¿Qué? ¿Necesito una razón para matarte? El jefe de los lobos se burló, con el rostro retorcido por la intención asesina. Entrega las píldoras restauradoras de sangre que llevas contigo, muchacho, y considera una muerte rápida. ¿Bienvenido a por las píldoras restauradoras de sangre? El corazón de Fongling dio un vuelco. ¿Mang Ruyu lo había traicionado? ¿Por qué solo Mang Ruyu sabía que él poseía píldoras restauradoras de sangre? No. Fongling se dio cuenta de repente que, si realmente fuera Mang Ruyu, ella nunca habría llegado a tales extremos innecesarios. En el pabellón de las 100 píldoras, Mang Ruyu había tenido muchas oportunidades para matarlo, no habría esperado a que él saliera de la ciudad de Liang para actuar. Además, si Mang Ruyu realmente tuviera la intención de matarlo, no lo habría salvado en primer lugar. Más allá de eso, la única persona que sabía que él llevaba la píldora restauradora de sangre y que podía restaurarlo después de que él abandonara la ciudad de Liang era. ¿Fue el pabellón de las 1000 hierbas quien te avisó? Fongling entrecerró los ojos, con un destello de intención asesina parpadeando en su interior. El pabellón de las 1000 hierbas. Fongling había preguntado él una vez por la píldora restauradora de sangre, pero, por desgracia, sus piedras espirituales no habían sido suficientes. El tendero de la tienda de las 1000 medicinas debió de haberlo visto entrar y salir dos veces del pabellón de las 100 píldoras. Por eso, alertaron a la banda del Lobo de Tierra para que tomaran medidas contra él. Vaya. Nunca esperé que tú, pequeño bastardo, lo descubrieras. El jefe Lobo parecía algo sorprendido, luego a saberlo con frialdad, pero, ¿de qué te sirve saberlo? Hoy, tu destino está selado, la muerte. Jefe Lobo, hablas demasiado. Ocupe del muchacho rápidamente. Una vez que tengamos las píldoras restauradoras de sangre, debo regresar para informar. El experto del reino del cuerpo templado de medio paso que estaba junto el jefe Lobo se impacientó al verlo conversar con Fongling. Hermano ¿por qué tanta prisa? Sin embargo, el jefe Lobo parecía totalmente indiferente. Este muchacho no es más que un inútil del reino de transferencia de sangre de séptimo nivel. Matarlo es tan fácil como atrapar un pájaro en un árbol. La fuerza que Fongling había demostrado ahora era la misma del reino de transferencia de sangre de séptimo nivel que el jefe Lobo había presenciado cuando se conocieron. Puede que sea así, pero aún así tengo que informar. Tu banda Lobo de Tierra también está persiguiendo a esos dos del dominio de las 1000 montañas. Así que no perdamos más tiempo. En Xiong resoplo con frialdad. Muy bien, como dices. El jefe Lobo sacudió el cuello con un chasquido seco. Se acercó a Fongling con paso firme, con el rostro cubierto por una máscara de intenciones asesinas. Muchacho, se consigues otra vida, recuerda esto, nunca alardes de tu riqueza. La energía vital del jefe Lobo estalo, reino de transferencia de sangre, noveno nivel. Nuor. Con eso, el jefe Lobo lanzó un puñetazo dirigido directamente a la cabeza de Fongling. En su opinión, un cultivador del reino de la transferencia de sangre de noveno nivel frente a un oponente de séptimo nivel era una conclusión inevitable. Los ojos de Fongling brillaron con ferocidad. A medida que el ataque del jefe Lobo se acercaba, su propia energía vital se disparó violentamente. Octavo nivel? La repentina olida de poderosa energía vital de Fongling dejó momentáneamente atenido al jefe Lobo. ¡Qué pena! Incluso en el octavo nivel del reino de la transferencia de sangre, Morairas.
El desprecio brillo en los ojos del jefe lobo mientras su ataque ganaba otro tercio de su velocidad. Nueve pasos de la sombra residual del inframundo. En ese instante, Fong Ling se transformó en un borón, desapareciendo de su posición original, lo que hizo que el golpe del jefe lobo falara su objetivo. Arts marciales de desplazamiento corporal? Los ojos del jefe lobo se abrieron con sorpresa, con el rostro congelado en incredulidad. Sin embargo, en ese fracción de segundo de atenida incredulidad, una intención asesina brilló en los ojos de Fong Ling. Jefe lobo, ten cuidado. Un xiong, que observaba desde cerca, gritó alarmado. Pero ya era demasiado tarde. Detrás del jefe lobo apareció una mancha borrosa, nada menos que Fong Ling. ¿Quieres matarme? No eres digno. Fong Ling canalizó su energía vital y lanzó un puñetazo que golpeó la espalda del jefe lobo. Put. Este único golpe, que liberó el 70% de la fuerza de Fong Ling, hizo que el jefe lobo saliera volando hacia atrás, con sangre brotando de su boca. ¡Wah! Mientras el jefe lobo luchaba por levantarse, otra bocanada de sangre brotó de su boca. Su energía vital se marchitó al instante. Con un solo golpe, Fong Ling había dejado incapacitado para el combate al jefe lobo, que se encontraba en el pico del reino de la transformación de la sangre de noveno rango. Hermano mátalo ahora. El jefe lobo sintió que su energía vital se agitaba incontrolablemente dentro de él, despojándolo al instante de su destreza en el combate. Lanzó un feroz rugido. No hace falta que me lo recuerdes. Un xiong maldillo interiormente al incompetent, y luego desató su cultivo del reino del cuerpo templado de medio paso, atacando a Fong Ling con un golpe de palma. La energía vital se fusionó en la palma de un xiong, provocando que unas ligeras ondas brillaran en el aire. Fuga de energía vital, el sello distintivo del reino del cuerpo templado. Aunque un xiong solo podía concentrar su energía en la palma de su mano, era más que suficiente para eliminar a un oponente del octavo nivel del reino de la transferencia de sangre. El golpe de un xiong fue rápido, pero los reflejos de Fong Ling fueron igualmente agudos. Contraatacó al instante, y su puño chocó con la palma de un xiong. Boom! Fong Ling salió disparado 3 o 4 pasos hacia atrás. Un xiong, sin embargo, solo dio medio paso antes de recuperarse. No estás en el octavo nivel del reino de la transferencia de sangre, estás en el noveno. Una mirada de asombro cruzó el rostro de un xiong mientras clavaba en Fong Ling una mirada gelada. Imposible. Al resto, la expresión del jefe lobo se ensombreció drásticamente. Cuando lo conocí, solo estaba en el séptimo nivel del reino de la transferencia de sangre. ¿Cómo ha podido superar 2 reinos en tan poco tiempo? Maldito idiota. Debe de haber ocultado su fuerza todo este tiempo. Un xiong maldillo furiosamente. Este jefe lobo no era más que un imbécil sin cerebro, incapaz de comprender una verdad tan simple. Ya veo. El jefe lobo se dio cuenta de repente y apretó los dientes. Hermano aunque esté en el noveno nivel del reino de la transferencia de sangre, sigo sin ser rival para ti. Acaba con él ahora mismo. ¿Hace falta que me lo digas? Respondió un xiong con frialdad. Pero tendremos que revisar nuestro acuerdo anterior. Quiero el 80% de todo lo que lev. ¿El 80%? Me estás robando. El rostro del jefe lobo se retorció de nuevo con furia. Habían acordado repartirse el botín al 60 y 40. Él se quedaría con el 40% y un xiong con el 60. Sin embargo, ahora, con el incapacitado, un xiong exigía una parte exorbitante. Si me fuera ahora, no solo perderías tu parte, sino también la vida. La expresión de un xiong permaneció imposible. Te concedo el 20% únicamente por respeto a tu hermano mayor. Tú? Muy bien, que si el 20%. El jefe lobo hervía por dentro, apretando los dientes. Pero tengo una condición, perdona la vida de este chico. Yo mismo acabar con él. El hecho de haber sido derrotado de un solo golpe por Fong Ling llenó el jefe lobo de amargo resentimiento. Juró aplastar cada hueso del cuerpo de Fong Ling, centímetro a centímetro. Solo quiero lo que leva consigo. Su vida no me interesa. Un xiong asintió con la cabeza. ¿De verdad crees que me tenías acorralado? Repartiendo el botín de antemano? Al resto, Fong Ling se limitó a sonreír levemente. En ese caso, yo mismo os acompañaré a ambos en vuestro viaje. Sin más preámbulos, Fong Ling lanzó el primer golpe. Un simple cultivador del noveno nivel del reino de la transferencia de sangre se atreve a actuar con tanta descaro ante mí. Un xiong se burló salvajemente.
Entonces déjame mostrar la diferencia entre un cultivar del reino de la transferencia de sangre de noveno nivel y uno que se encuentra en el umbral del reino del cuerpo templado. Al instante, la energía vital de un shung surgió una vez más, envolviendo sus puños. Palma de esencia destrozada. Un shung rugio, y sus palmas golpearon como un rayo hacia Fongling. Arts marciales? Fongling frunció el seno, sorprendido. No esperaba que un shung también hubiera cultivado las artes marciales. Aunque, a juzgar por su aspecto, se trataba simplemente de artes marciales de grado amarillo. Muchacho, ¿no crees que eres el único que sabe artes marciales? Yo también las sé. Un shung sonrió con air de suficiencia y luego atacó como un rayo. Apuntando directamente al corazón de Fongling. Capítulo 23, Matar un cultivar del reino del cuerpo templado de medio paso. El reino del cuerpo templado de medio paso, Fongling murmuró en voz baja, sin mostrar miedo alguno en su rostro. En cambio, un feroz fervor por la batalla se encendió en su interior. Tras obtener el uso del demonio devorador y después de su lineage divino, había huido de las montañas de los 100 desiertos a la ciudad de León sin haber participado en una lucha verdaderamente satisfactoria. Los discípulos de la secta Qingyuan que lo persiguieron en las montañas de los 100 desiertos no contaban su superioridad numérica había obligado a Fongling a depender principalmente de emboscadas. Al enfrentarse al anciano Ming, la disparidad de fuerzas era tan grande que Fongling ni siquiera pudo resistir un solo golpe. Pero este un shung, en el reino del cuerpo templado de medio paso, lo ofreció la oportunidad perfecta para poner a prueba los frutos de su cultivo durante las últimas 2 semanas. Con mi lineage divino y las antiguas escrituras del Tauya, podría derrotarlo, incluso matarlo. Al pensar esto, la sed de batalla en los ojos de Fongling se intensificó. Entonces luchimos. Con un gruñido sordo, todo el chi y la sangre dentro de Fongling estallaron. Nivel máximo de la novena capa del reino de elevación de la sangre. Las pupilas de un shung se estrecharon ligeramente antes de soltar una risa burlona y salvaje, entonces moriras. Sus palmas golpearon con brutal fuerza. Fongling contraatacó al instante con un puñetazo. Boom! Su chi y su sangre colisionaron, repeliéndose mutuamente al entrar en contacto. Esta vez, sin embargo, tanto Fongling como un shung retrocedieron 2 pasos. Imposible. Ni siquiera en el pico del noveno nivel del reino de la transferencia de sangre podría igualar a un shung. Al presenciar esto, Lang Kui, que luchaba por suprimir su propia energía vital en aumento, exclamó con incredulidad atonida. Y es su lineage. De repente, al darse cuenta de algo, Lang Kui gritó, un shung, no te contengas. El grado del lineage de este tipo supera incluso el nuestro. Tanto el Jif Lobo como un shung poseían solo lineages de rango amarillo medio. Sin embargo, desde el momento en que Fongling logró resistir el ataque de un shung sin ser derrotado, y incluso logrando un empate, el Jif Lobo se dio cuenta de que el rango del lineage de Fongling era el menos de rango amarillo alto. Y que así su rango de lineage es más alto que el mío. La intención asesina en los ojos de un shung se intensificó mientras gruñía. La diferencia entre el noveno nivel máximo y el reino del cuerpo templado a medio paso está más allá de tu comprensión. Sí. Prueba si quieres. Una fría sonrisa se dibujó en los labios de Fongling. Gracias a pruebas previas, sabía que su lineage era suficiente para aplastar a un shung que solo estaba en el reino del cuerpo templado a medio paso. Chico, no te pongas arrogant. Te matar. Un shung rugió, con las manos girando como el viento mientras se abalanzaba sobre Fongling una vez más. Sin embargo, Fongling evadió sin esfuerzo la implacable avalancha de ataques de un shung. Después de más de 100 intercambios, un shung no había ganado nada, pero su energía vital se había agotado significativamente. Pequeño bastardo. Esquivar es todo lo que sabes hacer? Un shung espido, casi fuera de sí por la rabia. Si tienes galas, lucha conmigo cara a cara. Como dices. Un destello agudo brilló en los ojos de Fongling cuando decidió lanzar un ataque directo contra un shung. Vamos, entonces. Palma de esencia destrozada. Un shung bramó, levando su chi y su sangre al límite absoluto mientras golpeaba con sana a Fongling. Boom! Esta vez, Fongling no esquivó el golpe. En cambio, cargó directamente contra un shung, lanzando un puñetazo directo a su cabeza. Nicio. Estás acabado. La palma de un shung golpeó a Fongling directamente en el pecho, y este estalló en una risa maníaca. Sin embargo, al momento siguiente, como si se hubiera dado cuenta de algo, su expresión cambió drásticamente. No. Un shung saltó inmediatamente hacia atrás. ¿Intentas escapar?
Demasiado tarde, en ese momento, una voz indiferente sonó detrás de un xiong. Al instante, un puño se estrelló contra su espalda. ¡Wah! Un xiong salió disparado hacia atrás, con sangre brotando de su boca. Antes de que pudiera golpear el suelo, una mancha borrosa reapareció, nada menos que Fongling. Su mirada era gelada, su chihuahua y su sangre fluían a toda velocidad mientras lanzaba un puñetazo hacia la cabeza de un xiong. No! No me mates, me rindo. El rostro de un xiong se retorció de terror y su voz se convirtió en un grito agudo. Sin embargo, Fongling no mostró ninguna vacilación y clavó su puño en el cráneo de un xiong. Boom! La cabeza de un xiong explotó y su cadáver decapitado cayó al suelo con un golpe sordo. Reino del cuerpo templado de medio paso. Muerto. Jadio. Tras matar a un xiong, Fongling estaba considerablemente agotado, con el rostro ligeramente pálido. Sin embargo, en lo más profundo de su ser, sentía una pizca de insatisfacción. Confiando en su linaje divino y en el antiguo sutra del devorador, y aprovechando el paso de la sombra residual de los nueve infiernos, derrotar a un xiong debería haber sido mucho más fácil, dejándolo menos debilitado. Pero su alma espiritual había resultado herida anteriormente y aún no se había recuperado, lo que mermaba su verdadera destreza en el combate. ¿De verdad has matado a un xiong? Aunque el jefe lobo había presenciado la ejecución de Fongling de primera mano, su rostro delataba una total incredulidad. Un xiong era un cultivador del reino del cuerpo templado de medio paso. Tanto su energía vital como su constitución física superaban con creces las de los practicantes ordinarios del noveno nivel máximo del templado de sangre. Esperaba que un xiong se deshiciera de Fongling sin esfuerzo. En cambio, fue un xiong quien encontró su fin. ¿Y de forma tan decisiva? ¿No lo has visto todo? Solo después de que su chi y su sangre se estabilizaron, Fongling se acercó al jefe de los lobos. ¿Qué pretendes? Al ver avanzar a Fongling, el terror se reflejó en el rostro del jefe de los lobos. ¿No te bastó con matar a un xiong? ¿Ahora también me quieres a mí? El tono del jefe lobo resumaba amenaza. Pertenezco a la banda de los lobos de la tierra. Mi hermano mayor es el segundo al mando, un cultivador de cuerpo templado de segundo nivel. Si ni matas, él nunca te perdonará. Así que solo vosotros podíais matarme? Yo no puedo mataros? El rostro de Fongling se retorció con desdén. Nunca muestro piedad con aquellos que buscan mi muerte. Con eso, Fongling avanzó lentamente hacia el jefe lobo, con el rostro irradiando una intensa intención asesina. Cabrón, muer. Sin embargo, justo cuando Fongling se acercó a menos de 3 pasos del jefe lobo, el hombre gravemente herido abalanzó de repente hacia adelante y le propinó un puñetazo directo a la cabeza. Ya. Está muerto. Por fin está muerto. El rostro del jefe de los lobos se retorció con un frenético delite. ¿Creías que podías matarme? He estado ocultando mis heridas todo este tiempo, esperando a que picaras el anzuelo. Ese inútil idiota de un xiong. ¿De verdad pensaba que era un idiota? Él es el mayor idiota de todos. Ahora, todas las píldoras restauradoras de sangre de este chico son mías. Y las de un xiong también, ese completo imbécil. El jefe de los lobos se rió a carcajadas, con el rostro retorcido por la codicia. ¿Estás celebrando demasiado pronto? En ese momento, una voz lina de desprecio atravesó el aire, provocando un escalofrío en el cuerpo del jefe de los lobos. No. Yo. Put. Antes de que el jefe de los lobos pudiera reaccionar, fue golpeado como por un rayo y lanzado violentamente por los aires. Crack. Crack. Cuando el jefe lobo aterrizó, innumerables huesos de todo su cuerpo estaban destrozados. Tardaría al menos medio mes en curarse sus lesiones. Solo entonces el jefe lobo se dio cuenta de que no había golpeado más que la imagen residual de Fongling. Es hecho trampa. El jefe de los lobos miró a Fongling con odio en los ojos y gruñó con rancor, en una lucha justa, no eres rival para mí. El vencedor escribe la historia. Lo que digas ahora no tiene sentido. Fongling se acercó al jefe de los lobos y lu dijo, responde dos preguntas y te considera una muerte más rápida. Esta última frase era un eco directo de lo que Lancuela había espetado una vez a Fongling. Pequeño bastardo. No creo que te atrevas a matarme. Aunque gravemente herido, el rostro de Lancue no mostraba en una pizca de miedo mientras miraba fijamente a Fongling. Mi hermano mayor está en el segundo nivel del reino del cuerpo templado, y el líder de nuestra banda es un poderoso del reino de la apertura del pulso. Si te atreves a matarme, no te quedará ningún lugar donde enterrar tus restos. El jefe de los lobos se burló salvajemente.
Ahora bien, si me entregas las píldoras restauradoras de sangre que leves y me acompañas a la banda de los lobos de la tierra para enfrentar el castigo, tal vez te perdone la vida. De lo contrario. Parece que aún no has comprendido la situación. Fondling negó ligeramente con la cabeza y luego pasodio directamente el danteon del jefe de los lobos. Put. Los ojos del jefe lobo se hincharon mientras un torrente de sangre brotaba de su boca. Pequeño bastardo. Como te atreves a destrozarme el danteon? Yo. Antes de que el jefe lobo pudiera terminar, el pai de Fondling presionó con renovada fuerza. Primera pregunta. La expresión de Fondling permaneció imposible. Además de vosotros, ¿quién más sabe que poseo píldoras restauradoras de sangre? Capítulo 24, Arte Marcial de Grado Amarillo Superior, Palma Yuan Destructora. Ah. Soltame. Hablar. El rostro del jefe lobo se contorsionó de agonía mientras gritaba de dolor insoportable. No hay lugar para negociar. La expresión de Fondling permaneció fría. No solo no retiró el pai, sino que presionó aún más fuerte. Mi hermano mayor. Mi hermano mayor lo sabe. El jefe de los lobos se sintió a punto de desmayarse. Fue el propietario del pabellón de las mil hierbas. Le dijo a mi hermano mayor que tú poseías una gran cantidad de píldoras restauradoras de sangre. Aparte en Xiong y nosotros tres, nadie más lo sabe. En Xiong es el sobrino del propietario. Quería usar las píldoras para alcanzar el reino del templado, de ahí su implicación. El jefe lobo lo soltó todo como habichuelas de un saco. Así que era eso. Una mirada fría brilló en los ojos de Fondling. Ese tendero de la tienda de las mil medicinas realmente merecía morir. Solo se habían visto una vez, pero por unas pocas píldoras restauradoras de sangre, había enviado a unos hombres a matarlo. Si no hubiera sido porque ahora no podía volver a la ciudad de León, Fondling habría hecho pagar muy caro al tendero. ¿Dónde está tu hermano mayor ahora? ¿Por qué no ha venido él mismo? Fondling miró fríamente a Langkue, presionando con el pai con firmeza. Maldita sí, maldita sí. Soltame primero. Langkue se retorció violentamente, pero la lucha solo intensificó su agonía. Al ver que Langkue estaba a punto de desmayarse por el esfuerzo, Fondling aflojó ligeramente el agar. Solo entonces Langkue logró articular, mi hermano mayor ha ido a dar caza a los del dominio de las mil montañas. Por eso me ha enviado a mí en su lugar. Muchacho, te aconsejo que me sueltes de inmediato. De lo contrario, cuando mi hermano se entere de esto, morirás sin duda alguna. ¿Por qué persigues a los del dominio de las mil montañas? A Fondling se lo encogió el corazón. Siempre había querido saber por qué la banda de los lobos de la tierra perseguía a Sundahai y Gongsun Wanqing. No lo sé. De verdad que no lo sé. El líder de los lobos movía los ojos rápidamente mientras suplicaba, déjame ir. No lo sé. Parece que sigo sin decir la verdad. Fondling entrecerró los ojos, con una mirada asesina. Yo, realmente no sé nada. Solo oí a mi hermano mayor mencionar que esos dos del dominio de las mil montañas poseían tesoros, por eso. Antes de que Langkue pudiera terminar, Fondling lo interrumpió fríamente, por las píldoras restauradoras de sangre, me perseguiste. Por algunos tesoros, tu banda de lobos persigue a otros. Verdaderamente una pandilla de sinvergüenzas. Aunque solo había visto a Sundahai dos veces y lo conocía muy poco, lo consideraba una especie de amigo. Especialmente Sundahai y Gongsun Wanqing, que habían soportado innumerables pruebas para finalmente encontrarse. Habiendo experimentado él mismo la traición, Fondling se sintió aliviado y genuinamente feliz por ellos. Sin embargo, esa escoria de la banda lobo de la tierra estaba dispuesta a matar por malas posiciones materiales. Desde la antigüedad, los tesoros pertenecen a aquellos que tienen verdad. El jefe lobo es burlo con destin, esos dos del dominio de las mil montañas. Si hubieran entregado el tesoro voluntariamente, habría sido otra cosa. Pero atreverse a negarse? La muerte es su único destino. Bien dica, los tesoros pertenecen a los virtuosos. Fondling rió amargamente a través de su aire, con una voz aguda como el hielo. En ese caso, matarte es lo más natural. No. No puedes matarme. El rostro del jefe lobo palideció mientras rugía, pertenezco a la banda de los lobos de la tierra. Mi hermano mayor y los demás no están lejos de aquí. Tú. Antes de que pudiera terminar, Fondling lo aplastó el cráneo con el pai. ¿Quién hubiera pensado que Sundahai y los demás también estaban siendo perseguidos por el tesoro? Una gran pesadumbre se apoderó del corazón de Fondling. Aunque el hermano mayor de este jefe lobo poseía el segundo nivel del reino del cuerpo templado.
Sundahai, también en el reino del cuerpo templado, junto con la cultivación del reino de la apertura de los meridianos de Gongsun Wanqing, debería ser capaz de evadir la persecución de la banda del lobo de tierra. Apenas puedo protegerme a mí mismo. Espero que estén bien. Fongling se recompuso y sacó a tientas una bolsa del cuerpo del jefe lobo. Fiel a la reputación de la banda lobo de tierra, una bolsa de almacenamiento, sin duda. Los ojos de Fongling se iluminaron. Un vistazo rápido reveló más de 1000 piedras espirituales y varias píldoras de baja calidad en su interior. El valor total ascendía a unas 2000 piedras espirituales. Para Fongling, esto constituía una fortuna considerable. Vimos que tesoros leva este tipo. Con gran expectación, Fongling registró el cuerpo de un xiong. Desgraciadamente, un xiong, cuyo cultivo superaba incluso al del jefe de los lobos, no llevaba ninguna bolsa de almacenamiento. Bueno, el jefe de los lobos es miembro de la banda de los lobos de la tierra. Su líder es un experto del reino del cuerpo templado, así que conseguir una bolsa de almacenamiento para él no habría sido difícil. Fongling no se sintió demasiado decepcionado. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, sus movimientos se detuvieron abruptamente. Se fijó en la esquina de un libro que sobresalía del pecho de un xiong. Al sacarlo, los ojos de Fongling se iluminaron al instante. Esto es, arts marciales. 3 caracteres audaces y vigorosos estaban inscritos en la portada. Palma de esencia destrozada. Un arte marcial de alto rango amarillo, sin duda, todo un hallazgo. Aunque Fongling poseía numerosas técnicas de arts marciales en su memoria, todas requerían al menos el reino de las venas abiertas para su cultivo. Esta palma de esencia destrozada, al ser un arte de alto rango amarillo, se adaptaba perfectamente a su etapa actual de cultivo. Excellent, excellent. Fongling estaba completamente satisfecho, con un destello de cálculo en sus ojos. La energía vital de un cultivador del reino de transferencia de sangre de nivel 9 y un cultivador del reino de templado de medio paso. Esto no debe desperdiciarse. Media taza de té más tarde, los cadáveres del jefe lobo y un xiong se habían convertido en 2 montones de cenizas, esparcidas por el viento. Toda su energía vital había sido completamente devorada por Fongling. En efecto, a medida que mi fuerza crece, también lo hace mi necesidad de energía. Tras absorber la esencia vital tanto del jefe lobo como de un xiong, la cultivación de Fongling solo había aumentado una pizca. Esto dio a Fongling algo resignado. Aunque el lineage divino y el antiguo sutra del Taudia eran formidables, sus demandas de energía eran verdaderamente aterradoras. Parece que no se puede apresurar el avance al reino del templado. Tras un momento de reflexión, Fongling murmuró para sí mismo, he permanecido aquí demasiado tiempo. Debo partir inmediatamente, no sé qué descubren mi presencia y surgen problemas. Este lugar no estaba lejos de la ciudad de León. Si detectaban su presencia, las consecuencias superarían cualquier beneficio. Tras ocultar apresuradamente el campo de batalla, Fongling ejecutó el paso de la sombra residual de los 9 infiernos y se marchó rápidamente. Apenas un incenso después de su partida, 2 figuras se materializaron abruptamente en el lugar. Una era un anciano y la otra un joven. El anciano irradiaba un aura formidable de energía vital, con un nivel de cultivo imposible de medir. El joven, de apenas 18 años, mostraba abiertamente su chi y su sangre, una clara señal de que era un artista marcial del reino del cuerpo templado. ¿Solo rastros de una batalla del reino de la transferencia de sangre? El anciano examinó brevemente la escena antes de negar con la cabeza. Parece que no es el que buscamos. Anciano chi, el ladrón que robó en nuestra torre Tianbao posee una fuerza no inferior a la suya. Debemos acelerar nuestra búsqueda. El joven a su lado lo instó. Tranquilo, no puede escapar. Una leve sonrisa se dibujó en los labios del anciano chi. Ha sido herido por la élite de nuestra torre Tianbao. En medio día como máximo, lo tendremos acorralado. Para entonces, no podrá escapar en aunque crezcan alas. Muy bien. Este asunto queda en sus capaces manos, anciano chi. Una mirada sombría y asesina cruzó el rostro del joven. Aunque no es la primera vez que roban tesoros de la torre Tianbao a lo largo de los años, este joven maestro no tiene intención de permitir que tales incidentes ocurran bajo su vigilancia. El viejo chi se rió con ganas. Las palabras del joven maestro se hacen eco de la antigua actitud del maestro. Reflexionó, según otros informes, el ladrón se ha dirigido al norte. Persiguielo más ala. Con eso, el viejo chi agarró al joven. Sus siluetas parpadearon varias veces antes de desaparecer al instante.
Sorprendente, su dirección de partida coincidia con la de Fongling. Capítulo 25, Restauración del alma, perspicacia que desafía el cielo. Primero debo encontrar un lugar para recuperarme. Lo mejor es restaurar mi energía espiritual. Medio día después, Fongling había recorrido cientos de li desde la ciudad de León. Su tez se volvía cada vez más pálida y su energía vital disminuía constantemente. Era la manifestación de un grave agotamiento de la energía espiritual. Su esencia espiritual se había agotado por completo debido a la alquimia. Aunque el elixir medicinal de Mang Ruyu había frenado el daño, la feroz batalla contra la reina loba en Xiong había pasado factura, dejando a Fongling luchando por contener los efectos. Si no fuera por la pura fuerza de voluntad que lo sostenía, bien podría haber colapsado en medio del viaje. Debo encontrar un lugar más adelante para recuperarme. Al divisar una cadena montañosa más adelante, en espalón de las montañas de los 100 desiertos, Fongling tomó una decisión. Media varilla de incienso más tarde, descubrió una cueva. Después de bloquear la entrada, su cuerpo cedió y se derrumbó en el suelo. Las lesiones espirituales del alma son bastante problemáticas. El rostro de Fongling se torció en una amarga sonrisa. El daño al espíritu del alma era la aflicción más problemática. En el mejor de los casos, disminuyó la fuerza de uno en el peor, podía detener por completo el progreso del cultivo. Para los artistas marciales, esto era un asunto extremadamente grave. Primero, vimos así los recursos que la hermana Meng preparó para mí incluyen alguna píldora restauradora del alma. Fongling albergaba pocas esperanzas. Cualquier elixir relacionado con el espíritu del alma comenzaba como mínimo en el tercer grado. Aunque había refinado cientos de píldoras restauradoras de sangre para el pabellón de los 100 elixirs, su valor combinado apenas equivalía al de un solo elixir restaurador del alma. Con esfuerzo, se sentó con las piernas cruzadas y recuperó la bolsa de almacenamiento que la había regalado Meng Ruyu. La hermana Meng me ha preparado unos recursos tan abundantes. En el momento en que su sentido divino sondeó la bolsa de almacenamiento, el asombro se reflejó en su rostro. Cuando Meng Ruyu le había entregado la bolsa, él no había examinado su contenido. Ahora, una sola mirada bastó para sorprenderlo. Más allá de las 3,000 piedras espirituales yacía una gran cantidad de talismanes. Más allá de eso, una abundancia de píldoras. Solo las píldoras restauradoras de sangre sumaban un centenar. Además, había 10 frascos de píldoras de segundo grado, adecuadas tanto para curar heridas como para el cultivo. Lo más importante era que el último frasco de jade tenía 3 caracteres inscritos en él. Píldoras nutridoras del alma. Píldoras nutridoras del alma, un elixir de tercer grado medio, capaz de calentar y reparar almas divinas danadas. Cuando la información sobre las píldoras nutridoras del alma surgió en su mente, la conmoción se apoderó del rostro de Fongling, pero su corazón se llenó de profunda gratitud. Esta deuda de gratitud es realmente inmensa. Una expresión compleja cruzó el rostro de Fongling. El y Meng Ruyu solo se habían visto 2 veces, pero él le había mostrado una amabilidad extraordinaria. Fongling no era un hombre frío. Al contrario, después de soportar la traición de su honor, se había vuelto cada vez más cauteloso y apreciativo en cuestiones del corazón. Meng Ruyu lo había mostrado tanta amabilidad él, Fongling, así lo devolvería. Quizás ahora todavía era débil, pero con su lineage de grado divino y el uso del demonio devorador, aún podía convertirse en una de las potencias más importantes del mundo. Hermana Meng, esta deuda está grabada en mi corazón. Algún día te la devolveré generosamente. Llorando en silencio para sí mismo, Fongling asumió rápidamente la posición del loto y comenzó a ajustar su estado. Una hora más tarde, su estado estaba perfectamente calibrado, pero una leve sensación de escozor comenzó a emanar de su alma divina. Sabía que esto significaba que el poder de su alma divina se había debilitado hasta su límite absoluto. Si no lo reparaba de inmediato, seguramente sufriría un daño irreversible. Píldora nutritiva para el alma. Recuperó la píldora, se la tragó de un solo trago y luego cerró los ojos para percibir silenciosamente sus efectos. La píldora nutritiva para el alma se disolvió al instante al entrar en su boca, transformándose en una vasta corriente fresca y cálida que fluía por su cuerpo. Justo cuando Fongling se preparaba para provocar la potencia de la píldora para reparar la esencia de su alma. El uso del demonio devorador incrustado en su pecho estalló de repente con una poderosa fuerza de succión, tragándose toda la esencia de la píldora nutritiva para el alma. Se acabó. Fongling sintió que la oscuridad envolvía su visión y así desmayó inconsciente.
No sabía que, después de perder el conocimiento, el hueso demoníaco devorador liberó inesperadamente una energía más suave y pura. Esta fuerza ese precipitó hacia su chakra coronario, penetró en su conciencia y comenzó a reparar su alma. Este hueso demoníaco devorador es traicionero. Cuando Fong Ling finalmente recuperó la conciencia, estaba tan furioso que maldijo en voz alta. Tenía la intención de confiar en la potencia de la píldora nutritiva para el alma para reparar su espíritu. Sin embargo, había sido absorbida por el hueso devorador de demonios. Esto había empujado a Fong Ling, que ya estaba al límite, directamente a la inconsciencia. Parece que tendrá que encontrar otra manera. Que desperdicio de píldora nutritiva para el alma. El rostro de Fong Ling mostraba una resignación absoluta, pero una olida de ira ardía en su interior, sin encontrar salida. Después de todo, el hueso demoníaco devorador lo había proporcionado considerables beneficios difícilmente podía culparlo. Era algo que escapaba por completo a su control. Eso no está bien. Fong Ling, que lavaba un rato meditando, de repente se dio cuenta de que el dolor punzante en su alma había desaparecido. No solo eso, sino que ahora su poder espiritual se sentía notablemente robusto. Mi poder espiritual no solo se ha restaurado, se ha vuelto más fuerte. Sorprendido, Fong Ling se dio cuenta de que esto podría ser obra del hueso demonio devorador. Anteriormente, después de consumir grandes cantidades de sangre esencial, el hueso siempre devolvía energía vital refinada para su cultivo. Quizás el hueso demoníaco había absorbido el poder medicinal de la píldora nutritiva del alma y la había purificado de nuevo. En cualquier caso, la restauración de mi alma divina es una bendición. Una amplia sonrisa se extendió por el rostro de Fong Ling. Verdaderamente, aquellos que sobreviven a grandes calamidades están destinados a tener fortuna más adelante. El hueso demoníaco devorador obtenido de esa tumba celestial fue verdaderamente su mayor golpe de suerte. No solo había despertado su lineage de grado divino, sino que también podía reparar autónomamente su alma divina. En ese momento, Fong Ling lo comprendió todo. El lineage de grado divino y el antiguo sutra del Taoye eran lo que elevaría gradualmente su cultivo marcial. Sin embargo, el hueso del demonio devorador reforzó el poder de su alma divina. La fuerza del poder del alma divina de una persona se correspondía directamente con su nivel de alquimia. Mientras que el antiguo Fong Ling solo podía elaborar elixirs de grado 1, ahora podía crear sin esfuerzo potions de grado 2. Así que, siempre que encuentre las hierbas adecuadas, podré elaborar elixirs de grado 2 para mi propio cultivo. Los ojos de Fong Ling se iluminaron cada vez más. Aunque las píldoras restauradoras de sangre podían mejorar su cultivo actual, resultarían en gran medida inútiles una vez que alcanzara el reino del templado. Además, Fong Ling intuía que dependería únicamente de estas píldoras sería insuficiente para lograr ese avance. Mientras ese restaurante mi alma divina, primero examinar esta palma de esencia destrozada. El cultivo de Fong Ling había alcanzado ahora la cima del noveno nivel del reino de transferencia de sangre. Sin embargo, para avanzar más, el cultivo ordinario reportaría pocos beneficios. En cambio, aprovechar este momento de claridad espiritual restaurada para comprender las artes marciales era la opción más sensata. Sacó el manual de la palma de la esencia destrozada de su bolsa de almacenamiento y pasó a la primera página. La página inicial contenía los principios generales y la introducción de la palma de esencia destrozada. Palma de esencia destrozada, arte marcial de alto rango amarillo. Consta de 3 etapas de cultivo. Cuando se perfecciona, rivaliza en poder con las artes marciales de rango Shen, capax de destrozar la energía vital de un artista marcial. Fong Ling asintió levemente con la cabeza. Rivalizar con las artes marciales de rango Shen al dominarla, eso no era poca cosa. Para suyo actual, era suficiente. Sin pensarlo más, Fong Ling descartó las distractions y comenzó a comprender la palma de la esencia destrozada. Media hora más tarde, saltó al aire y golpeó la pared de la cueva con un solo golpe de palma. SSSSH. Su palma se hundió 3 pulgadas en la piedra, dejando una huella distintiva. No está mal. Media hora para dominar el primer nivel de la palma de la esencia destrozada. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en los labios de Fong Ling. Si alguien hubiera sabido que había dominado a la perfección el primer nivel de un arte marcial de grado amarillo de alto nivel tras solo media hora de contemplación, sin duda lo habría considerado un prodigio. Sin embargo, Fong Ling lo consideraba algo totalmente natural. El lineage de grado divino que se le había otorgado no solo aceleraba su cultivo, sino que también le concedía una aptitud sobrenatural para la comprensión.
Justo cuando Fondling retiró la palma, sus orejas se movieron y retractó su hora al instante. Afuera, se oyen gritos urgentes. Esos dos sinvergüenzas del dominio Qianshan están delante. Perseguidlos rápidamente. Coged el tesoro. Fondling entrecerró los ojos bruscamente. Era la banda del lobo terrestre, estaban persiguiendo a Sun Dahai y Gongsun Wanqing. Capítulo 26, tomando la iniciativa. Y es la banda del lobo terrestre. Están persiguiendo a Sun Dahai y Gongsun Wanqing. El corazón de Fondling se hundió. No esperaba encontrarse con Sun Dahai y su grupo aquí. En cuestión de segundos, Fondling sintió que alguien se acercaba rápidamente a la cueva. Chinger, aguanta un poco más. Escaparemos de este lugar. Fuera de la cueva, Sun Dahai estaba pálido y ensangrentado, pero la mujer que sostenía en sus brazos, Gongsun Wanqing, parecía aún más destacada. Tenía el pelo revuelto y su respiración era débil y entrecortada. Era evidente que ambos habían sufrido heridas graves. Rápido. Perseguidlos. No dejéis que escapen. Matadlos. Coged los tesoros. Detrás de ellos, una docena de artistas marciales de la banda del lobo terrestre se acercaban, con el rostro desencajado por la intención asesina. Dahai, déjame en el suelo y hide sin mí. La voz de Gongsun Wanqing era débil y su rostro estaba contorsionado por el dolor. Si ni levas contigo, ambos moriremos aquí. Los ojos de Gongsun Wanqing se llenaron de renuencia mientras hablaba con tierno afecto, los retrasar para ganarte tiempo. Hay ten lejos como puedas. Olvida vengar a la secta de las nueve sections. Vía algún lugar donde nadie te conozca y vive bien. Con eso, reunió sus últimas reservas de vitalidad y se liberó del abrazo de Sun Dahai. No. Chinger, incluso en la muerte, moriré a tu lado. Sun Dahai se mantuvo firme ante ella, con el rostro marcado por la determinación. Si quieren matarte, primero tendrán que pasar por encima de mi cadáver. A medida que los enemigos se acercaban, los ojos de Sun Dahai ardían con la determinación de quien se enfrenta a la muerte. Morir junto a su amada, esta vida no tenía nada que lamentar. Vite. Sin embargo, Gongsun Wanqing actuó sin decir palabra, agarrando a Sun Dahai y lanzándolo lejos. Dahai, en la próxima vida, volveremos a ser marido y mujer. Sus ojos se llenaron de afecto renuente antes de que su chi estelara, impulsando la hacia los hombres de la banda del lobo terrestre. Aunque era una mujer, Gongsun Wanqing luchó sin piedad. En un abrir y cerrar de ojos, varios guerreros de la banda del lobo terrestre cayeron bajo su espada. Sin embargo, los maestros restantes de la banda del lobo terrestre eran mucho más formidables. Agravado por sus propias heridas graves, Gongsun Wanqing podía reunir menos del 30% de su fuerza del reino de apertura de meridianos, apenas superando el reino del cuerpo templado. En cuestión de segundos, innumerables heridas frescas marcaron su cuerpo. Chinger. Los ojos de Sun Dahai se abrieron con furia al verla. Rugiendo, cargo hacia ella. No te acerques. Hi de inmediato. La expresión de Gongsun Wanqing se endureció. Decidida a contener al enemigo, siguió adelante a pesar de sus graves heridas. Que profunda devoción marital, realmente conmovedora. Una risa fría resonó cuando un hombre corpulento y barbudo se materializó al instante. Su chi y su sangre irradiaban de su cuerpo, irradiando un poder abrumador. Segundo nivel del reino del cuerpo templado. Este hombre no era otro que el sublider de la banda del lobo de tierra, Langxia. Vosotros dos, idea matar a ese bastardo. Langxia señaló a Sun Dahai, con una sonrisa salvaje en el rostro. Sí, señor. Dos artistas marciales del noveno nivel del reino del movimiento de la sangre cargaron directamente contra Sun Dahai. ¿Crees que puedes escapar? Nuor. Aunque la fuerza original de Sun Dahai residía en el reino del cuerpo templado, su chi y su sangre se habían agotado hacia tiempo durante su huida. Esto se llamaban sus graves heridas, por lo que se veo completamente abrumado frente a los dos luchadores del nivel noveno del reino del trasplante de sangre, viéndose obligado a una retirada implacable. Nuor. Mientras Sun Dahai se tambaleaba hacia atrás tras un gol, un miembro de la élite de la banda de los lobos terrestres soltó una risa salvaje y blandió su maza con forma de diente de lobo con brutal fuerza hacia Sun Dahai. Dahai! Gongsun Wanqing, al presenciar esto, soltó un grito desgarrador, solo para ser golpeada en la espalda por la palma de Langxia. Put! Gongsun Wanqing escupió sangre y salió volando varios metros. ¿Te atreves a distraerte mientras luchas contra mí? Langxia rugió con una risa maníaca. Zora, entrega el tesoro de la secta de las nueve sections y te considera una muerte rápida. ¿Quieres el tesoro?
Vena por el yte costra la vida. Gongsun wanching escupio desafiant, arrastrando su cuerpo gravemente herido hacia sunda high. Pero ya era demasiado tarde. El ataque del experto del reino de las nueve sections estaba a solo un metro de sunda high. Con la pared de la montaña detrás de él, no había ningún lugar al que retirarse. Chinger, debo primero. El rostro de sunda high se retorció con renuencia antes de cerrar los ojos, resignado a su destino. En esa fracción de segundo, la ladera de la montaña estalló violentamente. Una figura salió disparada del polvo como un espectro. Palma de esencia destrozada. Un rugido atronador estalló cuando la energía vital surgió. El guerrero que empuñaba el garrote con dientes de lobo fue atravesado instantáneamente en el pecho por un solo golpe de palma. Así, un experto del noveno nivel del reino de la transformación de la sangre fue asesinado de un solo golpe. Hermano son, ¿estás bien? Una voz familiar llegó a los oídos de Sunda High, lo que le hizo abrir los ojos de golpe. Hermano Ling, ¿eres tú? Al volver a ver a Fong Ling, el rostro de Sunda High se llenó de incredulidad. Hermano Ling, high rápidamente. Tienen expertos del reino del templado del cuerpo. Sin embargo, Sunda High empujó bruscamente a Fong Ling, obligándolo a huir. Al escuchar las palabras de Sunda High, Fong Ling se sintió profundamente conmovido. No esperaba que Sunda High, a quien solo conoce desde hacía unos días, priorizara su huida antes que pedir la ayuda al enfrentarse a una crisis de vida o muerte. Como si pudiera. En ese momento, otro experto del noveno reino se había recuperado de su sorpresa. Al ver que Fong Ling solo poseía el cultivo del noveno reino sangriento, una sonrisa salvaje se extendió por su rostro. Pequeño bastardo. Como te atreves a matar a los hombres de mi banda Earth Wolf? Estás muerto. Con un gruñido sordo, se abalanzó sobre Fong Ling. Hermano Ling, date prisa. Si no te vas ahora, será demasiado tarde. Sunda High lo entregó un objeto a Fong Ling, susurrando, guarda esto. Vite. Le dio un fuerte empujón a Fong Ling, pero sus propias heridas eran demasiado graves, la sangre brotaba de su boca. Basta de charla. Tragatelo. Lo entregó a Sunda High una píldora para restaurar la sangre y luego lo empujó varios metros con un empujón suave pero enérgico. Tú eres el que va a morir. Después de empujar a Sunda High a un lado, Fong Ling canalizó su chi y su sangre, conjurando instantáneamente tres imágenes residuales que se abalanzaron sobre los guerreros de la banda del lobo terrestre. Boom! El garrote con dientes de lobo, con una fuerza inmensa, golpeó a la figura de Fong Ling. El Fong Ling desapareció al instante. Imágenes residuales? La expresión del artista marcial de la banda del lobo terrestre cambió, pero antes de que pudiera reaccionar, un puño se estrelló contra su cráneo. Put! La sangre salpicó cuando el cadáver decapitado se derrumbó. Otro guerrero del noveno nivel del reino de la transferencia de sangre asesinado. Maldita sea. El hermano Ling es tan formidable? El rostro de Sunda High traicionó su sorpresa al ver a Fong Ling acabar con un guerrero del reino de la transferencia de sangre con tanta facilidad. Desde el movimiento inicial de Fong Ling hasta la eliminación de dos guerreros del noveno nivel del reino de la transferencia de sangre, aunque pareciera una larga historia, todo había sucedido en un instante. Solo entonces reaccionó Lang Xia, que se había estado preparando para acercarse con Sun Wanqing. Maldita sea. Si matas a alguien de mi banda del lobo, lo pagarás con tu vida. El rostro de Lang Xia se retorció en una mueca feroz mientras rugía, Lang Cha via matar a ese pequeño bastardo. Sí, señor. Un hombre calvo y corpulento rugió y cargó directamente contra Fong Ling. Reino del cuerpo templado de primer nivel? La expresión de Sunda High cambió abruptamente. Grito, hermano Ling, no eres rival para él. Sal de aquí. Sunda High, que acababa de refinar la potencia de la píldora restauradora de sangre, estaba a punto de intervenir cuando Fong Ling lo detuvo. Solo es el primer nivel del reino del cuerpo templado. Puedo encargarme de esto. Fong Ling declaró con gravedad, hermano Sun, debes ayudar a la señorita Gongsun. Pero. Comenzó Sunda High, solo para ser interrumpido. No hables más. Si te demoras, la señorita Gongsun perderá la vida. Con eso, se abalanzó hacia Lang Xia. Capítulo 27, Matar al demonio lobo. Una hormiga sacudiendo un árbol, completamente enganada. Al ver a Fong Ling cargar contra él, un salvaje destello asesino brilló en los ojos de Lang Xia. Mientras golpeaba, la energía vital floreció en su puño. Nuor. El puño de Lang Xia se estrelló contra la cabeza de Fong Ling. Fong Ling respondió al golpe con la misma fuerza, con su energía vital surgiendo salvajemente en su interior. Boom.
Los puños chocaron en un brutal enfrentamiento. Fongling retrocedió varios pasos tambaleandos. Langsha permaneció completamente inmóvil. Un movimiento y el resultado quedó claro. Verdaderamente digno del reino del cuerpo templado, y es extraordinariamente fuerte. La expresión de Fongling se volvió sombría mientras controlaba rápidamente la oleada casi incontrolable de chi y sangre dentro de él. En el reino de la transferencia de sangre, el chi y la sangre fluyen a través de los meridianos. En el reino del cuerpo templado, la carne templada proyecta el chi y la sangre hacia afuera. Por lo tanto, ya sea en la concentración de chi y sangre o en la fuerza de la forma física, el reino del cuerpo templado supera el reino de la transferencia de sangre en más de un nivel. ¿Resistir mi puño y sobrevivir? No me extraña que mataras a dos de los miembros de élite de mi banda del lobo de tierra. Una pizca de sorpresa se reflejó en el rostro de Langsha antes de que esbozara una sonrisa burlona y fría. ¡Qué pena! La brecha entre la circulación de la sangre y el cuerpo templado está más allá de tu comprensión. Por lo tanto, morirás. Con eso, Langsha desapareció de su posición en un instante. Su velocidad era varias veces mayor que antes. ¿Un arte marcial de juego de paz? La sorpresa se reflejó en el rostro de Fongling. Langsha también había cultivado un arte marcial de juego de paz. Muchacho, ¿te atreves a distraerte mientras luchas conmigo? Y es evidente que me desprecias por completo. Langsha soltó una risa feroz y se materializó a la izquierda de Fongling mientras su pierna se lanzaba como un latigo. ¡Pum! Fongling cruzó los brazos para bloquear la patada. Sin embargo, la fuerza del golpe lo hizo retroceder varios pasos. ¡Pum! Sus pies se hundieron 3 pulgadas en el suelo antes de que pudiera estabilizarse. Pero el ataque de Langsha fue inmediato. ¡Pum! 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 Sus golpes eran rápidos como el viento, veloces como un rayo. Una lluvia de golpes poderosos y rápidos cayó sobre Fongling. Sin embargo, Fongling los esquivó sin descanso. Aunque parecía desalinado, en realidad sufrió pocos daños. Cuanto más se prolongaba la lucha, más se sorprendía Langsha. Este oponente era claramente solo un basura del reino de transferencia de sangre de nivel nu, pero podía resistir tantos de sus ataques. Hay que entender que, con su formidable fuerza, enfrentarse a un artista marcial ordinario del reino de transferencia de sangre habría resultado en su muerte inmediata. Hay algo peculiar en el lineage de este muchacho. El corazón de Langsha dio un pequeño respingo al darse cuenta de la razón por la que Fongling podía persistir durante tanto tiempo. En el cultivo marcial, el lineage es lo más importante. A igualdad de niveles de cultivo, un lineage de mayor grado equivale a una mayor fuerza y un progreso más rápido en el cultivo. Langsha, ¿qué estás haciendo? Deja de jugar y acaba con él. A lo lejos, a pesar de la ayuda de Sun Dahai, Lang se estaba luchando por contra a Sun Wanching. Esto enfureció a Lang sea más allá de lo imaginable. Al ver que Langsha seguía sin poder deshacerse ni siquiera de un inútil del reino de transferencia de sangre de noveno nivel, su rabia no hizo más que intensificarse. Muchacho, te comprender que el rango del lineage por sí solo no puede salvar una brecha absoluta en cuanto a fuerza. Una fría intención asesina brilló en sus ojos. Con un gruñido sordo, Langsha canalizó toda su energía vital, envolviendo su cuerpo. Al instante siguiente, Langsha se convirtió en una mancha borrosa y cargó directamente contra Fongling. Boom! Esta vez, Langsha no se contuvo. La fuerza del golpe hizo que Fongling retrocediera varios metros. Su chi y su sangre se agitaron violentamente dentro de él, dejándolo bastante indispuesto. ¿Crees que puedes arriesgar el cuello por otros? No estás cualificado. Langsha se burló salvajemente, por lo tanto, puedes morir. Antes de que las palabras se desvanecieran por completo, Langsha se materializó ante Fongling. Su palma, envuelta en un denso chi y sangre como un guante, formó un puño. Langsha juró que este golpe acabaría con la vida de Fongling. Las técnicas de artes marciales no son exclusivamente tu dominio. Ante el golpe letal de Langsha una leve cabeza de bullo en la comisura de los labios de Fongling. Shu. En un instante, el puño de Langsha se estrelló contra el cráneo de Fongling. La cabeza de Fongling explotó, pero no derramó sangre. Al instante siguiente, el cuerpo de Fongling se disolvió en la nada. ¿Una imagen residual? Langsha vaciló y su expresión se volvió sombría. No. Al darse cuenta de que algo andaba mal, intentó retirarse. Pero ya era demasiado tarde. Un par de ojos, demoníacos y sobrenaturales, lo miraban ahora con frialdad. El espíritu de Langsha tembló, su alma se sintió atravesada como por agujas, la agonía era insoportable.
Con el espíritu herido, lang cha inicio un grito desgarrador mientras su mente se derrumbaba instantáneamente. En el enfrentamiento entre maestros, la vida y la muerte pendían de un hilo. En el mismo instante en que lang cha perdió la concentración, Fongling activó tanto el antiguo sutra de la bestia devoradora como el hueso demonio devorador dentro de su cuerpo. Luego, con un solo y salvaje golpe de palma, lo estrelló contra el pecho de lang cha. Crack! Su palma se hundió 3 pulgadas en el pecho de lang cha, destrozando las costillas. Put! Los ojos de lang cha se hincharon mientras un torrente de sangre brotaba de su boca. Pequeño bastardo, te imitar. Golpeado por la palma de Fongling, la ira de lang cha se desbordó. Se preparó para golpear de nuevo, solo para descubrir con horror que la energía vital dentro de su cuerpo había comenzado a descontrolarse, más allá de su control. La palma de la esencia destrozada, un arte marcial de alto rango amarillo, podía destrozar la energía vital de un artista marcial. Esto es. No. Una mirada de puro terror se apoderó del rostro de lang cha mientras retrocedía apresuradamente. ¿Crees que puedes escapar? Fongling sonrió con frialdad y ejecutó el paso de la sombra residual de los 9 infiernos. Apareciendo instantáneamente detrás de lang cha, lanzó un puñetazo devastador. Put! Para cualquier espectador, parecía como si lang cha hubiera chocado deliberadamente con el puño de Fongling. Su cráneo se hizo añicos sin esfuerzo bajo el golpe de Fongling, acabando con su vida por completo. Lang cha. A lo lejos, la expresión de lang cha se retorció de horror al sentir la conmoción. Sus ojos ardían en rojo. Escoria. Has matado a lang cha. ¿Cómo te atreves? Una frenética intención asesina brotó de lang cha mientras se abalanzaba sobre Fongling. Yo soy tu oponente. El grito agudo de Gongsun Wanqing resonó mientras sacrificaba sus propias heridas graves para interceptar a lang cha. Maldito idiota, buscas la muerte. Bloqueado por el ataque imprudente de Gongsun Wanqing, la furia de lang cha estalló. Sin embargo, Gongsun Wanqing, ahora completamente temeraria, abandonó toda defensa, decidida a luchar contra lang cha hasta la destrucción mutua. Pum! Put! La palma de lang cha golpeó el hombro de Gongsun Wanqing. Mientras él se tambaleaba hacia atrás, sus dedos perforaron su hombro, abriendo una herida sangrante. Destrucción mutua. La intención asesina se cristalizó en los ojos de lang cha mientras fijaba su mirada en Gongsun Wanqing. Cuando te atrae, te sufrir todos los tormentos antes de que mueras. Vosotros. Idea matar a ese bastardo. Lang cha rugió, ordenando a los guerreros restantes de la banda del lobo de tierra que mataran a Fongling. Sí, sublighter. Casi 10 artistas marciales del noveno nivel del reino de la transformación de la sangre cargaron al unísono contra Fongling. Inmediatamente, una colosal oleada de energía vital brotó del cuerpo de lang cha. Tercer nivel del reino del cuerpo templado. Al sentir el aura que emanaba de lang cha, la expresión de Gongsun Wanqing cambió abruptamente y una pizca de desesperación se apoderó de su corazón. Su fuerza no se había recuperado debido al tormento de la toxina. Perseguida sin descanso por lang cha, sus graves heridas murmuraron aún más su eficacia en combate. En ese momento, apenas equivalía al segundo nivel del reino del cuerpo templado. Sin embargo, lang cha se encontraba ahora en el tercer nivel, por lo que ella no tenía ninguna posibilidad contra él. Una vez que te capture, te torturar sin piedad. Lang cha fijó su mirada en Gongsun Wanqing. Mi banda de lobos cuenta con más de 100 hombres. Se turnaron para enseñar lo que significa deir la muerte. Escoria. Te despellejar vivo. Sun Dahai se liberó de su oponente y cargó contra lang cha. Larget. Lang cha le propinó una poderosa patada, enviando a Sun Dahai a más de 10 metros de distancia. Sun Dahai escupió un bocado de sangre, completamente incapacitado. Dahai. El rostro de Gongsun Wanqing se retorció con pánico mientras gritaba, Fongling, levada Dahai. Yo los entretengo. Ninguno de vosotros escapará. Los labios de lang se curvaron en una sonrisa sombría mientras la energía vital se concentraba en sus palmas. Arte marcial, palma sangrienta. Capítulo 28, Mano Sangrienta, Dedos Perforadores de Flores. Arts marciales de nivel medio amarillo. El hermoso rostro de Gongsun Wanqing palideció una vez más al verlo. Maldita sea. Caer bajo mi mano sangrienta es un honor para ti. Lang soltó una risa salvaje, con las palmas teñidas de rojo sangre, mientras se abalanzaba sobre Gongsun Wanqing. Ahora, Gongsun Wanqing no podía preocuparse por nada más que detener a Lang. Sin embargo, ¿cómo podía su cuerpo gravemente herido igualar a Lang?
Después de tres intercambios, nuevas heridas desfiguraban la forma de Gongsun Wanqing, suya energía vital ahora era apenas un hilo. Mientras tanto, Fong Ling se enfrentaba a 8 artistas marciales en los niveles octavo y noveno del reino de la transferencia de sangre. 8 practicantes del reino de la transferencia de sangre? Un destello agudo brilló en los ojos de Fong Ling, mientras una sonrisa fría se dibujaba en sus labios. Ma tad. Con un grito sordo, Fong Ling desató el paso de la sombra residual de los 9 infiernos, avanzando implacablemente hacia los 8 en lugar de retroceder. Pequeño bastardo. Has matado a los hombres de nuestra banda del lobo de tierra. Nuor. Cortadlo en pedazos. Convertidlo en carne picada. Beberá su sangre y comerá su carne. Los 8 guerreros de la banda del lobo terrestre cargaron contra Fong Ling al unisono. SHHHHH. Sin embargo, Fong Ling se dividió en 4 imágenes residuales y se sumergió en sus filas. Pum. 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 Tres golpes sordos resonaron cuando 3 guerreros escupieron sangre y volaron hacia atrás, muriendo al instante. El espíritu de Fong Ling se había recuperado, su hora estaba completa. A menos que fueran maestros por encima del segundo nivel del reino del cuerpo templado, nadie podía enfrentarse él ni siquiera en un solo intercambio. Confiando en el paso de la sombra residual de los 9 infiernos y la palma yuan destructora, solo le levo unos pocos parpadeos. Los 8 artistas marciales yacen muertos a manos de Fong Ling. Línea de sangre devoradora, consume. Después de acabar con el último oponente, la energía vital de Fong Ling estaba casi agotada. Sin embargo, permaneció imperturbable y activo inmediatamente la línea de sangre devoradora para absorber hasta la última gota de esencia de estos hombres. A medida que el poder de Fong Ling crecía, también lo hacía la aterradora fuerza devoradora del devorador de líneas de sangre. En cuestión de segundos, la esencia vital de los 8 guerreros fue consumida al instante. ¡Qué poder tan inmenso! Al sentir la energía torrencial que brotaba dentro de él, una mirada de fascinación extasida se extendió por el rostro de Fong Ling. ¿Qué diablos es eso? Lang Xia, que acababa de golpear a Gongsun Wanqing con otra palmada, presenció por casualidad como Fong Ling devoraba la esencia vital. Sus pupilas se contrajeron abruptamente. ¿Podría ser un cultivador demoníaco? Lang Xia gritó sorprendido, con un atisbo de terror en sus ojos. Los cultivadores demoníacos, guerreros que seguían un camino extremo. Su cultivo inicial progresaba a una velocidad asombrosa, pero sus logros finales seguían siendo limitados. Un paso en falso podía llevar a la posición demoníaca. Sin embargo, hay que admitir que los cultivadores demoníacos poseían una destreza y unos métodos de combate aterradores y despiadados. Despiadados consigo mismos, y aún más con sus enemigos. Por ello, en el continente Tiangang, los cultivadores demoníacos eran considerados la raíz de todas las calamidades, perseguidos y ejecutados por todos. Fong Ling es en realidad un cultivador demoníaco. Una mirada de sorpresa se dibujó en el rostro de Gongsun Wanqing, claramente conmocionada hasta lo más profundo. El siguiente, iris tú. La mirada de Fong Ling se fijó de repente en Lang Xia, con los ojos brillando con una intensa intención asesina. El lineage devorador nunca debía ser expuesto. De lo contrario, se enfrentaría a una persecución sin fin. Si la secta Qingyuan lo descubriera, lo rastrearían hasta él. Por lo tanto, Fong Ling no tenía intención de dejar escapar a Lang Xia. ¿Matarme? Pequeño bastardo, ¿crees que eres capaz? Lang Xia se rió amargamente con rabia. ¿Y que eres un cultivador demoníaco? Yo estoy en el tercer nivel del reino del cuerpo templado. Tú solo estás en el noveno nivel del reino de la transferencia de sangre. Matarte sería tan fácil como matar a un pollo. ¿Y es así? Fong Ling sonrió, luego se transformó en un borin mientras cargaba contra Lang Xia. Atacar una piedra con un huevo. Palma de matanza sangrienta. Lang Xia rugió fríamente, golpeando con su palma directamente a Fong Ling. Boom! Fong Ling recibió el golpe de Lang Xia de frente con su palma yuan destrozada, pero la gran disparidad de poder hizo que un hilo de sangre se derramara por la comisura de su boca. Un solo golpe y Fong Ling quedó gravemente herido. Rápidamente invocó el antiguo sutra del Taoya para suprimir la energía sanguínea que amenazaba con descontrolarse dentro de él, y solo entonces encontró algo de alivio. Pequeño bastardo. Has matado a tantos maestros de mi banda del lobo de tierra. Te voy a destrozar miembro a miembro. Lang Xia rugió furioso, lanzándose hacia Fong Ling. Ni co. Has olvidado que sigo aquí? En ese momento, se oyó un grito agudo y una figura esbelta se deslizó como una joya que se
Sus días dedos bailaban como mariposas entre las flores, dejando un rastro de imágenes residuales. El movimiento era hermoso, pero en él se escondía una intención letal sin límites. Técnica marcial con los dedos. Lang se giró la cabeza, con el terror grabado en su rostro. Put. Antes de que Lang se pudiera reaccionar, apareció una herida abierta entre sus cejas. Lang se, un cultivador del tercer nivel del reino del templado corporal, cayó muerto. Put. Gongsun Wanqing, que había lanzado un golpe tan devastador, escupió una bocanada de sangre. Su rostro se volvió instantáneamente pálido como el papel. Claramente, para lanzar esta formidable técnica con los dedos, Gongsun Wanqing había agotado sus reservas. Xinger. Sun Dahai la abrazo rápidamente, con el rostro marcado por la angustia. Estoy bien. Tan pronto como habló, otra bocanada de sangre brotó de su boca, y un rubor carmesí se extendió por sus mejillas. Xinger. Al ver esto, Sun Dahai comenzó apresuradamente a transferir su energía vital. Dahai, no malgastes tus esfuerzos. Es inútil. Gongsun Wanqing lo detuvo, con expresión amarga. Ya he agotado todas mis fuerzas. No aguantar mucho más. No, no puedes morir. Dije que no te abandonaría. Sun Dahai canalizó frenéticamente su chi y su sangre, vertiendo cada gramo de fuerza en Gongsun Wanqing, desesperado por estabilizar sus heridas. Dahai, escúchame. Agarrando la mano de Sun Dahai, Gongsun Wanqing habló con grave determinación. No busques venganza por mí. Vive bien. No, me niego. Sun Dahai lloró como un niño, con el rostro marcado por una profunda tristeza. Dahai, conocerte ha sido la mayor bendición de mi vida, Gongsun Wanqing. Acariciando suavemente la mejilla de Sun Dahai, ella habló con una renuencia desgarradora. No puedo caminar a tu lado hasta el final. Con esas palabras, sus ojos se cerraron lentamente y su respiración se desvaneció rápidamente. No. No dejaré que mueras. No debes morir. Sun Dahai lloraba desconsoladamente, con lágrimas corriendo por su rostro. Rápido. Dale esta píldora. Puede que les salve la vida. En ese momento, Fongling, que había reprimido las heridas de su propio cuerpo, luego y lo entregó una píldora a Sun Dahai. Sun Dahai se apresuró a administrársela a Gongsun Wanqing, y su fuerza vital, que se estaba desvaneciendo, finalmente se detuvo. Funciona. Realmente funciona. Abrumado por la alegría y el dolor, Sun Dahai exclamó, Hermano Fon, gracias. De verdad, gracias. Sin ti, Xinger y yo podríamos haber perecido aquí. Ya basta. Debemos partir inmediatamente. Siento que alguien se acerca rápidamente. La expresión de Fongling se volvió grave al sentir que se acercaba un hora formidable. Muy bien, seguiremos tu ejemplo, hermano Fong. Levantando a Gongsun Wanqing en sus brazos, Sun Dahai preguntó, ¿hacia dónde debemos ir, hermano Fong? Sun Dahai ahora consideraba a Fongling como su ancla. Hacia lo profundo de las montañas de los 100 desiertos. La expresión de Fongling se volvió grave. El lugar más peligroso suele ser el más seguro para nosotros. Exacto. Xinger, aguanta. Una vez que estemos a salvo, encontrar la manera de salvarte. Sun Dahai, agarrando a Gongsun Wanqing, se adentro de cabeza en las montañas Bahuang. Fongling también tenía la intención de partir rápidamente, pero entonces vio el cadáver de Langya. La esencia de sangre de un cultivador del reino del cuerpo templado de tercer nivel. No puedo dejarla atrás. Fongling apretó los dientes, agarró el cadáver de Lang Yi y también desapareció en las montañas. Pum. Apenas había pasado medio vaso de té desde la partida del trío cuando dos figuras descendieron abruptamente de los cielos. No eran otros que el viejo Chi y el joven maestro de la Torre Tianbao. Capítulo 29, El talismán del ocultamiento. Hombres de la banda del lobo terrestre? ¿Qué hacen aquí? El joven maestro de la Torre Tianbao miró fijamente el cadáver en el suelo, con una expresión de sorpresa en su rostro. La expresión del viejo Chi se oscureció. La banda del lobo terrestre es solo una facción escindida de la banda del lobo celestial. Siempre han sido cautelosos, atacando solo cuando están seguros del éxito. ¿Por qué aparecerían aquí? Viejo Chi, ¿está sugiriendo que su propósito coincide con el nuestro? El joven maestro entrecerró los ojos bruscamente. Probablemente sí. Declaró el viejo Chi. De lo contrario, no puedo entender por qué la banda del lobo terrestre, un grupo que nunca actúa sin un motivo lucrativo, estaría aquí. Esta batalla no se parece un enfrentamiento con bestias demoníacas, por lo que está claro que no las estaban cazando. Pero no hay rastro de la elite de nuestra Torre Tianbao aquí.
El joven maestro de la Toritianbao tenía una expresión de desconcierto. Puede que hayan perseguido a ese villano más lejos. El viejo chi dijo, puedo sentir que los hombres de nuestra Toritianbao están cerca. El joven maestro de la Toritianbao se apresuró a decir, si ese es el caso, debemos perseguirlos de inmediato. Joven maestro, este asunto solo requiere que este anciano lo persiga. No puede acompañarme. La expresión del viejo chi se volvió grave. Ese villano, para evitar nuestra persecución, inevitablemente fuera a lo profundo de las montañas de los 100 desiertos. Las bestias demoníacas que hay son enemigos que ni siquiera yo puedo vencer. Si levo al joven maestro conmigo, no puedo garantizar su seguridad. Viejo chi, no tiene por qué preocuparse por mi seguridad. El joven maestro de la Toritianbao se rió entre dientes. En quiza no se de mucha ayuda, sin duda puedo protegerme a mí mismo. Al ver que el viejo chi seguía dudando, el joven maestro lo instó, viejo chi, no vaciles. Si ese villano escapa, ese objeto se perderá para siempre. El joven maestro habla con sabiduría. El viejo chi asintió levemente. Sin embargo, joven maestro, no debe alejarse demasiado de mí. A continuación, agarró al joven maestro y hacia adentro en las montañas de los 100 desiertos. Las montañas de los 100 desiertos se extendían vastas y infinitas. Ocupaban un tercio de todo el dominio de los 100 desiertos. Innumerables bestias demoníacas formidables habitaban aquí, algunas de las más poderosas rivalizando con los artistas marciales del reino de la creación. Sin embargo, a pesar del peligro omnipresente, las montañas de los 100 desiertos seguían siendo un destino favorito para innumerables artistas marciales. Más allá de las innumerables hierbas medicinales raras que crecen aquí, los guerreros venían a templos, cazando demonios para intercambiarlos por recursos de cultivo. Xinger, aguanta un poco más. Pronto terminará. Sun Dahai agarró a Gongsun Wanqing y aceleró al máximo. Su rostro estaba marcado por una profunda preocupación y ansiedad. Las heridas de Gongsun Wanqing eran demasiado graves, necesitaba atención médica inmediata. De lo contrario, su vida correría un grave peligro. Fong. El corazón de Sun Dahai se aceleró cuando se volvió para pedir permiso a Fong Ling, lo que vio lo causó una gran conmoción. Fong Ling estaba de pie sosteniendo el cadáver de Wolf Evil, canalizando su técnica devorador de sangre para absorber la esencia vital de la bestia. En comparación con la esencia vital de los artistas marciales del reino de la transformación de la sangre que había consumido antes, Langxia, que se encontraba en el reino del cuerpo templado, poseía una esencia vital tan vasta como un océano dentro de él. Fong Ling había consumido durante el tiempo que tardaba en tomarse media taza de té, pero solo había logrado absorber un poco más de la mitad. Sin embargo, el cuerpo de Fong Ling estaba lleno hasta los topes de energía vital ilimitada, hasta el punto de que incluso sentía un leve dolor punzante en su dantian. Esto se debía a que su dantian había alcanzado la saturación, incapaz de acomodar más esencia de sangre. Que lastima, que de tanta esencia de sangre. Al sentir la esencia de sangre residual dentro de Wolf Evil, Fong Ling sintió una punzada de arrepentimiento. Sin embargo, justo cuando Fong Ling lamentaba el vergonzoso desperdicio, el huso demonio devorador estalló una vez más con una fuerza de succión inmensamente poderosa. Boom! En un abrir y cerrar de ojos, el cadáver de Lang se quedó reducido a un montón de cenizas. El demonio devorador había devorado hasta la última gota de su sangre esencial. ¿Cuál? Sun Dahai aspiró bruscamente antes de apartar la mirada apresuradamente. Decidió pasar por alto que Fong Ling absorbiera la esencia y la sangre de otro. ¿Qué importaba que Fong Ling practicara el cultivo demoníaco? Había salvado a Sun Dahai y a su esposa, lo que lo convertía en el benefactor y hermano de Sun Dahai. Hermano Fong, las heridas de Xinger son demasiado graves. Debemos encontrar un lugar para atender sus heridas. Sun Dahai no mencionó el cultivo demoníaco de Fong Ling, sino que expresó su principal preocupación. Este lugar sigue siendo demasiado peligroso. Siento que alguien se acerca cada vez más. Tras haber consumido grandes cantidades de sangre esencial, Fong Ling buscaba ahora un lugar apartado para cultivar urgentemente. Sin embargo, su potente sentido divino detectó a poderosos perseguidores detrás de ellos. ¿Podrían ser los miembros de élite de la banda del lobo de tierra? Sun Dahai apretó los dientes al oresto. Esos malditos persistentes. Los eliminaré cuando tenga la oportunidad. Nos ocuparemos de eso más tarde. Pinched esto en el cuerpo. Fong Ling sacó 3 talismans, se colocó uno y lo entregó los otros 2 a Sun Dahai. Amuletos para ocultar la respiración. El rostro de Sun Dahai se iluminó. Son esplendidos.
Con estos amuletos para ocultar el aliento, nuestras horas quedaron completamente enmascaradas. Es cierto, pero si los perseguidores son lo suficientemente poderosos, estos amuletos no servirán de mucho. Aun así, es mejor que nada. El talismán para ocultar el aliento era uno de los recursos que Meng Ruyu había preparado para Fongling. Ahora lo resultaba de gran ayuda. Fongling sonrió levemente. Por aquí. Dica esto, condujo a sun dahai en otra dirección y desapareció al instante en el denso bosque. Media varilla de incienso más tarde, el viejo chi llegó al lugar con el joven maestro de la torre Tianbao. Está claro que estaban aquí hace un momento. ¿Cómo es que no puedo sentir ningún aura? Una mirada de sospecha cruzó el rostro del viejo chi. Inmediatamente invocó su alma divina, canalizando todo su cultivo para examinar meticulosamente cada centímetro del suelo. Encontrado. La mirada del viejo chi se fijó de repente en un punto concreto, y su rostro se contorsionó por la sorpresa. Cenizas que derritan los usos. El rostro del viejo chi se iluminó. Joven maestro, se picaro. No nos hemos equivocado. El villano que había robado el tesoro más preciado de la torre Tianbao esgrimía una lama extremadamente extraña. Podía reducir a cenizas a una persona sin esfuerzo. Y su aura desapareció justo aquí, tiene que ser él. El rostro del viejo chi rebasaba confianza. Ese villano había confiado en su habilidad para ocultar su aura para colarse en el tesoro de la torre Tianbao y robar el tesoro supremo. Después de ser descubierto por los guardias, había utilizado esa extraña lama para reducir a cenizas a los guardias y escapar. Cuando la torre Tianbao se dio cuenta, ya había huido más allá de la ciudad de León. Pero ahora hemos perdido su rastro. ¿Cómo vamos a perseguirlo? Una mirada de irritación cruzó el rostro del joven maestro de la torre Tianbao. Él era el responsable de la torre Tianbao en la ciudad de León. El robo de la bóveda significaba que él tenía parte de la culpa por desquito. Si su padre se enteraba de esto, el castigo sería inevitable. De ahí su determinación de localizar personalmente al culpable y recuperar el tesoro robado. No así escapará. El viejo chi comentó con frialdad, aunque hemos difundido la noticia de que el ladrón posee al menos el cultivo del reino de la desprendimiento óseo, eso fue solo para disuadir a ciertas partes codiciosas. De lo contrario, cuantas más facciones se entrometan, menores serán nuestras posibilidades de recuperar el tesoro. Pero a juzgar por su descubrimiento por parte de los guardias, estoy seguro de que su fuerza no es superior al reino de la apertura de los meridianos. Los ojos del joven maestro se iluminaron. El viejo chi habla con sabiduría. Si realmente hubiera estado en el reino de la destrucción ósea, nunca habría sido detectado por la banda del lobo de tierra, y mucho menos habría entablado come con ellos. Tu análisis es acertado, joven maestro. El viejo chi sonrió levemente. Con solo un cultivo del reino de la apertura de los meridianos, nunca se atrevería a adentrarse en las montañas de los 100 desiertos. Solo tenemos que establecer defensas perimetrales y realizar una búsqueda exhaustiva, lo encontraremos sin falta. Pero las montañas de los 100 desiertos son enormes. Desplegar defensas con nuestra mano de obra actual es simplemente imposible. Una pizca de preocupación se dibujó en el rostro del joven maestro de la torre Tianbao. ¿Qué dificultad hay en eso? Sin embargo, el viejo chi esbozó una sonrisa misteriosa. Simplemente podemos informar a la banda del lobo terrestre sobre este asunto. Ofrezcales una muestra de gratitud y ellos nos ayudarán con las defensas. Una idea excelente. El joven maestro de la torre Tianbao se disculpó con el viejo chi. Con tu ayuda, Liu no tendrá que temer ningún obstáculo para ascender al puesto de maestro de la torre. Joven maestro, me halagas. El viejo chi acarició la barba y se rió entre dientes. En ese caso, empleemos la táctica de golpear la montaña para asustar al tigre y atrapar una tortuga en un frasco. Capítulo 30, pidiendo refuerzos. Enviar el mensaje de inmediato para reunir a nuestras fuerzas. Liu sacó un proyectil y lo lanzó hacia el cielo. Boom! El proyectil detonó en lo alto, desplegándose en la silueta de un pabellón. Era el emblema de la torre Tianbao. El mensaje está enviado. Confío en que nos leg rápidamente. Una leve sonrisa se dibujó en los labios de Liu. Menos mal que el viejo chi nos advirtió. De lo contrario, estaríamos bailando al son de ese tipo. El viejo chi se rió entre dientes. Joven maestro, se está preocupando demasiado por esto. Solo le ofrecí una sugerencia insignificante que es mejor mantener en secreto. El resto sigue dependiendo de su brillante estrategia.
Luyu sonrio levemente, sin tomárselo demasiado en serios. En cualquier caso, contar con la ayuda del anciano chi nos hace realmente formidables. Mientras los dos intercambiaban cumplidos, aproximadamente el tiempo que tarda en quemarse una varilla de incienso, un silbido atravesó el denso bosque. Pronto, más de una docena de figuras aparecieron ante Luyu y el anciano chi. Saludos, joven maestro. Es un honor conocerlo, anciano chi. Esta docena de individuos eran los combatientes de élite de la Torre Tianbao, encargados de perseguir a los ladrones que habían robado el preciado tesoro. Habían estado buscando el rastro de los criminales en los alrededores cuando se encontraron con la baliza de señalización de la Torre Tianbao, lo que les llevó a acudir sin demora. ¿Por qué sois tan pocos? ¿Dónde están los demás? La expresión de Luyu se ensombreció ligeramente al ver a los hombres de la Torre Tianbao, y su voz se volvió fría. Había enviado a 30 perseguidores de élite, pero ahora había perdido a más de la mitad. Incluso entre los expertos del reino de apertura del pulso, solo quedaban dos. Uno de ellos tenía heridas importantes. Perdoninos, joven maestro. El experto del reino de apertura del pulso herido se heredilo inmediatamente. El villano resultó ser extremadamente astuto y nos atrayó a la guarida de una bestia demoníaca. Nos tomó por sorpresa y fuimos víctimas de sus artimañas. Muchos hermanos perecieron en las fauces de las bestias. Solo después de eliminar a esa horda logramos escapar. En ese momento vimos la señal del joven maestro. Basta. Deja de poner excusas por tu incompetencia. Luyu lo reprendió. Ya hemos detectado el rastro del bandido. Ahora te ordeno que lleves a cabo dos tareas. Primero, regresa inmediatamente y moviliza a los hombres. Cierra todas las salidas de las montañas de los 100 desiertos para evitar que el bandido escape. Luyu continuó. Segundo, enviada alguien a la banda del lobo de tierra. Decida la lang tianba que la Torre Tianbao está dispuesta a pagar un millón de piedras para asegurar su ayuda. Sí, joven maestro. El subordinado dudó antes de hablar, pero las montañas de los 100 desiertos son vastas. Incluso con la Torre Tianbao y la banda del lobo de tierra combinadas, ¿no sería imposible celar todas y cada una de las salidas? Este joven maestro, naturalmente, ha hecho los arreglos necesarios. Solo tienes que cumplir mis órdenes. La expresión de Luyu se volvió más fría. Ahora, vi y hazlo. Sí. El corazón del subordinado se hundió. Rápidamente seleccionó a dos de los hombres más veloces bajo su mando, uno para regresar a la Torre Tianbao y otro para buscar refuerzos de la banda del lobo de tierra. Viejochi, en cuanto a la secta Qingyuan, puede que sea necesario que hagas el viaje tú mismo. Luyu juntó los puños respetuosamente ante el viejochi, con expresión solemne. Tenga la seguridad, joven maestro. Este asunto queda en mis manos. El viejochi se rió entre dientes. Tengo buena relación con el anciano Minglu de la secta Qingyuan. Con solo una palabra mía, sin duda nos prestará su ayuda. Tras un momento de vacilación, el viejochi añadió, sin embargo, joven maestro, antes de que regrese, no debe actuar precipitadamente. Incluso si descubre el rastro del ladrón, limites a roderlo sin matarlo. Basta con confirmar su ubicación. El ladrón era astuto y el joven maestro solo había alcanzado el reino del templado. Si le ocurría algo, el viejochi sería el responsable. Tenga la seguridad, anciano chi. Lo tengo bajo control. Luyu asintió, aunque en su interior descartó la advertencia. Sabiendo que el cultivo del enemigo alcanzaba su máximo nivel en el reino de la apertura de las venas, y con su propio y vasto sequido, que había que temer. Aun así, Luyu no tenía intención de arriesgarse directamente. Protegen al joven maestro. Si le tocan un solo pelo, el viejochi los despeligra vivos. Tras lanzar esta advertencia a los guerreros de la Torre Tianbao, el viejochi partió rápidamente hacia la secta Qingyuan. La secta Qingyuan era la secta más importante del dominio de los 100 desiertos, situada cerca de las montañas de los 100 desiertos. A su ritmo, una sola varilla de incienso sería suficiente para el viaje de ida y vuelta. Una vez que el viejochi se hubo marchado, le dio instructions, Manhwa, divide los hermanos en tres equipos y busca en estas tres direcciones. Señalando en tres direcciones, Luyu añadió, el ladrón hu por aquí hace menos de lo que tarda en consumirse una varilla de incienso. Recordad, marcad vuestra ruta mientras buscáis. Cuando lleguen los refuerzos, lo atraparemos con las manos en la masa. Sí. Manhwa, el artista marcial aliso del tercer nivel del reino de apertura del pulso, dividió rápidamente a sus hombres en tres grupos para comenzar la búsqueda. Ten cuidado, muchachos.
Al fin y al cabo, esto es la montaña de los 100 desiertos, donde abundan las bestias demoníacas. Luyo adverso, el objetivo está solo y es, como mucho, del reino de apertura del pulso. Nunca se adentraría en los 100 desiertos. Si lo vis, avisad inmediatamente. Si, una vez que sus subordinados se pusieron en posición, una fría sonrisa se dibujó en los labios de Luyo. ¿Te atreves a robar el artefacto más preciado de la torre del tesoro celestial? En los nuevos reinos no habrá lugar donde puedas esconderte. En ese momento, Fongling, con la ayuda del talismán de la ocultación, ya había llevado a Sundahai y los demás a la región central de las montañas de los 100 desiertos. Más allá se encontraba el corazón mismo de los 100 desiertos. En su interior habitaban innumerables bestias demoníacas formidables, siendo las más débiles criaturas de tercer nivel. Su poder rivalizaba con el de los artistas marciales del reino de las venas abiertas. Para el y Sundahai, aventurarse más alas sería poco menos que un suicidio. Sin embargo, la región central estaba habitada predominantemente por bestias de segundo nivel, siendo los encuentros con bestias de tercer nivel extremadamente raros. Hay una cueva más adelante. Dirigémonos allí. Gracias a su formidable poder espiritual, Fongling había detectado una caverna natural, perfecta para esconderse. De acuerdo. Con el estado de Gongsun Wanching cada vez más peligroso, Sundahai estaba ansioso por actuar. Hermano Sun, espera un momento. Fongling detuvo a Sundahai y lo explicó, hay una criatura bastante grande dentro. Yo me encargo de ella primero. Muy bien. Ten cuidado. El estado actual de Sundahai lo impedía intervenir, por lo que Fongling era la única opción. Fongling esbozó una leve sonrisa y su figura se difuminó en una estela de imágenes residuales mientras se adentraba en la cueva. Antes de que la energía del talismán para ocultar el aliento se agotara por completo, Fongling se valió de un ataque sorpresa para matar a una bestia demoníaca de nivel 2. Hermano Sun, entra rápido. Fongling se paró a la entrada de la cueva, haciendo señas a Sundahai, que estaba oculto entre la espesura. Sundahai se apresuró a entrar en la caverna, con Gongsun Wanching en brazos. Boom! Solo entonces Fongling estrelló su puño contra la pared, provocando que las rocas cayeran y celaran completamente la cueva. Desde el exterior, nadie sabría jamás que allí había existido una cueva. Dentro de la caverna, las piedras lunares emittían un suave resplandor. Sundahai ahora veía claramente al antiguo ocupante de la cueva, un simio demoníaco de segundo nivel capaz de partir montañas. Esta bestia demoníaca poseía una fuerza divina innata. Aunque acababa de ascender al nivel 2, su poder rivalizaba con el de un artista marcial del tercer o cuarto nivel del reino del cuerpo templado. Sin embargo, había sido asesinado por Fongling. Solo conseguí acabar con el pilarlo desprevenido con mi talismán de ocultación. Al darse cuenta del asombro de Sundahai, Fongling explicó, de lo contrario, en una lucha frontal, no habría tenido ninguna posibilidad. Por muchas cartas ganadoras que poseyera Fongling, seguía estando simplemente en el reino de la transferencia de sangre. Aun así, la destreza del hermano Fongling ha dejado a este hermano mayor completamente asombrado. Sundahai se rió entre dientes, pero su expresión se ensombreció al oír los gemidos agonizantes de Gongsun Wanching en sus brazos. Hermano mayor Sun, administra el primero esta píldora y luego ayúdala a neutralizar la potencia. Eso debería darnos algo de tiempo. Fongling recuperó apresuradamente una píldora y se la entregó a Sundahai. ¿Una píldora curativa de segundo grado? La sorpresa se intensificó en el rostro de Sundahai. Hermano Fongling, esto es demasiado valioso. Yo. Fongling replicó, ¿qué es más importante, la píldora o la vida de la señorita Gongsun? Basta de discusiones. Decila a la señorita Gongsun de inmediato. Sundahai aceptó la píldora solemnemente. Hermano Fongling, mi esposa y yo te debemos la vida. Capítulo 31, la décima capa de transferencia de sangre, el reino supremo de las artes marciales. Basta ya de formalidades. Toma una ahora. Fongling lo entregó otra píldora a Sundahai, esta vez un elixir de grado 1. Aunque Mang Ruyu le había dado 10 botellas de elixirs de grado 2, la cantidad seguía siendo limitada. Además, Fongling entendía mejor que nadie la sabiduría de no hacer alarde de la propia riqueza. Aunque el y Sundahai habían compartido experiencias de vida o muerte, los acontecimientos pasados la habían enseñado a Fongling a no confiar plenamente en nadie. Esta vez, Sundahai aceptó sin dudarlo. Después de todo, nunca se pudieron tener demasiadas deudas. Habiendo recibido ya tantos favores de Fongling, una simple píldora de primer grado no era nada por lo que preocuparse.
Alvarasun de y gongsun wanching tomar sus pildoras, y de ayudando ahora a gongsun wanching a procesar la medicina para estabilizar sus heridas, fongling finalmente exhalo. Las sucesivas batallas lo habían dejado completamente exhausto. Especialmente lang cha y lang xia. Ambos eran auténticos cultivadores del reino del cuerpo templado, muy superiores a él. Y el golpe de lang xia la había infligido un daño considerable a Fongling. Así Fongling encontró un lugar, se sentó con las piernas cruzadas, sacó una píldora restauradora de sangre y comenzó a curar sus heridas. Media varilla de incienso más tarde, Fongling abrió los ojos y expulsó un bocado de aliento turbio tenido de sangre. Al instante, su tez recuperó su plenitud y brillo. Por fin restaurado. Fongling apretó ligeramente el puño. Aunque las sucesivas batallas la habían pasado factura, su recuperación dejó su chi y su sangre más condensados, sus cimientos más sólidos. Su rápido avance en fuerza, aunque aparentemente ventajoso a corto plazo, conllevaba riesgos a largo plazo. Una vez inestable obstaculizaría su futuro camino de cultivo. Ahora he alcanzado la cima del noveno nivel del reino de transferencia de sangre. Las montañas de los 100 desiertos están llenas de peligros debo mejorar mi cultivo. Al mismo tiempo, una vaga inquietud se agitó dentro de Fongling. Esta intensa premonición no provenía de las montañas de los 100 desiertos en sí, sino que se sentía como una desgracia inminente. Tales premonitions, aunque aparentemente tirias, habían salvado a Fongling en innumerables ocasions. Por lo tanto, debo mejorar mi cultivo. Miró a Sundahai, que seguía ayudando a Gongsun Wanching a neutralizar los efectos medicinales. Los elixirs de segundo grado no eran sustancias comunes, sino que estaban saturados de potente energía medicinal. Gongsun Wanching era incapaz de disipar los efectos por sí misma, por lo que necesitaba ayuda externa. Además, Sundahai procedía con extrema cautela para evitar daños sus meridianos, lo que hacía que el preciso fuera muy lento. Como no van a terminar pronto, aprovechar esta oportunidad para alcanzar el reino del templado de una sola vez. Un destello de determinación brilló en los ojos de Fongling. Su cultivo en su vida anterior había sido formidable, lo que le había proporcionado una amplia experiencia en el avance hacia el reino del templado, por lo que no sentía ningún temor. Además, el chi y la sangre acumulados en su interior eran ahora excepcionalmente potentes. Comienza. Componiendo su mente, Fongling se sumergió en el cultivo. El sutra antiguo Tao comenzó a circular, refinando el chi y la sangre dentro de su cuerpo. El reino del movimiento de la sangre se centraba en acumular chi y sangre. El reino del cuerpo templado, sin embargo, funcionaba de dentro hacia afuera. Templaba los tendons, los huesos, la piel y los músculos, permitiendo la proyección exterior del chi y la sangre. Esto otorgaba una fuerza infinitamente mayor que la alcanzada en el reino del movimiento de la sangre. Ahora, el chi y la sangre dentro de Fongling se habían acumulado hasta un nivel aterrador. Romper al reino del templado era precisamente el momento adecuado. Así, cuando Fongling comenzó a hacer circular la antigua escritura del Tao, su dantian se asemejaba a un pozo sin fondo, absorbiendo frenéticamente el chi y la sangre dentro de su cuerpo. Su aura continuó aumentando de manera constante. Sin embargo, lo que desconcertaba a Fongling era que, a pesar de su abundante chi y sangre, no podía romper esa barrera final para ascender al siguiente reino. Fongling no se apresuró, y siguió circulando persistentemente la técnica para agitar su chi y su sangre. Sigo sin estar bien. ¿Dónde está exactamente el problema? Fongling abrió de repente los ojos, con el rostro marcado por una profunda contemplación. Su chi y su sangre eran lo suficientemente abundantes no solo para asaltar el reino del cuerpo templado, sino incluso para romper hasta su tercer o cuarto nivel. Sin embargo, Fongling había fracasado constantemente en provocar esa elusiva oportunidad de avance. Mi chi y mi sangre son suficientes, mi rango de lineage no es débil y el antiguo sutra del Tao es una técnica de cultivo de nivel divino. Según toda lógica, romper la barrera debería ser sencillo. Fongling frunció el seno y, de repente, tuvo una revelación. La técnica de cultivo. Es la técnica de cultivo. El antiguo sutra del Tao es un método de cultivo de grado divino. Aunque lo obtuve a través de mi lineage, he pasado por alto el hecho de que esta técnica requiere mi propia comprensión personal. Los ojos de Fongling se iluminaron cada vez más y su corazón se llenó de emoción. Anteriormente había pasado por alto el hecho de que el antiguo sutra del Tao también exigía su propia contemplación y cultivo. Esta había sido la razón por la que su avance se había estancado. En ese caso, primero volveré a contemplar y perfeccionar el primer nivel de la técnica de cultivo. El rostro de Fongling irradiaba confianza.
Al poser un lineage de grado divino, su comprensión era sobrenatural. Sia esto les sumemus el hecho de que el antiguo sutra del Tao e continua inherentemente su propio método de cultivo. Por lo tanto, la comprensión de Fongling resultó doblemente eficaz. En apenas medio incenso, había dominado la primera capa de la antigua escritura del Tao. La primera capa está completa. Y es hora de avanzar. Fongling respiró hondo, reactivó la antigua escritura del Tao y comenzó su cultivo. A medida que canalizaba las técnicas, el chi y la sangre de su cuerpo surgieron como un torrente embravecido. Entonces, Fongling comenzó a asaltar la barrera. La cima del noveno nivel del reino de la transferencia de sangre. El noveno nivel del reino de la transferencia de sangre, perfeccionado. A solo un pelo de distancia, Fongling podía abrir paso al reino del templado del cuerpo. Cuanto más crítico era el momento, más tranquila se volvía la mente de Fongling. Continuó contemplando el antiguo sutra del Tao, refinando aún más su chi y su sangre. Un rugido atronador comenzó a emanar de su interior. Su chi y su sangre se agitaron. Fongling es irrigasillo esta era la manifestación del chi y la sangre refinados hasta su máxima pureza. Ahora es el momento. Murmuró Fongling en su interior, canalizando todo su chi y su sangre para asaltar la barrera. Snap. Se oyó un sonido seco, como si algo se hubiera roto. Justo cuando Fongling pensaba que había tenido éxito, una poderosa succión surgió repentinamente de su dantian, drenando todo su chi y su sangre. Luego estalló como un volcán, con un rugido atronador como una gran campana explotando en sus oídos. Boom! El estruendoso impacto hizo que todo el cuerpo de Fongling se estremeciera, mientras una formidable aura brotaba de él. Superaba incluso la cima del noveno nivel del reino de la transferencia de sangre, rivalizando con el primero o segundo nivel del reino del templado. Sin embargo, ninguna energía vital irradiaba del cuerpo de Fongling. No había logrado el avance. Pero en el corazón de Fongling, surgió una profunda comprensión. La décima etapa de la transformación de la sangre, el reino supremo de las artes marciales. La leyenda decía que, en la antigüedad, los prodigios sin igual podían templar su energía vital hasta su límite absoluto. Con fundamentos tan sólidos como la roca y una visión profunda y única del camino marcial, podían ascender a un nivel extremadamente misterioso y formidable. Este nivel era la décima etapa de las artes marciales, también conocida como el reino supremo de las artes marciales. Cualquier prodigio que alcanzara el reino supremo de las artes marciales, siempre que no pereciera prematuramente, se convertiría inevitablemente en uno de los maestros marciales más destacados del mundo. Dentro de cada reino principal, aquellos que se encontraban en el reino supremo de las artes marciales podían aplastar a los practicantes del mismo nivel. Luchar contra oponentes de nivel superiores se convertía en algo tan fácil como dar la vuelta a la mano. Aunque todavía no he alcanzado el reino del templado del cuerpo, ahora soy mucho más fuerte que el practicante medio en esa etapa. Fongling apretó los puños, con los ojos ardientes de intensidad. El reino supremo de las artes marciales. Fongling has alcanzado el reino supremo. Justo cuando Fongling se sentía abrumado por la emoción de su avance, una voz incrédula resonó de repente a su lado. Fongling abrió los ojos de par en par y vio las expresiones de total sorpresa, incluso horror, en los rostros de Sun Dahai y Gongsun Wanqing. Había sido Gongsun Wanqing quien había hablado, revelando el reino actual de Fongling. ¿Cómo sabías que estoy en el reino supremo del camino marcial? La mirada de Fongling permaneció tranquila mientras miraba a Gongsun Wanqing. Sin embargo, bajo esa profunda mirada, brillaba un intenso destello de intención asesina. El reino supremo del Dao marcial provoca la envidia y el odio del cielo y los hombres. Para preservar este secreto, Fongling no dudaría en atacar. Fongling, no lo malinterpretes. ¿Cómo se sintiera sus pensamientos? Gongsun Wanqing se apresuró a explicar. Conozco el camino del cultivo más allá del reino supremo del Dao marcial. Puedo ayudarte. Capítulo 32, El tesoro de la secta de las new sections, la placa de bronce y hierro. ¿Qué quieres decir? Fongling frunció el seno. ¿Podría ser que más allá del reino supremo del camino marcial se requieren métodos de cultivo especiales? Exactamente. Respondió Gongsun Wanqing. El reino supremo del camino marcial solo es alcanzable por prodigios sin igual. Sin embargo, provoca la envidia y el odio tanto del cielo como de los hombres. El cultivo no es un asunto sencillo, sin métodos de cultivo únicos, nunca alcanzarás el reino del cuerpo templado en esta vida. Así que eso era.
Eran asuntos que escapaban al entendimiento de Fong solo había visto mentions dispersas del reino supremo del camino marcial en algunos textos antiguos, sin comprender apenas sus detalles. Pero, ¿cómo puedo estar seguro de que tus palabras son ciertas y no un engaño? Aunque este pensamiento cruzó por su mente, Fong no confió inmediatamente en Gongsun Wanqing. A diferencia de Sun Dahai, Gongsun Wanqing poseía una mente mucho más inscrutable que ni siquiera Fong podía comprender. Porque yo misma he alcanzado la cima de las artes marciales. Mientras Gongsun Wanqing hablaba, un profundo y resonante estruendo, como el de una gran campana, emanó de repente de su cuerpo. Sun Dahai, que estaba cerca, pareció incapaz de soportar la presión de esta energía vital en aumento y retrocedió varios pasos tambaleandos. Mientras tanto, la energía vital dentro del propio cuerpo de Fong comenzó a aumentar violentamente en ese mismo momento. Era como si hubiera encontrado un alma gemela familiar. Tú también has alcanzado la cima de las artes marciales. Fong es equado atenido. Tras sentirlo cuidadosamente, Gongsun Wanqing se encontraba efectivamente en la cima de las artes marciales, pero su estado difería sutilmente del suyo. Para ser precisos, yo solo soy una falsa cima de las artes marciales. Una pizca de renuencia cruzó los ojos de Gongsun Wanqing mientras continuaba, a decir verdad, el reino supremo de mi Dao marcial me fue transmitido por mi padre. ¿Qué? ¿El reino supremo del Dao marcial se puede heredar? Eso es completamente imposible. La mirada de Fong se agudizó al instante, y su confianza en Gongsun Wanqing se hizo añicos. Fong, tú nos salvas la vida a ambos. ¿Por qué te engañaría? Gongsun Wanqing esbozó una sonrisa irónica. El reino supremo del camino marcial en sí mismo no se puede transmitir. Sin embargo, nuestra secta de las nueve secciones posee una técnica de cultivo capaz de transmitir este reino, siempre que ambas partes comparten les sanguíneos familiares. Además, el receptor parece inevitablemente una vez que concluye la transmisión. Chinger, ¿te refieres a nuestro maestro? Sun Dahai exclamó con asombro. ¿Quieres decir que antes de morir, el maestro te transmitió el reino supremo del Dao marcial? Sí. El rostro de Gongsun Wanqing se contorsionó con angustia mientras continuaba, en aquel entonces, mi padre estaba mortalmente herido, con los días contados. Antes de morir, me transmitió el reino supremo del Dao marcial. Si no hubiera sido por eso, hace tiempo que habría alcanzado el reino del desprendimiento óseo y habría regresado al dominio de las mil montañas para vengarme. Ya veo. Sun Dahai lo comprendió de repente. Siempre me pregunto como el maestro, con su cultivo, pudo sucumbir a sus heridas. Ahora tiene sentido. En ese momento, Gongsun Wanqing pareció conmovida por recuerdos dolorosos, y dos lágrimas claras rodaron por sus mejillas. Chinger, no te afliges. Sun Dahai la consoló. Vengaremos a los discípulos de la secta de las nueve secciones. Recuperando la compostura, Gongsun Wanqing se dirigió a Fong, no te guardo renser. Al contrario, sin tu método de cultivo único, habrías permanecido estancado para siempre en el décimo nivel del reino de la transferencia de sangre. Fong estaba bastante convencido. Porque Gongsun Wanqing decía la verdad, lo habían salvado la vida y no lo harían daño. Además, aunque tuvieran esas intenciones, carecían de la fuerza necesaria para llevarlas a cabo. Tanto Gongsun Wanqing como su compañera no habían recuperado por completo su poder. Hablan de este método de cultivo para el reino supremo del Dao marcial. Fong se frotó las sienes. Había supuesto que, tras alcanzar el reino supremo del camino marcial, gracias a devorar lineages y a las antiguas escrituras todavía, su cultivo avanzaría a una velocidad asombrosa. No sabía que también requeriría un método de cultivo especial. A diferencia del cultivo de los artistas marciales comunes, alcanzar el reino supremo del camino marcial es intrínsecamente muy difícil. Naturalmente, su método de cultivo difiere del enfoque común. Gongsun Wanqing explicó, una vez que entras en el reino supremo del Dao marcial, el chi y la sangre necesarios se vuelven abrumadoramente formidables. Este terror traición la comprensión ordinaria. Para decirlo claramente, continuo, actualmente te encuentras en el reino del movimiento de la sangre dentro del reino supremo. Para avanzar al reino del templado del cuerpo, necesitas la energía equivalente a romper desde el reino del templado del cuerpo al reino de la apertura de los meridianos. Sin embargo, tu forma física simplemente no puede soportar choques energéticos tan aterradores. Por lo tanto, debes mejorar tu fuerza física hasta que sea lo suficientemente robusta como para soportar un poder tan colosal. ¿Mejorar la fuerza física? Fong lo había considerado, pero actualmente no poseía ninguna técnica de cultivo adecuada para templar el cuerpo.
Fongling, no hay por qué preocuparse. Al notar la expresión resignada de Fongling, Gongsun Wanqing Sanrio. De la casualidad de que poseo una técnica para cultivar el cuerpo físico. Fue precisamente este método el que permitió a mi padre continuar su cultivo más allá del reino del templado. El padre de Gongsun Wanqing había alcanzado el reino supremo del camino marcial mientras aún se encontraba en el reino del templado. Oh, ¿posas una técnica para cultivar el cuerpo físico? Los ojos de Fongling se iluminaron. En efecto, hermano Fongling es el arte preciado de nuestra secta de las new sections. Sun Dahai explicó, fue precisamente por esta técnica por lo que la banda del lobo celestial lanzó deliberadamente su guerra contra nuestra secta. Así que era eso. Sun Dahai sería entre dientes, y ahora, esa misma técnica reside en tu persona. En mis manos? Fongling recordó de repente que Sun Dahai había mencionado antes que lo entregaría algo. Sacó un objeto de su bolsa de almacenamiento, una placa de bronce cubierta de patina verde. Su tacto helado le provocó una sensación de hormigueo en la piel. Si esta es la técnica fundamental de tu secta de las new sections, ¿por qué me la das? Fongling estaba perplejo. Además, no era más que un trozo de metal, sin ninguna técnica de cultivo inscrita en él. Ya. Hermano Fongling, quizá no conozcas la historia. Exclamó Sun Dahai entre carcajadas. Hace tiempo, Chinger declaró que te devolvería el favor por haber salvado la vida confiando esto. No esperábamos que la banda del lobo de tierra nos descubriera el no poder contactar con el hermano Fongling en ese momento, abandonemos el plan. No esperábamos que tú nos salvaras de nuevo aquí, en las montañas de los 100 desiertos. Está claro que el destino ha unido este objeto a ti. Dahai dice la verdad. Siempre tuve la intención de regalártelo, pero se interpusieron acontecimientos imprevistos. Gongsun Wanqing sonrió. Afortunadamente, nos hemos vuelto a encontrar. Fongling negó con la cabeza. Este objeto es demasiado valioso. No puedo aceptarlo. Al fin y al cabo, era el artefacto más preciado de la secta de las new sections. Por mucho que lo desira, Fongling no podía aceptarlo. Fongling, si realmente nos consideras amigos, debes aceptarlo. La expresión de Gongsun Wanqing se volvió solemne. En primer lugar, según mi conocimiento, este es el único objeto capaz de permitir a alguien trascender el reino supremo del cultivo marcial. En segundo lugar, lo he posado durante años y no he logrado desentrañar sus misterios. Una expresión amargosa debujó en el rostro de Gongsun Wanqing mientras continuaba, incluso si te lo doy, no es seguro que puedas comprenderlo. Si lo logras, el legado de nuestra secta de las new sections no perecerá. Así es, hermano Fongling quizá no te de cuenta. Interrumpió Sun Dahai. Incluso dentro de nuestra secta de las new sections, solo nuestro maestro comprendió una vez un fragmento de sus secretos. En pocos años, ascendió al reino del desprendimiento óseo. Sin embargo, más allá de eso, nadie ha comprendido su profundidad. Chinger y yo lo analizamos más tarde, o bien nuestro talento es insuficiente, o bien este objeto solo puede ser descifrado por aquellos que realmente han alcanzado la cima de las artes marciales. Ya vio. Fongling asintió y luego juntó los puños en señal de respeto hacia la pareja. Mis palabras anteriores se debieron a una sospecha insignificante. Les pido perdón. Hermano Fong, eres demasiado humilde, dijo Sun Dahai con un gesto de despreocupación. Nos has salvado la vida a los dos. No hay necesidad de formalidades. Además, comprendemos bien la sabiduría de mantener la vigilancia. Gongsun Wanqing asintió con profunda conformidad. Muy bien, Fongling mientras cultivas, Dahai mencionó nuestra peligrosa situación. Debes concentrar en comprender este objeto para mejorar rápidamente tu cultivo. Gongsun Wanqing añadió, te decimos éxito en tu empresa y no te molestaremos más. Fongling asintió, luego agarró el fragmento de hierro y cayó en una profunda contemplación. Capítulo 33, La queda de dioses y demonios, el cultivo de dioses y demonios. ¿Comprensión? ¿Cómo diablos se puede comprender esto? Fongling agarró la placa de hierro broncida, con el corazón lleno de impotencia. Incluso dentro de toda la secta de las new sections, solo el padre de Gongsun Wanqing había comprendido una parte de sus misterios. Como forastero, ¿cómo podía garantizar que lo comprendería? Sin embargo, como se trataba de su futuro cultivo, Fongling decidió intentarlo de todos modos. Así que procedió a canalizar su energía vital y su espíritu divino hacia el fragmento de bronce. El metal permaneció completamente insensible. Fongling, este método no funcionará. Advirtió Gongsun Wanqing.
Mi padre semicio esta placa a inmersión en agua y fuego, a todos los métodos imaginables, pero, aparte de descubrir su extraordinaria risa, no obtuvo ninguna otra reacción. Si ese es el caso, ¿cómo logró tu padre comprender siquiera una parte de sus secretos? Fong Ling estaba perplejo. No sabría decirlo. Gongsun Wanqing suspiró con impotencia. Mi padre nunca me lo explicó. Antes de fallecer, simplemente me la confió sin decir nada más. Ya vio. Fong Ling frunció ligeramente el seno. Parece que este objeto no revelará sus secretos a corto plazo. No tiene sentido precipitarse. Dica esto, lo lanzo dos frascos de píldoras. Píldoras curativas de primer grado y píldoras de cultivo. Deberían serles de algún beneficio a ambos. Fong Ling continuó, las montañas de los 100 desiertos son extremadamente peligrosas. Además, la banda del lobo de tierra sin duda enviará perseguidores. Por lo tanto, sería prudente que recuperaran toda la fuerza que pueden. Así es. Asincio Gongsun Wanqing. En ese caso, debería continuar contemplando este objeto. Yo también debo atender mis heridas y recuperar mis fuerzas. Con Gongsun Wanqing recuperando sus fuerzas, su cultivo máximo de apertura de venas le garantizaría al menos los medios para protegerse. Al ver a ambas mujeres inmersas en su propio cultivo, Fong Ling comenzó su propia práctica. Sin embargo, por mucho que circulase sus técnicas, su cultivo se negaba a avanzar en siquiera un poco. Esto dejó a Fong Ling completamente indefenso. El reino supremo del Dao marcial resultó ser una trampa. Justo cuando Fong Ling contemplaba la posibilidad de buscar otras vías de mejora, como las artes marciales, su mirada se posó en el fragmento de hierro que yacía en el suelo, despertando en él un destello de renuencia. Lo intentar una vez más. Fong Ling volvió a recoger el fragmento de hierro recubierto de bronce, pero no intentó activarlo de inmediato. En cambio, se sumió en una profunda contemplación. Dado que Gongsun Wanqing ya había agotado numerosos métodos convencionales, era evidente que los enfoques ordinarios eran totalmente ineficaces. Necesitaba forjar un nuevo camino. ¿Qué poseía el que Gongsun Wanqing y los demás no tenían? ¿Técnicas? ¿Alma divina? ¿Línea de sangre? Fong Ling consideró cada posibilidad y las probó. Para su frustración, en el antiguo sutra de Tao Dian su línea de sangre divina provocaron ninguna reacción en el fragmento de bronce. Déjame intentar absorber el hueso demoníaco de nuevo. Esto era algo que nadie más poseía, algo único suyo. También era la última y más probable oportunidad de Fong Ling para desvelar el secreto de la placa de bronce. Efectivamente, en el momento en que canalizó un hilo del poder del hueso demoníaco hacia la placa de bronce. En ese instante, Fong Ling sintió una agonía punzante en su alma. La placa de bronce, que había permanecido completamente insensible, de repente estalló con una fuerza de succión aterradora, atrayendo el alma de Fong Ling directamente a sus profundidades. Cuando el alma de Fong Ling recuperó gradualmente la conciencia, se encontró dentro de un vacío tenuemente iluminado. Este espacio se extendía sin límites, con sus bordes perdidos a la vista. Sin embargo, dentro de su campo de visión, dos figuras parecidas a deidades demoníacas se enfrentaban en una lejana confrontación. Se encontró situado entre estos dos dioses demoníacos. A la izquierda, santidad y gentileza. A la derecha, brutalidad sanguinaria. Un dios. Un demonio. Realmente hay dioses y demonios en este cuerpo. Fong Ling aspiró bruscamente, completamente atenido. Sin embargo, lo que más le sorprendió fue que este dios y este demonio no mostraban signos de vida. Ya habían perecido. Incluso en la muerte, el aterrador y vasto aura que emanaba de sus cadáveres casi aplastó a Fong Ling. ¿Quién podría haber matado a un dios y a un demonio? Fong Ling volvió a jadear. Justo cuando estaba examinando los cadáveres de estos dos seres formidables. El dios y el demonio abrieron simultáneamente sus ojos, que estaban bien cerrados. Dos aterradores rayos de luz, uno blanco y otro negro, atravesaron instantáneamente los ojos de Fong Ling. Este lanzó un grito desgarrador mientras su conciencia se nublaba por completo. Dentro de la caverna, Fong Ling abrió los ojos de gol, con todo el cuerpo empapado en sudor. Gongsun Wanqing y Sun Dahai estaban sentados en meditación, con los ojos cerrados. Si no hubiera sido por el fragmento de bronce que apareció en su mente, Fong Ling habría creído que todo el incidente era una mera ilusión. Devorar huesos de demonios. Realmente funciona con esta cosa. Una olida de alegría inundó el corazón de Fong Ling, cerró ligeramente los ojos y una nueva corriente de información inundó su mente.
Entrenamiento horizontal divino demoníaco, una técnica de forja corporal de nivel divino. Era una técnica de nivel divino y, además, un método de cultivo de doble cuerpo. Entrenamiento horizontal divino demoníaco, el propio nombre irradiaba un poder abrumador. Recordando las dos figuras que había vislumbrado su alma divina, Fong Ling encontró este resultado totalmente adecuado. Este entrenamiento horizontal divino demonio está incompleto, solo contiene los tres primeros niveles. Fong Ling sintió una panzada de decepción al ver que el entrenamiento horizontal divino demonio estaba fragmentado, con solo los mantras de cultivo de los tres niveles iniciales conservados. No hay que ser demasiado codicioso, tres niveles son suficientes. La placa de bronce en sí estaba incompleta, por lo que era comprensible que la técnica estuviera incompleta. Además, tres capas de cultivo eran más que suficientes para las necesidades actuales de Fong Ling. Ahora, comencemos el cultivo de la primera capa. Ajustando su mentalidad, Fong Ling se sumergió en el cultivo. En su primer intento, Fong Ling descubrió que cultivar el entrenamiento horizontal divino demonio era sorprendentemente sencillo. El uso demonio devorador absorbía automáticamente energías misteriosas del mundo exterior y las canalizaba hacia el cuerpo de Fong Ling. Al mismo tiempo, el entrenamiento cruzado divino demonio comenzó a funcionar, dispersando esta energía por las extremidades y los usos de Fong Ling. Templo y fortaleció sus células, tendons, venas, carne y sangre, fortificando continuamente su forma física. El uso demonio devorador parece existir únicamente para este entrenamiento cruzado divino demonio. Fong Ling comprendió de repente esta verdad, y su corazón se llenó de una alegría desenfrenada. Con el uso demonio devorador presente, su forma física se volvería cada vez más fuerte. Su energía vital se disparó y su cuerpo se solidificó. El antiguo sutra de la bestia glotona es activo, atrayendo grandes cantidades de energía cósmica primordial al cuerpo de Fong Ling con una intensidad frenética. A diferencia de antes, esta energía primordial no entró en su dantian. En su lugar, fue devorada por el uso devorador de demonios y luego canalizada hacia el entrenamiento cruzado divino demonio para fortalecer su forma física. Después de un lapso de tiempo desconocido, Fong Ling abrió abruptamente los ojos. De repente, una aura poderosa irradió de su cuerpo. Más de 3 veces más fuerte que antes. Los ojos de Fong Ling se llenaron de alegría extática. Esto así logró sin siquiera canalizar su energía vital. Solo con fuerza física pura. Fong Ling, tu aura. ¿Has logrado comprenderla? Gongsun Wanqing se materializó ante él, con su hermoso rostro marcado por la incredulidad. Su mirada sobre él era como si hubiera visto un fantasma. ¡Qué suerte! De hecho, he logrado comprender ese fragmento de bronce. Fong Ling se rió con ganas y luego declaró solemnemente, Señorita Gongsun, no hay necesidad de agradecerme por tan gran favor. Ahora lo impartir. Ga. Justo cuando Fong Ling estaba a punto de revelar la Gongsun Wanqing el método de cultivo del entrenamiento horizontal divino demonio, su expresión cambió abruptamente. Escupió una bocanada de sangre. Fong Ling, ¿estás bien? La expresión de Gongsun Wanqing se ensombreció. Estoy bien. El rostro de Fong Ling estaba pálido por la conmoción. Tenía la intención de revelarte el secreto de la tablilla, pero en el momento en que intentó hablar, una fuerza inexplicable me lo impidió. Fong Ling estaba profundamente conmocionado. Esta fuerza era lo suficientemente potente como para influir en su voluntad y su espíritu, algo verdaderamente aterrador. Señorita Gongsun, por favor, cream, yo. Temiendo que Gongsun Wanqing pudiera dudar de él, Fong Ling comenzó a explicarse. Fong Ling, no digas más. Te creo. Gongsun Wanqing lo interrumpió. Mi padre intentó revelarme esta verdad hace años. Por eso sufrió tal represalia y finalmente pereció. Sé que no mientes. Así que eso fue lo que pasó. Las pupilas de Fong Ling se contrajeron ligeramente y su corazón se llenó de temor. ¿Quién había creado este entrenamiento horizontal divino demonio? ¿Que incluso transmitirlo podía provocar una reacción violenta? Fong Ling incluso intuyo que se atrevía a revelar por la fuerza el método de cultivo del entrenamiento horizontal divino demonio a otros. No solo sería eliminado sin piedad, sino que también provocaría una calamidad aún mayor. Puesto que has comprendido sus secretos, eso demuestra que este arte está destinado a ti. Gongsun Wanqing lo advirtió, debes recordar, nunca intentes revelárselo a nadie, o provocarás una terrible calamidad. Fong Ling asintió con la cabeza, profundamente de acuerdo. Lo entiendo. El entrenamiento divino demonio solo podía ser cultivado por él. Por el bien de su propia vida, nunca así lo revelaría a nadie. Boom.
En ese momento, Fongling sintió que la tierra temblaba violentamente cuando la cueva fue destrozada por una fuerza brutal. Su expresión cambió abruptamente. Los habían descubierto. Capítulo 34, Armadura de sangre. Los hemos encontrado. Realmente están aquí. En el momento en que la entrada de la cueva se hizo añicos, los artistas marciales de la Torre Tianbo vieron a Fongling y a sus compañeros. Rápido, enviad la señal. No podemos dejar que escapen. Cuando un fuego artificial explotó en el aire, apareció un emblema de la torre en el cielo. ¿Eso es el emblema de la Torre Tianbo? La expresión de Gongsun Wanqing cambió ligeramente. ¿Por qué están aquí? Han robado el tesoro más preciado de la Torre Tianbo. Están buscando a los culpables. Fongling frunció el seno. ¿Cómo nos han localizado en este lugar? Miró a Gongsun Wanqing. No tenemos nada que ver con este asunto. Me he enterado hace solo unos momentos. Gongsun Wanqing reflexionó, a darles una explicación. La influencia de la Torre del Tesoro Celestial se extiende por todo el continente de Tiangang. No sería prudente provocarles. Justo cuando Gongsun Wanqing se disponía a salir, un artista marcial de la Torre del Tesoro Celestial gritó, alto. Entregad el objeto y tal vez os perdonemos la vida. Nosotros. Gongsun Wanqing comenzó a protestar, pero otro guerrero intervino, matadlos. Recuperad el tesoro. El joven maestro nos recompensará sin duda. Exacto. Ya están gravemente heridos, no son rivals para nosotros. Matadlos. Sin más preámbulos, varios guerreros de la Torre Tianbo cargaron directamente contra Gongsun Wanqing. Vosotros, buscáis la muerte. Gongsun Wanqing no había previsto un ataque tan inmediato. Un destello de fría determinación brilló en sus hermosos ojos mientras golpeaba a uno de ellos con una sola palmada. Malditos Sean. ¿Roban el tesoro de nuestra Torre Tianbo y así atreven a herernos? Matadlos. Un artista marcial del tercer nivel del reino del templado soltó un grunido frío y cargó primero contra Gongsun Wanqing. Los 5 artistas marciales de la Torre Tianbo estaban en el reino del templado, y el más fuerte de ellos poseía un cultivo en el quinto nivel del templado. Si Gongsun Wanqing hubiera estado en su mejor momento, estos hombres no habrían sido rivals para ella. Pero ahora, las heridas de Gongsun Wanqing eran graves y solo había recuperado 2 o 3 décimas partes de su fuerza. Ante el cerco de 5 artistas marciales del reino del cuerpo templado, Gongsun Wanqing luchó por defenders. Xinger. Al esto, Sun Dahai cargo hacia adelante, bloqueando a uno de los atacantes. Ambos están heridos. Matadlos a todos. Los artistas marciales de la Torre Tianbo, al ver que tanto Sun Dahai como Gongsun Wanqing estaban heridos, mostraron expresiones de alegría salvaje y sus ataques se volvieron despiadados. ¿Os atreves a robar el tesoro más preciado de la Torre Tianbo? ¿Qué de caro? Morid. El guerrero bloqueado por Sun Dahai estaba en el segundo nivel del reino del cuerpo templado. En circunstancias normales, no habría sido rival para Sun Dahai. Pero las heridas de Sun Dahai eran graves y se vio incapaz de acabar con su oponente de inmediato. Mientras tanto, Gongsun Wanqing, rodeada por 4 guerreros, se enfrentaba a un peligro aún mayor. El mismo, del mismo modo, corría un grave peligro. Put. Justo cuando la atención de Sun Dahai vaciló, el guerrero aprovechó la oportunidad y le infligió una herida en el hombro. El dolor contorsionó los rasgos de Sun Dahai, que retrocedió 2 pasos tambaleandos. Al ver esto, el rostro de su oponente se iluminó de alegría y sus golpes se volvieron aún más feroces y despiadados. Primero te matar a ti y luego a esa mujer, así me ganaré el favor del joven maestro. El rostro del guerrero se sonrojó mientras blandía su espada de acero, cuyo hora tenida de sangre golpeó directamente a Sun Dahai. Justo cuando Sun Dahai se encontraba al borde de la vida y la muerte, una imagen borrosa apareció en un instante. A la velocidad del rayo, se materializó a la derecha del guerrero y lo asestó un puñetazo atronador. Pum. El golpe hizo que el atacante gritara de dolor, con la mitad del cuerpo cortado, muerto en el acto. El agresor no era otro que Fongling. Con un solo puñetazo, había matado a un artista marcial del segundo nivel del reino del cuerpo templado. Zaz. Ni siquiera el propio Fongling pudo evitar contener el aliento. En ese momento, no había utilizado ni una pizca de sangre, solo el poder bruto de su forma física. Que aterrador entrenamiento cruzado divino demoníaco. Un destello de agudeza brilló en los ojos de Fongling antes de gritar, Sun Dahai, señorita Gongsun, vienen refuerzos. Debemos irnos inmediatamente.
Fong línea había sentido que se acercaba un gran grupo de figuras poderosas. Cargo directamente hacia el grupo de combate de Gongsun Wanqing. De acuerdo. Sun Dahai no dudo y siguió a Fong Ling directamente a la refriega. Pequeño bastardo. ¿Te atreves a matar a mis hombres de la Torre Tianbao? Mereces morir. Mientras tanto, el artista marcial del reino del cuerpo templado de quinto nivel se había recuperado de la conmoción que le había causado el puñetazo de Fong Ling, un golpe que había matado a un oponente del reino del cuerpo templado de segundo nivel. Rugiendo de furia, cargó directamente contra Fong Ling. Fong Ling. Gongsun Wanqing vio esto y intentó interceptarlo, pero ya estaba envuelta en una pelea con los otros tres. Deb sur ahora. Yo los entretengo. Fong Ling gritó, activando su técnica de entrenamiento cruzado divino demonio. Una fuerza colosal brotó de su interior mientras lanzaba un puñetazo devastador. Pum. Un impacto sordo resonó cuando Fong Ling retrocedió tambaleando más de una docena de pasos. El artista marcial del quinto nivel del reino del cuerpo templado también retrocedió varios pasos. Imposible. Y es evidente que solo está en la cima del reino del movimiento de la sangre, pero me ha hecho retroceder. El rostro del hombre se retorció con horror. Pero Fong Ling ya lo había abandonado, cargando hacia la batalla donde se encontraba Gongsun Wanqing. Rodedlos. No dejes escapar a ninguno. El joven maestro y los demás llegarán en cualquier momento. El artista marcial de quinto nivel del cuerpo templado rugió, cargando también hacia adelante. Sin embargo, Fong Ling, como un tigre descendiendo de la montaña, golpeó sin esfuerzo a un artista marcial del tercer nivel del reino del templado con un solo puñetazo, haciéndolo tambalear. Gongsun Wanqing también repelió a su oponente y se unió a Sun Dahai. Vosotros dos, salid de aquí. Yo los mantendré a raya un rato. La expresión de Fong Ling era grave, su corazón estaba lleno de urgencia. Sun Dahai y Gongsun Wanqing estaban demasiado gravemente heridos, cualquier retraso adicional conduciría a consecuencias inimaginables. Hermano, nos vamos juntos. Sun Dahai negó con la cabeza, negándose a irse. Basta de charla. Tu presencia solo me distrae. Fong Ling ladró fríamente, haciendo retroceder a otro artista marcial que cargaba contra él con un solo puñetazo. Aunque la fuerza de Fong Ling había aumentado, sus oponentes eran todos artistas marciales del reino del templado corporal. Era totalmente imposible para él resolver esto rápidamente. Dahai, no seas imprudente. Confía en él. Gongsun Wanqing agarró el brazo de Sun Dahai y luego se dirigió a Fong Ling. Fong Ling, debes tener cuidado. Ya. Adelante, entonces. Fong Ling soltó una carcajada. Puede que no sea capaz de matarlos, pero ellos tampoco me matarán a mí. Sus palabras resonaban con una bravuconería desenfrenada. Gongsun Wanqing no dudó más y arrastró a Sun Dahai hacia lo profundo de la cordillera. Detenedlos. No dejes que escapen. El artista marcial de quinto nivel del reino del cuerpo templado gritó y se abalanzó hacia delante, pero Fong Ling lo detuvo. Pequeño bastardo. Ya que han escapado, primero te mataré ti. Tras haber sido bloqueado dos veces por Fong Ling, el hombre se enfureció y lanzó una lluvia de puñetazos sin piedad. Fong Ling parecía maltrecho, pero logró bloquear cada golpe con gran dificultad. Su estrategia era igualmente directa, responder a la fuerza con fuerza. Sus chichocaron, cada puñetazo aterrizaba con una fuerza capaz de romper huesos, un espectáculo que hizo temblar a los espectadores. Los otros tres vieron esto y estaban a punto de intervenir, pero el artista marcial del reino del cuerpo templado de quinto nivel gruñó, Nicios. Este mocoso no es rival para mí. Idea perseguir a esos tres. A través de su intercambio, había calibrado la fuerza de Fong Ling. Aunque era comparable a un artista marcial ordinario del quinto reino, no era rival para él. Una vez que sus tres compañeros fueron tras Sun Dahai y los demás, el hombre sacudió el cuello y sonrió con sana. Muchacho, estoy realmente sorprendido de que hayas aguantado tanto tiempo contra mí. Pero es hora de acabar con esto. Al instante, su chi y su sangre se agitaron dentro de él. Explotando hacia afuera para formar una media armadura de chi y sangre en todo su cuerpo. Armadura de chi y sangre. Una de las habilidades de un artista marcial del reino del cuerpo quinti que otorga una defensa formidable. Un simple cultivator del pico de transferencia de sangre me obliga a desatar la armadura de chi sangre? Moriras sin remordimientos. Capítulo 35, Brazo cortado. Chivo expiatorio. Armadura de chi sanguíneo, un brillo agudo destello en los ojos de Fong Ling antes de que una leve sonrisa se dibujara en sus labios.
Si te hubiera encontrado antes, quizá me habría visto obligado a huir. Pero ahora. Fongling murmuró para sí mismo, entrenamiento cruzado divino demoníaco. Boom. Mientras su chi y su sangre se agitaban en su interior, la forma de Fongling cambió, irradiando mitad santidad divina y mitad furia demoníaca. Las formas divina y demoníaca se unieron, entrenamiento cruzado divino demoníaco. Fongling sintió que ahora podía destrozar una montaña sin esfuerzo. ¿Qué es esto? El artista marcial de quinto nivel del cuerpo templado se sorprendió ligeramente, pero no tuvo tiempo para pensar más antes de lanzarse directamente contra Fongling. Charlatan pretencioso. Te acabar de un solo gol. Confiando en su armadura frigida con energía vital, abandonó por completo la defensa y lanzó un puñetazo directamente a la cabeza de Fongling. Thud. Para su total sorpresa, Fongling agarró su puño sin esfuerzo y le torció el brazo con una fuerza brutal. Ah. El artista marcial de la Torre Tianbao lanzó un grito desgarrador cuando su brazo se rompió limpiamente por la muñeca. Habiendo cultivado la técnica de endurecimiento divino demonio, la destreza física de Fongling ahora rivalizaba con la de los practicantes ordinarios del reino quinti. Si a eso le sumamos su estatus como cultivador del reino extremo del camino marcial, se podría decir que su fuerza general actual era comparable a la de un artista marcial del reino quinti de tercer nivel. Te matar. El oponente rugió, lanzando su mano restante hacia el ojo de Fongling. La mirada de Fongling se agudizó mientras ejecutaba el paso de las nueve sombras del inframundo para evadir el gol. El guerrero, con el brazo destrozado por Fongling, ahora palidecia de agonía. Oportunidad perfecta. Un destello de cálculo brilló en los ojos de Fongling justo cuando se preparaba para atacar, un coro de silbidos atravesó el aire. Han legado los refuerzos de la Torre Tianbao. Pequeño bastardo, arrodillate y espera tu muerte. El rostro del guerrero se retorció con un frenético delite, rebosante de salvaje intención. La expresión de Fongling cambió ligeramente. Sonrió con frialdad, esta vez has tenido suerte. La próxima vez que nos encontremos, no serás tan afortunado. Con eso, Fongling se retiró rápidamente y luego ejecutó el paso de la sombra residual de los nueve infiernos. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el denso bosque. Maldita sea. El artista marcial de la Torre Tianbao apretó los dientes con furia. Meng San, ¿dónde está? Meng y lego con esos hombres, y su expresión es oscureció el instante al no ver su objetivo. Hermano, ese han escapado. El rostro de Meng San es ensombreció y esos ojos se llenaron de intención asesina. Estás herido. Al ver que Meng San había perdido un brazo, los ojos de Meng y brillaron con intensa furia. ¿Quién ha hecho esto? ¿Ha sido ese ladrón que robó el tesoro? Meng San era su hermano y su vínculo era inquebrantable. Después de unirse a la Torre Tianbao y convertirse en capitán, Meng y había recomendado personalmente a Meng San para su admisión. Meng San había estado a la altura de las expectativas, alcanzando el quinto nivel del reino del templado a la edad de 20 años. Con un cultivo diligente y acceso a recursos, bien podría entrar en el reino de la apertura de las venas a los 30. Sus perspectivas marciales superaban con creces las de su hermano mayor. Pero ahora, Meng San había perdido un brazo, un golpe devastador para su futuro cultivo marcial. Esto llenó a Meng y de amarga rabia. Un simple mocoso del reino de la transferencia de sangre. Meng San apretó los dientes. Aunque solo estaba en la cima del reino de la transferencia de sangre, parecía practicar algún tipo de técnica de forja corporal. Su físico era formidable, su fuerza inmensa. Vaya la guardia por un momento y me tendía en una emboscada. Realmente eres. Meggy quería maldecir, pero se encontró incapaz de expresarlo. En su lugar, dijo, debes recuperar ese tesoro. Una vez que hayas logrado esta gran hazana, le pedir al joven maestro algunas hierbas medicinales preciosas. Es muy posible que puedas recuperar tu brazo. Ciertas medicinas raras podían hacer que volvieran a crecer las extremidades amputadas. Ten por seguro, hermano mayor, que la próxima vez que nos encontremos, yo mismo acabar con ese pequeño bastardo. Meng San declaró con dureza, hay tres en total. El más fuerte está en el reino de la apertura de los meridianos, pero está gravemente herido y solo puede ejercer una fuerza equivalente al sexto o séptimo nivel del reino del cuerpo templado. El joven maestro tenía razón, el enemigo es un artista marcial del reino de la apertura de los meridianos. Meng Yi, que se encontraba en el tercer nivel del reino de la apertura de los meridianos, lanzó una mirada feroz al resto. Con nuestro número, no debería ser difícil acabar con ellos. Sin embargo, estamos en las montañas de los 100 desiertos.
Localizarlos no será fácil y debemos protegernos de las emboscadas de las bestias demoníacas. Meng y frunció profundamente el seno. Tranquilo, hermano mayor. Ya he enviado a hombres en su persecución. No escaparán. Meng san sonrió con frialdad. Bien hecho. El rostro de Meng y se iluminó de alegría. Persigámoslos ahora. Capturenlos antes de que llegue el joven maestro. Una hazana así nos reportará sin duda generosas recompensas. Están alerta, hombres. Buscan minuciosamente. Meng y dio la orden a sus subordinados. Una docena de artistas marciales del reino del templado corporal respondieron al unísono. ¿Qué grupo de fantasmas tan persistentes? Fongling se adentro en el denso bosque con expresión grave. Los hombres de la torre Tianbao se movían con demasiada rapidez. Tenía la intención de reunirse con Sun Dahai y los demás, pero los perseguidores se aferraban implacablemente a su rastro. Obligado a cambiar de rumbo, Fongling modificó su ruta de escape. Además, unirse a Sun Dahai los convertiría en un objetivo obvio, mucho más fácil de detectar. En cuanto a Sun Dahai y Gongsun Wanqing, solo podía esperar que se defendieran por sí mismos. Muchacho, no escaparás. Rendid ahora. La voz gelada resonó detrás de él, cada vez más cerca. La expresión de Fongling se oscureció aún más. No solo tenía que evadir a sus perseguidores, sino que también tenía que protegerse de las emboscadas de las bestias demoníacas, lo que dificultaba enormemente su velocidad. Pequeño bastardo. Si no te detienes ahora, cuando te atrape, te romper todos los huesos del cuerpo. El rostro de Meng se oscureció mientras empujaba su velocidad al límite absoluto, acercándose a solo unas decenas de metros de Fongling. Ya te lo indica, alguien más robó el objeto más preciado de la torre del tesoro celestial. ¿Por qué te obsesionas conmigo? La expresión de Fongling era igualmente sombría. Ser acusado injustamente y provocar la ira de la torre del tesoro celestial lo dejó completamente exasperado. Si realmente no fuiste el culpable, ¿por qué huís? Es la conciencia culpable de un ladrón. Meng y prisionó sin piedad, con voz aguda. Además, mataste mis hombres de la torre del tesoro celestial y le cortaste el brazo a mi hermano. Debes responder por esto. Fongling no sabía cómo explicarse. Solo podía activar el paso de la sombra residual de los nueve infiernos y seguir yendo. Este hombre era un maestro del reino de las venas abiertas. Fongling no era rival para él. De lo contrario, habría insistido en tener una discusión adecuada con él. ¿On no te detienes? Meng gritó, entonces no saldrás con vida. Con eso, un destello de energía vital surgió alrededor de Meng y su velocidad se disparó de nuevo. En cuestión de segundos, se acercó a menos de 10 pasos de Fongling. Toma esta lanza. Meng san empuñó una larga lanza, suya punta llegó antes que su cuerpo. La lanza se disparó como un dragón, apuñalando hacia la espalda de Fongling. Maldita sea. La expresión de Fongling se oscureció mientras su energía vital estalaba por completo. Evadió por poco el golpe utilizando el paso de la sombra residual de los nueve infiernos. SSSSH. Sin embargo, la punta de la lanza rozó el brazo de Fongling, arrancando un trozo de carne. Tus reflejos no son lentos, pero eres demasiado débil. Meng soltó una risa salvaje y luego agitó su lanza. Múltiples sombras de lanza envolvieron instantáneamente a Fongling. No puedo dejar que me enrede. Debo deshacerme de él rápidamente. La expresión de Fongling se endureció mientras evadía el ataque de Meng con el paso de la sombra residual de los nueve infiernos. Arts marciales de movimiento corporal. Después de esquivar varios ataques, el asombro se reflejó en el rostro de Meng. Luego se burló con frialdad, pero aún así morirás. Su chi y su sangre surgirán, condensándose en el mango de la lanza. Meng empujó su lanza hacia adelante, desatando una ráfaga de golpes fantasmales que se difuminaron en un enjambre indistinguible. Los ojos de Fongling brillaron con igual intensidad mientras ejecutaba por completo el paso de las nueve sombras residuales del inframundo, dividiéndose en 4 formas ilusorias. Pum. Tres formas ilusorias fueron atravesadas al instante por su lanza. Los labios de Meng se curvaron con desdén. A ver cómo esquivas ahora. Las palabras apenas salieron de su boca cuando empujó su lanza hacia la última silueta. Meng estaba seguro de que esa debía ser la verdadera forma de Fongling. Capítulo 36, Luyu, joven maestro de la torre Tianbao. Thud. La lanza atravesó el fantasma sin esfuerzo, pero no brotó sangre. ¿Otro fantasma? Meng entrecerró los ojos bruscamente.
Al darse cuenta de que algo no iba bien, giro instantáneamente para lanzar su lanza hacia delante. Huso devorador de demonios, ataque al alma. En el instante en que Manhwa se giro, un misterioso rayo se disparó hacia sus ojos. Por un momento, Manhwa sintió un dolor insoportable en su alma, como si fuera desgarrada por cuchillas. Un ataque al alma. El espíritu de Manhwa se estremeció violentamente, luego hizo circular su chi y su sangre, y el dolor punzante desapareció. Sin embargo, en un enfrentamiento entre maestros, la victoria depende de un solo instante. En el instante en que la mente de Manhwa vaciló, un golpe con la palma de la mano se estrelló contra su pecho. Arte marcial, palma yuan destructora. En ese momento crítico, Manhwa invocó instintivamente su armadura de energía vital para bloquear el golpe de Fongling. Sin embargo, aún así, la palma de Fongling dejó una huella distintiva en el escudo de energía vital de Manhwa. Crack. La armadura de energía vital se agrietó al instante. Las pupilas de Manhwa se contrajeron bruscamente mientras retrocedía rápidamente varios pasos. Si no hubiera sido por su inmensa experiencia en comed y sus reflejos rápidos como el rayo, ese solo golpe lo habría herido. Aún así, Manhwa estaba completamente conmocionado. ¡Qué lástima! Al ver que su golpe decisivo había sido bloqueado, Fongling sintió una punzada de decepción. A fin de cuentas, el hombre se encontraba en el reino de la apertura meridiana. Habría sido bastante inverosímil que hubiera resultado herido tan fácilmente con un solo movimiento. Por lo tanto, tras asestar su golpe, Fongling no dudó más y se dio la vuelta para huir. Maldito bastardo. Justo cuando Manhwa se preparaba para perseguirlo, su chi y su sangre se agitaron violentamente dentro de él, haciendo que su expresión se oscureciera abruptamente. El ataque de ese mocoso ha desencadenado un alboroto de chi y sangre? La reacción de Manhwa fue instantánea y su ira se desbordó por completo. Aunque eso significa sufrir graves lesions, te matar. Consumido por la furia, Manhwa hizo caso omiso del chi y la sangre que se agitaban dentro de él y cargó contra Fongling. La expresión de Fongling cambió abruptamente. Este tipo era notablemente decadido. Sin tiempo para deliberar, Fongling solo pudo desplegar su juego de paz, desapareciendo en un movimiento borroso. Pequeño bastardo, te matar. Aunque tenía la intención de perseguirlo, Manhwa encontró que su chi y su sangre eran cada vez más incontrolables, lo que lo obligó a abandonar la persecución. Solo después de medio vaso de té, Manhwa finalmente suprimió el chi y la sangre desenfrenados dentro de él. Hermano mayor, ¿dónde está ese chico? Solo entonces Meng San y los demás lo alcanzaron. Al ver la palidez de Manhwa, la expresión de Meng San cambió. Hermano mayor, ¿estás herido? Nada grave, solo una pérdida momentánea de control sobre mi energía vital. El rostro de Manhwa se ensombreció. ¿Qué hay de los otros dos? ¿Los capturasteis? Meng San inclinó rápidamente la cabeza. No, señor. Probablemente se adentraron en las profundidades de la montaña. No nos atrevemos a perseguirlos. 2. Manhwa comenzó a reprenderlo, pero en lugar de eso suspiró. Basta. Informaremos primero de este asunto al joven maestro. Digamos que el decaída. Sin embargo, Manhwa sentía el corazón encogido. Sabía que dejar escapar al asesino lo acarrearía inevitablemente una severa reprimenda. Fongling atravesó el denso bosque durante casi el tiempo que dura un palito de incienso antes de reducir finalmente el ritmo. No era que no quisiera continuar, sino que el uso prolongado del paso de la sombra residual de los 9 infiernos la había pasado tanta factura que ya no podía soportarlo. Si no hubiera alcanzado la cima del cultivo marcial, fortaleciendo mi forma física, nunca habría podido aguantar tanto tiempo. Fongling sentía ahora como su chi y su sangre fluían violentamente por todo su cuerpo, y su rostro ardía. Era la manifestación de la circulación del chi y la sangre elevada al límite absoluto. Si no se ajustaba inmediatamente, sufriría inevitablemente una desviación del chi. Pero ahora no hay tiempo para buscar un lugar donde ajustarse. Debo abandonar las montañas de los 100 desiertos lo antes posible. Fongling sabía que la torre Tianbaya estaba enviando a un gran número de expertos para celar la cordillera. Una vez completado el cerco, escapar sería tan difícil como escalar los cielos. Después de tragar 3 píldoras restauradoras de sangre seguidas, la tez de Fongling finalmente mejoró considerablemente. Al poseer el linaje devorador de sangre, podía refinar completamente la potencia de las píldoras sin temer a desperdiciarlas. Este reino supremo del camino marcial es un pozo sin fondo. ¿Quién sabe cuánto tiempo llevará alcanzar el reino del templado corporal? Esta era la mayor frustración de Fongling.
Aunque el reino supremo del camino marcial lo otorgaba la supremacia dentro de su nivel incluso la capacidad de luchar contra oponentes de rangos superiores. El avance resultaba infinitamente más arduo que para los artistas marciales ordinarios. Si no fuera por la problemática situación en la montaña de los 100 desiertos, buscar un lugar apartado aquí para avanzar habría sido una opción espléndida. Con los vastos recursos que ahora tenía a su disposición, Fongling debería poseer los medios suficientes para mantener su avance hacia el reino del cuerpo templado. Sin embargo, el incidente de la Torre Tianbao lo dejó profundamente inquieto. Entonces, mejor partir rápidamente. Recuperando la compostura, Fongling eligió un camino apartado, con la intención de escabulir silenciosamente de las montañas de los 100 desiertos. La corazonada de este joven maestro resultó ser correcta. Alguien eligió esta ruta después de todo y justo cuando Fongling estaba a punto de partir, una leve risa resonó de repente en el aire. Inmediatamente después, varias figuras emergeron del denso bosque y rodearon a Fongling. Fongling arqueó las cejas, con una ligera sorpresa en su corazón. No había sentido a nadie aquí. Claramente, la otra parte se había preparado de antemano y podía ocultar su aura. Sin embargo, la expresión de Fongling permaneció tranquila mientras observaba al grupo con compostura. Decidme cuál es vuestro propósito. ¿Por qué habéis venido a las montañas de los 100 desiertos? El que habló no era otro que Luyu, el joven maestro de la Torre Tianbao, que poseía un cultivo en el sexto nivel del reino del templado. Una pizca de recelo se reflejó en el rostro de Fongling mientras respondía, ¿qué dices lograr? Muchacho, el joven maestro te ha hecho una pregunta. Simplemente respond con sinceridad. ¿A qué vienen todas esas tonterías? Un hombre detrás de Luyu habló, con los ojos fijos en Fongling con recelo. Si Fongling hacía algún movimiento repentino, atacaría de inmediato. Oh, solo estoy aquí para recolectar hierbas en las montañas de los 100 desiertos. Fongling dio un paso atrás deliberadamente y preguntó, ¿y quién eres tú? Al oír que Fongling estaba ali para cazar demonios, una pizca de decepción cruzó los ojos de Luyu. ¿Ya que estás aquí recogiendo hierbas, has visto algo? Sin embargo, para ir sobre seguro, Luyu procedió con el interrogatorio rutinario, buscando rápidamente información. Vaya alguien corriendo hacia lo profundo de las montañas. Probablemente otro recolector de hierbas o cazador de tesoros, pero debió de encontrarse con una bestia demoníaca de alto nivel y resultar herido. Después de todo, los herbolarios y los cazadores de demonios visitaban con frecuencia estas zonas, por lo que la explicación de Fongling era plausible. ¿De verdad? ¿Viste bien a esa persona? Luyu agudizó la mirada mientras insistía. No del todo. Fongling respondió con impotencia, estaba demasiado ocupado buscando hierbas como para prestar mucha atención. Luyu frunció profundamente el seno. Joven maestro, parece que este muchacho es realmente un cultivador independiente que recolecta hierbas. ¿Lo liberamos? Dijo uno de sus subordinados. Después de todo, solo tiene el nivel de cultivo del reino de la transferencia de sangre. Probablemente no si la persona que buscamos. Fongling dijo, si no hay nada más, me voy. Todavía tengo que volver y vender estas hierbas para cambiarlas por recursos de cultivo. Muy bien, vete entonces. El subordinado le hizo un gesto con la mano para que se marchara con impaciencia. Gracias. Fongling, encantado, se alejó rápidamente. No estaba recolectando hierbas en absoluto. Justo cuando Fongling había dado unos pasos, le gritó de repente, puede que sea cómplice del ladrón. Puede que lev consigo el botín. Detenedlo. Capítulo 37, un empate mortal. La expresión de Fongling se ensombreció. ¿De qué estás hablando? No lo entiendo. ¿No lo entiendes? Luyu se burló con frialdad. Si realmente viniste a recolectar hierbas para obtener recursos para el cultivo, ¿por qué no reconociste el emblema de nuestra Torre Tianbao? Si lo hubieras reconocido, intercambiar las hierbas que recolectaste con nosotros habría maximizado tus ganancias, ¿no es así? Los ojos de Fongling parpadearon. Había cometido un error. Además, la señal que envió nuestra Torre Tianbao anteriormente provenía precisamente de esta dirección. Luyu fijó su mirada en Fongling. Y tú, de entre todos los momentos, apareces ahora. Dime, con todas estas razones, ¿no es suficiente para que sospeche de ti? No esperaba que lo descubrieras. Fongling suspiró con impotencia. Admito que no estaba aquí por las hierbas, pero tampoco soy la persona que estás buscando. Dices que no lo eres, así que no lo eres? Los ojos de Luyu se volvieron fríos.
Si dices demostrar tu inocencia, entrega tu lo que poses. Después de inspeccionarlo, si realmente eres inocente, te compensar. Entregar tu lo que poseo? Sin dudarlo un instante, Fong Ling se negó rotundamente. Su bolsa de almacenamiento contenía vastos recursos, los mismos medios que pretendía utilizar para su avance al reino del cuerpo templado. Si Luyu codiciaba esas riquezas más adelante, podría volverse en su contra. ID registrada este muchacho a fondo y informat al joven maestro. Luyu no le dio a Fong Ling oportunidad de hablar y ordenó a sus hombres que confiscaran los objetos. Sí, joven maestro. Un artista marcial del primer nivel del reino del cuerpo templado se acercó a Fong Ling. Muchacho, sometida la inspección de buen grado. No me obligues a hacerlo por la fuerza. Los pensamientos se agolpaban en la mente de Fong Ling. El más fuerte de ellos era un artista marcial del segundo nivel del reino de las venas abiertas que no había dicha en una palabra. Sin embargo, a juzgar por su aura, tenía heridas importantes. Su destreza en el combate probablemente alcanzaba su máximo nivel en el octavo o noveno nivel del reino del templado. Más allá de eso se encontraba el joven maestro de la Torre Tianbao. Sexto nivel del reino del templado. Aunque no se podía descartar la posibilidad de que empuñara un tesoro precioso, al fin y al cabo, como joven maestro de la Torre Tianbao, su estatus era exaltado. Aun así, ese Fong Ling desataba toda su fuerza, derrotarlo podría no estar fuera de su alcance. Pero hacerlo pondría al descubierto todas sus cartas ocultas. Justo cuando Fong Ling dudaba por una fracción de segundo, un poderoso aura se acercó rápidamente desde el horizonte. Es el anciano Chi. Ha regresado de la secta Qingyuan. Luyu levantó la cabeza de gol, con el rostro iluminado por la alegría. Parece que el anciano Chi ha conseguido la ayuda de la secta Qingyuan durante su viaje. Seguro que recuperaremos las posiciones de nuestra Torre Tianbao. Joven maestro, ¿qué hacemos con este muchacho? El artista marcial del primer nivel del reino de refinamiento de Chi miró a Fong Ling, y una pizca de decepción cruzó a sus ojos. Esperaba obtener alguna ventaja de este joven, pero parecía que esa posibilidad se había esfumado. Buscad. Ordino Luyu. No dejes a ningún sospechoso sin investigar. Sí. El subordinado se animó y se acercó a Fong Ling. Maldita sí. Han pedido ayuda a la secta Qingyuan. A Fong Ling se lo encogió el corazón mientras pensaba, si espero a que leguen sus fuerzas más poderosas, mi identidad podría quedar al descubierto. Mi arriesgar. Sin más dilación, Fong Ling gritó cuando el artista marcial se acercó, espera. ¿Qué? ¿Has cambiado de opinión? Luyu esbozó una sonrisa. A decir verdad, lo he ocultado algo, señor. Es cierto que he adquirido un tesoro en las montañas de los 100 desiertos. Fong Ling declaró, un huevo de una bestia demoníaca de cuarto nivel. Dica esto, sacó su bolsa de almacenamiento y la agitó suavemente. ¿Qué? ¿Una bestia demoníaca de cuarto nivel? Luyu se sorprendió. Un huevo así era comparable a un artista marcial del reino del desprendimiento óseo, su valor era incalculable, prácticamente no tenía precio. Déjame verlo. El corazón de Luyu ardía de deseo. Si pudiera incubar este huevo de bestia, se convertiría en un activo tremendo en el futuro. Muy bien, por favor, eche un vistazo, su excelencia. Fong Ling se acercó a Luyu con una expresión agiladora en el rostro. Todas las miradas se fijaron intensamente en la bolsa de almacenamiento que Fong Ling sostenía en la mano. Incluidas las del herido artista marcial de segundo nivel de apertura de venas. En el momento en que Fong Ling se encontraba a solo 3 pasos de Luyu, la servilidad de su rostro se congeló instantáneamente en una fría indiferencia. Desató el paso de la sombra residual de los 9 infiernos, apareciendo en Luyu en un abrir y cerrar de ojos y apretando su mano alrededor del cuello del hombre. Cabrón. ¿Qué estás haciendo? That solo cuando Fong Ling lo agarró por el cuello, los demás reaccionaron. ¿Qué estoy haciendo? Intentando salvar mi propio pellejo, por supuesto. Fong Ling activó su técnica devorador de lineage, suprimiendo el instante la energía vital del cuerpo de Luyu. Pequeño bastardo. Suelta al joven maestro o te cortaré en 1000 pedazos. Meñer rugió con furia, con el corazón lleno de terror. Al estar herido, no había perseguido al joven maestro hasta las montañas, sino que se había cuidado para protegerlo. Sin embargo, ahora el joven maestro había sido capturado, una perspectiva que lo hacía temblar de terror. El estatus del joven maestro era exaltado si le ocurría algo, todos ellos morirían. No se acercan más.
Fongling arrastro lentamente aluyo hacia atrás y adverso, quien se atreva a dar un paso más, lo romper el cuello en este mismo instante. No seas imprudente. Mank rse detuvo y levanto las manos. No hagas ninguna tontería. Libera al joven maestro y te dejaré marchar. Te lo prometo. Una vez que se asegura de que el joven maestro estaba a salvo, desmembraría al otro hombre. Mangier pensó con malicia para sí mismo. ¿Te crees tus propias palabras? Fongling saberlo, arrastrando aluyo más profundamente hacia la cordillera. Marchers ahora solo los llevaría directamente a las fuerzas de la secta Qingyuan. Además, había un experto del reino rompehuesos entre ellos, simplemente no había escapatoria. Solo controlando aluyo podría obligarlos a dudar. Solo llegando a las profundidades de la montaña tendría una pizca de esperanza. Aunque atrapado en peligro, Fongling permaneció completamente sereno. Muchacho, te lo advierto, no lo hagas daño al joven maestro, o si no. Mangier vio como los ojos de Luyu comenzaban a ponerse en blanco, y su propia intención asesina se disparó sin límites. ¿No ves la situación? La mirada de Fongling se volvió gelada mientras lo arrancaba uno de los brazos a Luyu. Luyu, con la garganta agarrada por Fongling y su energía vital suprimida, sintió tanto conmoción como furia. Cuando su brazo se rompió bajo el agar de Fongling, la agonía contorsionó su rostro. ¿Qué pretendes hacer exactamente? Los ojos de Mangier ardían en rojo, y su odio hervía hasta el punto de querer destrozar a Fongling miembro a miembro. No lo sigas. De lo contrario, prepárate para enterrarlo. Fongling saberlo con frialdad y, sin dudarlo, se dio la vuelta y se adentro en las montañas con Luyu a cuestas. Las fuerzas de élite del enemigo se acercaban rápidamente. En una docena de respiraciones como mucho, los alcanzarían. Por lo tanto, Fongling levó su velocidad al límite absoluto, abandonando cualquier intento de ocultar su forma mientras se adentraba en la cordillera. Pequeño bastardo. Suelta al joven maestro y te perdonaremos la vida. Sin embargo, en ese mismo instante, un aura colosal y creciente envolvió abruptamente a Fongling. El reino rompehuesos. La expresión de Fongling se oscureció, pero se encontró con que su cuerpo estaba completamente inmovilizado. El aura opresiva de un experto del reino rompehuesos era suficiente para inmovilizarlo. Por capturar a nuestro joven maestro, mereces mil veces la muerte. Inmediatamente, una colosal palma de energía vital descendió de los cielos, golpeando a Fongling. Aunque aparentemente suave y sin fuerza, este golpe levaba la intención de matar. Las pupilas de Fongling se contrajeron bruscamente y la mano que controlaba a Luyu instintivamente soltó su agar. Luyu, ahora libre de restricciones, se lanzó a un lado, gruñendo con una expresión salvaje, mátalo. Mátalo. Quiero que lo desmembren. La palma rojo sangre descendió con fuerza brutal, abalanzando sobre Fongling. Si ese golpe llegaba a impactar, Fongling encontraría una muerte segura. La desesperación invadió el corazón de Fongling. Capítulo 38, El culpable. Un impade mortal. El aura aplastante inmovilizó a Fongling, dejándolo completamente inmóvil. Solo podía esperar su destino con desesperación. Su corazón se llenó de amargo resentimiento. Sin embargo, justo cuando la colosal palma de energía vital sobre él se preparaba para aplastar a Fongling, una risa ronca y anciana resonó de repente en el aire. Que un venerable cultivador del reino rompehuesos ataquea un simple novato, realmente honras a la torre Tianbao, Chi Bailey. Cuando la risa se desvaneció, un aura oculta se manifestó abruptamente en toda la cordillera. Al instante, chispas comenzaron a parpadear en el vacío, envolviendo rápidamente la colosal palma en un infierno furioso. Al instante siguiente, la colosal palma de energía vital fue consumida por completo por las llamas. El viejo Chi, el que había golpeado, palideció visiblemente. Rugió, iris tú. Este pequeño sinvergüenza es, sin duda, tu cómplice. Con eso, Chi Bailey barrió con su enorme mano, canalizando un torrente de energía sanguínea frenética en un golpe de palma que se abatió hacia una dirección específica. Ya. Chi Bailey, se dices matar a este anciano, primero debes demostrar que eres capaz. La voz anciana rugió con risas, bramando, rompe. Las llamas en el aire se precipitaron hacia atrás. En el instante en que destrozaron la palma rojo sangre de Chi Bailey, simultáneamente destrozaron la fuerza que suprimía a Fongling. Ni co. ¿Qué haces ahí parado? Muy vet. Aturdido por la conmoción, Fongling oyó de repente una voz vagamente familiar en su oído. Es la oportunidad perfecta. Sin dudarlo un instante, Fongling desató el paso de la sombra residual de los nueve infiernos y desapareció en la cordillera en un instante. Perseguidlo. No dejes que escape.
Al ver la hueda de Fonling, el rostro de luyus irritorcio de furia mientras regia, este joven maestro lo disalara vivo y lo descuartizara miembro a miembro. Menger, al arresto, inmediatamente lideró a los hombres de la Torre Tianbao en persecución de Fonling. Viejo Chi, ESL. Real Modesta en las montañas de los Cien Desiertos. El rostro de Luyu ardía de emoción, sus ojos brillaban con una gelada intención asesina. El estimado joven maestro de la Torre Tianbao había sido emboscado y capturado. Si se corría la voz, ¿no se burlarían de Luyu durante el resto de su vida? Joven maestro, por favor, calmes. La expresión de Chi Bailey se volvió grave. Las montañas de los Cien Desiertos están llenas de peligros. Ese tipo que se esconde aquí debe tener motivos ocultos. No podemos perseguirlo a ciegas. Pero me muero de ganas de pasar a cuchillo a ese pequeño bastardo. La sola idea de haber sido capturado por Fonling hizo que Luyu fuera incapaz de mantener la compostura. Joven maestro, su seguridad es mucho más importante que matarlos. Chi Billy afirmó, de todos modos, están atrapados en las montañas de los Cien Desiertos, no pueden escapar. Viejo Chi, lo que estás sugiriendo es. Luyu miró fijamente a Chi Bailey, con expresión sombría. He pedido refuerzos a la secta Qingyuan. Junto con la banda del Lobo de Tierra, podemos salir todo el desierto de los Cien Desiertos. Chi Bailey declaró con gravedad, solo tenemos que ir cerrando poco a poco el cerco. No tendrán ninguna oportunidad. Los ojos de Luyu se iluminaron. Maestro Chi, ¿estás sugiriendo que has convocado a un experto del reino rompehuesos? No exactamente. Chi Bailey explicó, mi amigo se encuentra actualmente recluido para cultivarse y no puede salir en breve. Sin embargo, ha informado de este asunto a los líderes de la secta Qingyuan, quienes han accedido a prestar su ayuda. Ya veo. Luyu preguntó, ¿cuántos expertos ha enviado la secta Qingyuan esta vez? 3 del reino de la apertura de las venas, 1 en la cima del reino de la apertura de las venas y 2 en el octavo nivel del reino de la apertura de las venas. Además, 10 discípulos del reino del templado del cuerpo. 13 expertos? Luyu frunció el seno brevemente antes de declarar, es suficiente, solo hemos confirmado 2 adversarios. El que maneja el fuego se lo encargarán el anciano Chi y los 3 expertos del reino de apertura de meridianos de la secta Qingyuan. En cuanto al joven, el resto de nosotros nos ocuparemos de él. Con una fuerza tan abrumadora, por muy hábiles que fueran los enemigos, su derrota estaba asegurada. Exactamente mi razonamiento. Afirmó Chi Bailey. Pero, joven maestro, pase lo que pase, su seguridad debe seguir siendo lo más importante. Tengo mis propios cálculos. La mirada de Luyu es oscuricio, la intención asesina que había en su interior bulia como un volcán a punto de entrar en erupción, totalmente incontrolable. Al ver esto, Chi Bailey supo que el joven maestro no había prestado atención a sus palabras. Sin embargo, no se preocupó. Después de todo, su bando contaba con numerosas figuras poderosas, mientras que el enemigo solo tenía 2. Simplemente no había margen para que le dieran la vuelta a la situación. Entonces actuaremos inmediatamente tras la llegada de la secta Qingyuan y la banda del Lobo de Tierra. Chi Bailey continuó, para evitar que escapen, debemos establecer posiciones defensivas por adelantado. Deja ese asunto en manos de la banda del Lobo de Tierra y los discípulos del reino de refinamiento de Chi de la secta Qingyuan. El viejo maestro Chi reflexionó, después de todo, el acuerdo de la secta Qingyuan era simplemente enviarlos para entrenarse. Muy bien, entonces. Luyu asintió. Ese tesoro supremo es de suma importancia. No debe ponerse en peligro. Así es. El viejo Chi reiteró, joven maestro, por seguridad, debería permanecer con los discípulos de la secta Qingyuan por ahora. Una vez que capturamos a ese pequeño sinvergüenza, se lo entregar para que usted disponga de él como DC. Después de reflexionar, Luyu asintió. Muy bien. Lo molster, anciano Chi. Es usted muy amable, joven maestro. Chi Bailey dijo, tanto la secta Qingyuan como la banda del Lobo terrestre han legado. Unámonos a ellos primero. Pum. Fonling tropezó y cayó al suelo. Su rostro estaba mortalmente pálido y su aura se había debilitado considerablemente. La abrumadora presión de un experto del reino rompehuesos superaba con creces lo que Fonling podía soportar en ese momento. Haber sobrevivido tanto tiempo era nada menos que un golpe de suerte colosal. TSK, la cima de las artes marciales, verdaderamente envidiable. Justo cuando Fonling se preparaba para regular su respiración y contemplar su próximo movimiento, esa voz familiar y anciana sonó una vez más. Anciano, en esta coyuntura, ¿todavía pretendes esconder la cabeza y mostrar la cola?
Fong Ling se puso en guardia al instante. Movilizo sigilosamente su chi y su sangre, preparándose para atacar en cualquier momento. Via, muchacho tonto, estás rebosante de resentimiento, ¿no? Mientras soplaba una suave brisa, un anciano harapiento se materializó en la rama de un árbol a varios metros de distancia. ¿Iris tú? Al reconocer la figura, el rostro de Fong Ling se quedó sin color y su expresión se congeló en total incredulidad. ¿Qué? ¿Te sorprende ver a este anciano? El anciano se rió con ganas y sacó un odor de vino de algún sitio. Bebió varios tragos antes de suspirar con satisfacción. Muchacho tonto, ¿quieres probarlo? Miró a Fong Ling con un brillo en los ojos. Y es bastante bueno, ¿sabes? Gracias, pero me temo que no soy digno de tales delicias. Fong Ling respondió con un toque de resignación, sintiendo una amarga ironía en su interior. No esperaba que el hombre que había intervenido fuera el mismo anciano que la había advertido amablemente durante su primera visita a la ciudad de León cuando estuvo a punto de enfrentarse al jefe de los lobos. En aquel entonces, el anciano estaba bebiendo en un puesto al borde de la carretera y Fong Ling lo confundió con un transeúnte cualquiera. Via, que tanto por perder semejante manjar. El anciano se frotó la nariz manchada de vino. No estés tan tenso, muchacho. No te voy a comer. Puede que no me comas, pero lo que has hecho me ha causado un sinfín de problemas. A estas alturas, Fong Ling lo entendía perfectamente. Este anciano era el culpable de haber robado el tesoro invaluable del pabellón Tianbao. Sin embargo, por un giro del destino, había terminado cargando con la culpa del anciano. El anciano permaneció impasible mientras se reía entre dientes, no me culpes por eso. ¿Quién iba a imaginar que tendrías tan mala suerte, muchacho tonto? Fong Ling se quedó sin palabras. ¿Qué es exactamente lo que robes de la torre Tianbao para que te persigan sin descanso? Fong Ling sentia verdadera curiosidad. Eso es un secreto. Te lo diré cuando sea el momento adecuado. El anciano se levantó, se estiró perezosamente y declaró, tonto, esos desgraciados persistentes nos persiguen de nuevo. Si quieres vivir, será mejor que huyas. Dica esto, se guardó el frasco en la cintura, dio una patada a una rama y desapareció a decenas de metros de distancia en un instante. Unos cuantos saltos más tarde, el anciano había desaparecido por completo en el denso bosque. Capítulo 39, El borracho. Que velocidad tan aterradora. Y ni siquiera estaba usando ninguna técnica especial, solo pura velocidad. Realmente aterrador. Fong Ling entrecerró los ojos bruscamente. Sin embargo, no dudó en un momento y activó el paso de la sombra residual de los 9 infiernos para perseguir al anciano. Su situación era peligrosa ahora solo siguiendo a este viejo podría aferrarse una pizca de esperanza. Poco después de que Fong Ling se marchara, 4 figuras se materializaron en el lugar. Una de ellas no era otra que Chi Bailey. Las otras 3 poseían un cultivo en el reino de las venas abiertas. A juzgar por su vestimenta, eran 3 mayordomos de la secta Qingyuan. Sin duda cor rápido. Un destello frío brilló en los ojos de Chi Bailey mientras se dirigía a los 3 mayordomos de la secta Qingyuan, caballeros, y es posible que estén bastante ocupados a partir de ahora. El hermano mayor Chi habla con demasiada humildad. Este era nuestro acuerdo previo. Solo esperamos que, una vez resuelto el asunto, el hermano mayor Chi no olvide nuestro acuerdo. Estos 3 eran simplemente mayordomos externos de la secta Qingyuan, sin ningún estatus significativo dentro de la secta. Por lo tanto, su disposición a ayudar se debía únicamente a los beneficios prometidos por Chi Bailey. Ya, estén tranquilos, caballeros. Chi Bailey se rió entre dientes. Si ayudan a la torre Tianbao a detener al culpable, todas sus necesidades de cultivo hasta que alcancen el reino del desprendimiento óseo serán cubiertas por la torre Tianbao. En ese caso, estamos muy agradecidos el anciano Chi, los rostros del trío se iluminaron al instante. Aunque la secta Qingyuan era la secta más importante del dominio de los 100 desiertos, su gran número de discípulos significaba que los recursos eran escasos. A esto se sumaba su falta de conexiones influyentes dentro de la secta, lo que hacía que conseguir recursos adicionales para el cultivo resultara extremadamente difícil. Así, después de que el anciano Minglu los recomendara a Chi Bailey y obtuviera su promesa, los 3 aceptaron de buen grado prestar su ayuda. En ese caso, continuamos la persecución. Chi Bailey comentó, pero las montañas de los 100 desiertos están plagadas de bestias demoníacas y peligros. Ustedes 3 deben actuar con la máxima precaución. Lo agradecemos su advertencia, anciano Chi.
Si nos encontramos con una bestia demoníaca de cuarto grado, aunque no podemos vencerla, posimos la fuerza necesaria para defendernos. El trío se rió con ganas, con rostros que irradiaban confianza. Después de todo, como administradores de la secta Qingyuan, su destreza superaba naturalmente la de los cultivadores ordinarios del reino de la vina abierta. Chibelia sintió levemente con la cabeza, sin decir nada más. En cambio, siguió el rastro de energía que dejó Fongling. Bueno, joven tonto, ¿eso es arte marcial? Muy notable. El anciano, al ver que Fongling no se había cuidado muy atrás, puso una mirada de sorpresa. Por favor, no se burle de mí, anciano. Mis escasas habilidades apenas merecen su atención. Fongling, que utilizaba continuamente técnicas de artes marciales, estaba agitando su energía vital a un ritmo alarmante, acercándose a su límite. Toma un trago. De lo contrario, no aguantarás mucho más. El anciano le lanzó la calabaza de licor que llevaba en la cintura a Fongling. Fongling dudó en aceptarla, pero a sus fosas nasales captaron el aroma de una energía de extrema pureza. Esto es. El corazón de Fongling dio un vuelco. Sin dudarlo, echó la cabeza hacia atrás y bebió varios tragos grandes. Hiss. El licor ardía le quemó la garganta en cuanto tocó su lengua, casi haciendo que su energía vital se descontrolara. La energía lo invadió como una llama furiosa, quemando la garganta y enrojeciendo su piel en un instante. No te desanimos. Concentra tu mente y haz circular tu técnica de cultivo para refinarla. De lo contrario, tu vas a sufrir un daño irreparable. Al ver el estado de Fongling, la expresión del anciano es ensombreció. Ni co. Te dije que tomaras un sorbo, pero bebís demasiado. Ese vino de frutas no es algo que cualquiera puede consumir. Sin embargo, tan pronto como el anciano terminó de hablar, la tez de Fongling recuperó al instante su compostura. No solo irradiaba vitalidad por todo su ser, sino que su energía vital había vuelto a su estado óptimo y su aura se había intensificado sutilmente. Caramba! Muchacho! Para, viejo. Antes de que el anciano pudiera terminar, Fongling agarró la petaca y bebió varios tragos más. Caramba! Una calor abrasadora recorrió su cuerpo, activando automáticamente su técnica de endurecimiento de vino demonio. Este vino parecía contener una energía inmensamente potente, profundamente beneficiosa para la forma física. Fue precisamente a través de esta técnica que Fongling pudo absorber completamente la energía del vino de frutas. Por Dios. Has bebido demasiado. ¿Tienes idea de lo difícil que fue para este anciano encontrar estas frutas para elaborar este vino? El anciano lo arrebató la petaca, la agitó y descubrió que Fongling había bebido más de la mitad. Le dolió el corazón por la perdida. Solo he bebido un poco de tu vino. ¿Es realmente necesario enfadarse tanto? Fongling se rió entre dientes. El pabellón tianbami ha confundido con tu cómplice. Sin duda, ¿no me debes alguna compensación? Los jóvenes de hoy en día, tan falsos. La verdad es que los tiempos han cambiado. El anciano dio un sorbo. Muchacho, ¿estás seguro de que quieres seguirme? Esto podría costarte la vida en cualquier momento. Fongling esbozó una sonrisa irónica. Anciano, ¿acaso estaría más seguro sin usted? Ahora estamos juntos en esto. Sospecho que solo buscas mi vino, muchacho. El anciano murmuró entre dientes antes de añadir, muy bien, entonces. Busquemos primero un lugar donde descansar. Este viejo cuerpo mío no puede aguantar mucho más. Como dices, anciano. Fongling se rió entre dientes, pero su expresión se ensombreció de repente. Se están acercando. En ese momento, el anciano soltó un resoplido frío y empujó ambas palmas hacia adelante a una velocidad vertiginosa. Zaz. Una olida ardiente de energía vital estalló, solo para ser extinguida por un solo golpe de palma. Ahora vimos a donde fueras. La figura de Chi Bailey se materializó lentamente, con expresión sombría mientras observaba a la pareja. Los tres mayordomos del reino de apertura de meridianos de la secta Qingyuan aparecieron al instante siguiente, rodeando a Fongling y a su compañero. Borracho, entrega los objetos que pertenecen a nuestra torre Tianbao. Luego acompañanos de vuelta a la torre Tianbao para enfrentar al castigo. Quizás se te perdón la vida. Chi Bailey fijó su mirada en el anciano que estaba junto a Fongling, con un destello de gravedad cruzando sus ojos. ¿El es el borracho? El anciano de la secta Qingyuan en el reino de apertura de venas exclamó sorprendido, ¿no se rumoreaba que había perecido? Anciano Chi, ¿por qué no mencionaste antes que el objetivo era el borracho?
Es un poderoso del reino de destrucción de Husos. El reino máximo de romper Husos? Fongling entrecerró ligeramente los ojos. Así que este anciano sin pretensions era tan formidable? Vaya, vaya. Nunca imagine que mi humilde nombre hubiera legado a oídos de los estimados cultivadores de la secta Qingyuan. Yo tu río con ganas. Ya que conocías mi nombre, ¿por qué no despejé el camino? ¿No temáis mi ira? Las expresiones de los tres discípulos de la secta Qingyuan cambiaron, y la vacilación se apoderó de sus ojos. Según la leyenda, el borracho era un alma despreocupada, libre de ataduras, que pasaba su vida únicamente en compañía del vino. Sin embargo, esta figura aparentemente modesta había logrado una vez la hazaña de aniquilar por sí solo a toda una secta. Todos y cada uno de los discípulos de esa secta, que llamaban cientos, habían caído a manos del borracho. La crueldad de sus métodos había conmocionado los corazones de innumerables almas en todo el dominio de los 100 desiertos. No temáis, caballeros. Chi Bailey declaró, la cultivación del borracho ha disminuido considerablemente lejos de su apogeo. Si unimos nuestras fuerzas, podremos vencerlo. Volviéndose hacia el borracho, Chi Bailey continuó, borracho, no miento, ¿verdad? Esas heridas en tu cuerpo, seguramente las infliges durante la aniquilación de la secta Tianjin, ¿no es así? Han pasado 3 años y aún no han sanado. Uno solo puede imaginar la gravedad de tus heridas en aquel entonces. Yo tu río entre dientes. Incluso con este cuerpo lisiado, un solo golpe bastaría para matarte, Chi Bailey. Sacó su petaca para beber y una hora abrumadora broto de su cuerpo. ¿Te atreves a enfrentarte a mí en combate? Capítulo 40, el abuelo solo estaba bromando. Quinto nivel del reino del desprendimiento óseo. La expresión de Chi Bailey es ensombreció al instante, y su rostro es lleno de grave preocupación. El mismo solo estaba en el primer nivel del reino del desprendimiento óseo. La diferencia entre ellos era simplemente demasiado grande. Chi Bailey, ¿te atreves a luchar contra mí? El espíritu de lucha del borracho se disparó, y su figura, antes encorvada y desalinada, se enderezó como una montaña. Influenciado por el aura del borracho, Fong Ling dio varios pasos atrás, alejándose. No esperaba que este borracho fuera un poderoso del quinto nivel del reino del desprendimiento óseo. Realmente adorador. Anciano Chi. Los tres mayordomos de la secta Qingyuan palidecieron y sus ojos se dirigieron hacia la retirada. Dejad al borracho a mi cargo. Vosotros tres, capturad a esa pequeña rata. Chi Bailey transmitió telepáticamente, una vez que capturamos a esa rata, el borracho dará en actuar. Entendido. El trío comprendió al instante el plan de Chi Bailey, estaba creando deliberadamente una oportunidad para que capturaran a Fong Ling. Tenga la seguridad, anciano Chi. Aunque no podemos igualar al borracho, lidiar con una simple hormiga del reino del movimiento de la sangre es tan fácil como comer y beber. El trío rebasaba confianza. Muchacho tonto, los distraer en breve. Debes huir inmediatamente, tan lejos como puedas. Justo cuando Fong Ling pensaba que había encontrado un poderoso aliado, el borracho le transmitió su voz. No te puedes ahí atenido. Este viejo no puede aguantar mucho más. La transmisión terminó. El borracho soltó una carcajada y luego extendió los dedos, extendiéndolos hacia Chi Bailey. Chi Bailey, ven a luchar. La expresión de Chi Bailey se volvió grave. No se atrevió a tomárselo a la ligera y gritó fríamente, comienza. Al instante, su energía vital estalló cuando golpeó con la palma de la mano, chocando violentamente con el borracho. Olas frenéticas de energía vital irradiaban desde los dos combatientes, destrozando innumerables árboles y arrancando matorrales. Humph. Chi Bailey retrocedió varios pasos, con una expresión aún más grave. Verdaderamente, hacia honor su reputación como el candidato más probable para alcanzar el reino de la transformación. Incluso gravemente herido, no era rival para Chi Bailey. Sin embargo, Fong Ling, que estaba más cerca de Yotu, notó algo. Aunque Yotu parecía haber ganado ventaja en ese intercambio, la mano que ocultaba a sus espaldas temblaba ligeramente. La cultivación de Yotu estaba fingiendo. Fong Ling comprendió al instante lo que quería decir el borracho. Así que la orden anterior de huir se debía a que el cultivo del borracho no estaba realmente en el quinto nivel del reino del desprendimiento óseo. Era solo su aura la que lo disimulaba, su verdadera fuerza era incluso inferior a la de Chi Bailey. Justo cuando Fong Ling se disponía a buscar una oportunidad para retirarse, los tres mayordomos de la secta Qingyuan ya lo habían localizado. Capturan a este hombre y el borracho así lo pensara dos veces antes de actuar precipitadamente. Adelante.
Los tres atacaron simultáneamente, y su formidable aura inmovilizó instantáneamente a Fongling. Han olvidado que este viejo existe? El borracho rugió, lanzando una palmada hacia el trío. Su chi es elevo como llamas, envolviéndolos en un instante. Yo soy su oponente. Chi bailey resoplo con frialdad, elevándose en el aire mientras la energía vital brotaba de él como una maria. Un artista marcial del reino rompehuesos podía volar por los aires. Para detener al borracho y crear una oportunidad para que el trío de la secta Qingyuan capturara a Fongling, Chi bailey desató todo su poder. Sus manos se moverán rápidamente frente a su pecho, tejiendo al instante una vasta red de energía vital hacia el borracho. Materialización de energía vital. El sello distintivo de un artista marcial del reino de apertura del pulso. Trucos insignificants. Saberlo yo tu con frialdad, juntando los dedos y apuntando hacia adelante. La red de energía vital se partió limpiamente en dos, como si la hubiera cortado una espada. Aprovechando el momento, yo tu golpeo con la palma de la mano hacia Fongling. Tanto, core. Una suave fuerza lanzó a Fongling a 100 metros de distancia. La voz del borracho legó a sus oídos. Cuidate, señor. Apretando los dientes, Fongling corrió hacia las profundidades de las montañas sin mirar atrás. Sabía que cuidar solo distraería al borracho. Incluso podría ser capturado por los discípulos de la secta Qingyuan. Así que, apretando los dientes, reunió toda su velocidad, decidido a ir lo más lejos posible. Maldita sea. Desde lejos, Fongling oyó la voz de Chi Billy, llena de rabia y humiliación. Yo tú, hoy morirás. Ya. Matarme? ¿Acaso tú, Chi Billy, tienes la habilidad para hacerlo? Recibe el puño de este anciano. Con un ruido sordo, Chi Billy retrocedió 3 pasos tambaleandos. Sin embargo, el borracho parpadeó y se materializó ante 3 ancianos de la secta Qingyuan. Tú también te quedarás atrás por mí. Con eso, extendió su enorme mano hacia adelante, fusionando hilos de energía vital para atar a los 3 simultáneamente. Los lanzó lejos con un poderoso tirón. Put. Tras completar esta hazana, el borracho escupió una bocanada de sangre y su energía vital decayó rápidamente. Así que tus heridas son mucho más graves de lo que imaginaba. Los ojos de Chi Bailey se iluminaron con emoción. Caballeros, este borracho es solo una fuerza agitada. No podrá aguantar mucho más. Si unimos nuestras fuerzas, seguro que lo mataremos. Los tres de la secta Qingyuan reconocerán naturalmente esta verdad. El mayordomo del reino de apertura de meridianos en su etapa máxima dudó, aún así, sigue siendo un auténtico cultivador del reino de destrucción osea. No somos rivals para él. Muy cierto. Este borracho se ganó la fama en todo el dominio de los 100 desiertos por su formidable destreza en el combate. Incluso gravemente herido, sigue estando más allá de nuestras capacidades. Los tres de la secta Qingyuan parecen indecisos, totalmente reacios a oponerse al borracho. Les imploro a ustedes tres que me presten su fuerza. Si tenemos éxito, además de la recompensa prometida anteriormente, mi Tian Bao les obsequiará con 3 armas de graduación adicionales. Chi Bailey maldijo interiormente al trío por su inconstancia, pero sabía que era totalmente irrealista derrotar al borracho el solo. Sin otra opción, habló a regañadientes. Armas de graduación? Sus ojos se iluminaron. Con tales armas a su disposición, su fuerza aumentaría drásticamente. Anciano Chi, solo podemos ofrecer apoyo desde fuera. Cualquier cosa más está realmente fuera de nuestro alcance. El mayordomo del reino de apertura meridiana en su máximo esplendor se mantuvo cauteloso. De acuerdo. Si distraes al borracho, tengo la confianza necesaria para derrotarlo de un solo golpe. Un destello frío brilló en los ojos de Chi Bailey. Si estos 3 no fueran discípulos de la secta Qingyuan, los habría derrotado con una sola palma hace mucho tiempo. Sin embargo, se atrevieron a negociar con él. Muy bien, actuemos juntos. Su intercambio telepático se completó en un instante. En ese momento, el aura del borracho había alcanzado un estado extremo de agotamiento. Una vez tomada la decisión, los 3 administradores de la secta Qingyuan tomaron sus posiciones para ayudar, empleando técnicas de condensación de chi sangre para perturbar al borracho. Mientras tanto, Chi Bailey lo asestaba poderosos golpes a intervalos regulares. Con sus esfuerzos coordinados, Chi Bailey aprovechó una oportunidad y golpeó al borracho directamente en el hombro. Put. Una bocanada de sangre brotó de su boca y el rostro del borracho se puso pálido al instante. Agarró la patica, bebió 2 tragos de licor y volvió a toser dolorosamente. Borracho, entrega el objeto. No puedes protegerlo.
La morada de chi Bailey se volvió gelada mientras declaraba con voz grave, teniendo en cuenta que eres una figura de cierta importancia, te considera una muerte digna. Ya. He vivido desafío en toda mi vida. Como podíais vosotros, escoria asquerosa, esperar humilarme? El borracho rugió con una risa salvaje y bulliciosa, con palabras rebasantes de arrogancia. Si querías mi vida, venid a cogerla vosotros mismos. Puesto que insistes en buscar la muerte, este anciano te considera tu deseo. La morada de chi Bailey se volvió completamente gelada mientras su chi estalaba, fusionándose en un orbe carmesí sobre su cabeza. De repente, una fluctuación aterradoramente potente irradió desde la esfera de sangre. Claramente, se trataba de un arte marcial formidable. Sin embargo, justo cuando chi Bailey desató su técnica, dispuesto a asestar un golpe fatal al borracho. Un destello astuto brilló en los ojos del borracho, y su actitud audaz desapareció sin dejar rastro. Ni co. Tu viejo borracho solo estaba llegando contigo. Con una risa siniestra, el borracho echó a correr, dejando a chi Bailey y a los demás mirando atenidos y incrédulos. En un abrir y cerrar de ojos, el borracho desapareció sin dejar rastro.